A very good morning to all of you. Welcome to the day 3 of the orientation program organized by the Faculty of Science, University of Kelaniya for the academic year 2019 and 2020. To get a fresh start for today's session, we are honored to have the presence of Professor Sara Chandrasekara, and it is an honor for me to introduce Professor Sara Chandrasekara, who will provide his thoughts on stress management and mindfulness. Professor Sara Chandrasekara has obtained his first degree as a Bachelor of Arts degree from the University of Delhi in the year 1994. He has also obtained a Bachelor of Arts degree in Psychology from the University of Peradeniya in 1998. He has completed his postgraduate studies from the Buddhist and Pali University Homagama in Buddhist Studies and from the Institute of Psychomanagement Studies, Mumbai, India, in counseling and psychotherapy. He is polyglot as he is fluent in Korean, Hindi, Russian, and French. Currently, he is reading for his PhD at University of Kelaniya on Buddhist family counseling, and he is the academic coordinator and head of the Department of Counseling, Psychology and Postgraduate Studies of Sri Lanka International Buddhist Academy. So, ladies and gentlemen, join me in welcoming Professor Sara Chandrasekara. Good morning and සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගමුද? Oh, sir. Participant all. So this is streaming through YouTube, so the participants have joined with that. You can start, sir. Okay, fine. One day, one person comes to the Buddha.
space. You can you have really nice space, and whenever somebody is meeting you, you can smile very well. Then how you can say that you don't have anything? Not only that, you have really good eyes. You can see the world in a different perspective, in a different way. So how you can say that you don't have anything? Not only that, you have really good ears. You can listen to anybody. So that is, you have one of the skill. So how you can say that you don't have anything? Not only that, so you have a really good mouth. You can talk to someone. You can change the person, and also even you can earn the money. So how you can say that you don't have anything? And also you have the really good two hands. If somebody is going to fall down, you will be able to take them up. දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට මිනිස්සෙක් ආවා. මේ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වා, බුදුහාමුදුරනේ මට කිසිම දෙයක් නැහැ ඔබ වහන්සේට දෙන්න කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා එහෙම කියන්න එපා, ඔයාට හොඳ ලස්සනක් තියෙනවා. හම්බ වෙන හැම කෙනෙක් එක්කම hina වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, හොඳ ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ලෝකේ හොඳට බලන්න දකින්න. කොහොමද එතකොට ඔබ කියන්නේ ඔබට කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, හොඳ කන් දෙකක් තියෙනවා. ඇති වෙනකන් හුඟකන් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද ඔබ කියන්නේ ඔබට කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, හොඳ කටක් තියෙනවා. මේ කටින් කතා කරලා නරක අයව හොඳ කරන්න පුළුවන්. හොඳ අයව තව තවත් හොඳ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, හොඳ වැටෙන්න යනවා නම් අල්ල ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සියලු දෙනාටම මම ආරාධනා කරනවා, ඇස් දෙක පියාගෙන විනාඩි දෙකක් ඔබ ගැන හිතන්න. Close your eyes, think about yourself. Close your eyes and think about yourself. ඔබ ගැන හිතන්න විනාඩියක් අරගෙන. ඔබ ගැන හිතන්න විනාඩියක් අරගෙන ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබ ගැන මම කවුද, මම මොනවද කරන්නේ, අද මං University of Kelaniයට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. So think about yourself. Think, who am I, how I come to the University of Kelania, and then once you come there, what you are going to do of the coming 4 years. Think, and 2 minutes, make the silence, be mindful, keep concentrating yourself, and also listen to the music. Try your best to concentrate, be mindful.
try your best to relax. හිත කරමුණකට ගන්න. ඔබේ අධ්‍යාපන ජීවිතය පටන් ගන්න මේක ඊටම වැදගත් වෙනවා. So try your best to concentrate, be mindful, take 1-2 minutes. Try your best to be mindful. So this is a basic background, basic foundation for your 4 years of coming to obtain your degree. So try your best. Try your best to be mindful. This is really important. When you go to class, when you go to lectures, so take 2 minutes to concentrate and make to be in the mindful. සිත එක අරමුණක තියාගන්න විනාඩි දෙකක් ඔබට ගන්න පුළුවන්. So try your best. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. Good morning to you all. Here all the staff members of the University of Kelaniya Science Faculty and all the new students who are joining to the University of Kelaniya for this academic year as a newcomers, and also on behalf of the University of Kelaniya. So I also welcome you to this great university. So I just wanted to say that you are one of the very lucky students. Why? Because like more than 3 lakhs students are sitting for the exams. Then finally, only 34,000 students are selected to the universities. And then also you have get the great opportunity to join the University of Kelaniya, one of the very great university in Sri Lanka, and also in the world university ranking list also. So that is why I say that you are so lucky. But you know that we can't make you into the foundation. ඔබ ඊටාම වාසනාවන්තයෙක් හැටියට මම දකිනවා අද දවසේ මේ University of Kelaniya කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා අංශයට විද්‍යා පීඨයට ඔබ තේරිලා මෙතනින් උපාධියක් අරගෙන ඔබේ ගමන ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ ගමන ආරම්භ කිරීමත් එක්ක ඔබට දිගු ගමනක් යෑමට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ තැන් වලින් පටන් ගත්ත අය අද ගොඩාක් ඈතට ගිහිල්ලා නතර වෙලා තියෙනවා. So you are one of the lucky person. Do you know about your value? I just want to ask you, do you know about your value? ඔබ ඔබගේ වටිනාකම දන්නවද? ඔබ ඔබගේ වටිනාකම දන්නවද? විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් විශේෂයෙන්ම යුනිවර්සිටි ග්‍රාන්ට් කමිෂන් එකෙන් මම ඇහුවා දැන් ඔබට මේ වගේ ගිය අවුරුදු වලත් මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි අලුත් දරුවන්ට අපි කතා කරා. මම ගිය ගමන්ම අහන පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි do you know about your value? ඔබ ඔබේ වටිනාකම දන්නවද? එහෙම දන්නවා නම් ඔබ ඒක මුදලින් මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ කියලා මම හැම දරුවෙක්ගෙම මුලින්ම අහපු දේ තමයි. සමහර අය ලක්ෂ 5යි, ලක්ෂ 10යි, ලක්ෂ 20යි, 30යි, කෝටියයි ඔය වගේ උත්තර දෙනවා. මම දන්නේ නැහැ, මම හිතන්නේ හරියටම දන්නේ නැහැ සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ. සයන්ස් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් අපි අරගෙන එළියට දාන්න ලක්ෂ කීයක් යනවද කියලා. හැබැයි ආර්ට්ස් ෆැකල්ටි එකේ දරුවෙක්ව අරගෙන එළියට දාන්න විතරක් ලක්ෂ 240.
Sir, sir, your mic is muted. Can you please unmute your mic, sir? So basically, whenever we are considering, now is that okay? Therefore, so you have to have the very good responsibility. So today my topic is basically we are going to talk about the this orientation program, mainly about the stress management and mindfulness. Stress management and mindfulness. So once this is really good topic once you started this program. So whenever we have this orientation program, why everything is based on the mindfulness and your academic path, your personal life, your social life, everything, everything based on the mindfulness, at the same time emotional control. හැම දෙයක්ම ඔබේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් ගත්තාම අවුරුදු 4ක් 4.5ක් වගේ කාලයක් ඔබ හොඳ පදනමක් දමා ගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමා මේ mindfulness කියන එක සතිමත් බව සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කිරීම. එවිට ඔබට පුළුවන්කම තමා නිරන්තරයෙන්ම whenever you are mindful, you know that why you come to the University of Kelaniya Science Faculty. Keep that point in your mind. ඔබ සිතේ තියාගන්න ඇයි විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ කියන එක. බොහෝ වෙලාවට නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා දෙමව්පියෝ අවුරුදු 13ක් පාසල් යවලා රජයෙන් ඒකටත් වියදම් කරලා අවුරුදු 4ක් ඔබට ඉගෙන ගන්න ඒකටත් රජයෙන් වියදම් කරනවා. ඔබ දන්නවද මම අවුරුදු 8ක් 10ක් වෙනකම් බෝගම්බර බන්ධනාගාරේ, වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ, එලිමාන්සිර කඳවුරු මේ හැම තැනකම මම වැඩ කරනවා. මට දුකක් කනගාටුවක් දැනෙනවා රජයෙන් මට ලක්ෂ පෙරදෙනියෙන් තැන්වල ගිහින් කතා කරන්න. So I always go there and work in a volunteer base without taking any money since 8 years. මනාව හඳුනා ගන්න. ඒ සිත මනාව හඳුනාගෙන ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා විශේෂයෙන්ම සතිමත් බව mindfulness. මේ mindfulness එක අපි ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ආතතියට පත් නොවි ස්ට්‍රෙස් වලට පත් නොවි කටයුතු කරන්න. ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. But you know, most of the time the very important thing is about the healthiness, nirogi baba. So you have to focus about this one. You have to focus about the healthy life. That's really, really important for your student life, and also as a young person, you really need this kind of a very healthy life. නිරෝගිමත් මගේ ගොඩට ඔබත් ඉන්න. So not only you learn in the science faculty about the degree, so you have to work about your health also, because you are young person. Healthy life.
So physical health, mental health, social health, and also the spiritual health. Physical health means you will be able to manage it, because like whenever you do the exercise, have the good diet and all, so you will be able to gain that. But mental health, that is not easy. So that's why we are going to talk about the stress management. And also the social health, you have to have the lot of friends, every student. So I request you, like whenever you go to the university on campus, so you can smile with everybody and ask the name. That is the social health is very, very important. Man is a social animal. අපට තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් පන්තියකට අපි ගියාම ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා නිස්සද්ද වෙන්න කියලා. ඇයි ඒ? මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න ඕන, ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන, කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් අද කාලේ නොයෙකුත් පරිශ්‍රණ කරනවා කාන්තාවක් දවසට වචන කීයක් කතා කරන්න ඕනද කියලා. දැන් 7000 තිබුණ එක 20000 දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. So that is the mainly about the social health. Man is a social animal. අපි සමාජ සත්වයෙක්, අපිට තනියම ඉන්න බෑ. දැන් අද මේක මට මේ ඉන්ට්‍රස් එක ගොඩක් අඩුයි තනියම ලැප්ටොප් එකට කතා කරන එක. හැබැයි පන්තියකදී කතා කරා නම් මේක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. So man is a social animal. Social health, you need relationship, you have to manage. So try your best to gain those things. And also, like University of Kelaniya is one of the very good university, and I just want to say you are very lucky, and I told you. So once you come, and you will be able to understand it very well, right? So you are very lucky. So now today I am going to talk about something, especially with the stress management and also the mindfulness. Mindfulness is one of the part of the soft skill. So, and also whenever you want to try your best to manage the stress, so then soft skill also one of the great perspective for that. Therefore I talk soft skill. Inside the soft skill we have the mindfulness and also the stress management. So all you have to fill your gaps in the soft skill. Otherwise you are not able to make the things happen, because we really don't want to have a robotic person go to the outside. So we have the hard skill and soft skill. Mainly, like after 4 years you will be able to get the degree. So that is we call hard skill. Soft skill means how you are going to listen, how you are going to understand, how you are going to focus about the other person, self-awareness. That's very important to know about yourself. And also self-regulation. So how you are going to manage your stress. So that is also one of the emotional intelligence. We call emotional intelligence and the soft skill. That is the same. When we are checking, measuring our knowledge, our intelligence, we use the IQ, intelligent quotient. But here, the emotional intelligence is a very, very important fact for our life. So self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills are very, very important while we are talking about the stress management and also about the mindfulness. Self-awareness, motivation, empathy, social skills, self-regulation. So I want to come to this point, self-regulation, how you are going to manage your stress. ඔබ කොහොමද ඔබේ තියෙන ආතතිය චිත්ත වේග පාලනය කරගන්නේ? චිත්ත වේග පාලනය කරගන්න නැත්නම් යා මිනිස්සෙක් විදිහට අපිට සලකන්න බෑ. මේ දවස්වල ඔබ දකින්න ඇති බොහෝ වෙලාවට ළමා අපචාර ගොඩාක් සිද්ධ වෙනවා. මගේ මේ ලැබ් එකේ විතරක් තියෙනවා 22000 case studies. I have 22,000 case studies. And also, from this year 2021, there are like 12,600 cases are reported about the child abuse and child harassments. This is not the country where we live, but you have the responsibility to educate your school, your village once you go to the University of Kelaniya, and then you will be able to understand very well, right? So I am not going to talk much about the soft skill. So emotional intelligence, soft skill is the capacity to be aware, control, and express one's emotion
and to handle the interpersonal relationship judiciously and empathetically. So I told you about the hard skill and soft skill. So that is, going with the hard skill and soft skill. Hard skills means we are getting all the degree certificate and all. So the soft skill are how we are going to deal with the people. I just talk about these main idea, then I will move to the stress management and mindfulness. Soft skills are highly personalized skills, thereby only you as a person could improve on it by developing soft skill, by developing mindfulness. So you will be able to manage conflict management. Whenever you have some conflict, once you are mindful, you will be able to solve the problems, conflict and all. And also better happiness in life, your personal life, relationship life, marriage life, everything. So better happiness in life you will be able to get that once you are mindful. ඇයි සතුටින් ඉන්න සතිමත් භාවය අවශ්‍ය කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හැම වෙලාවකම සිහියෙන් ඉන්න ඕන ඔබ ආශ්‍රය කරන මේ හැම දිනෙකත් එක්කම. එවිට ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ජීවිතේ සතුට ළඟා කරගන්න. Better job performance. Whenever now I have to understand that today I'm talking to the new student of University of Kalani. So I have to know that I am talking to them, I have to be mindful. මම සිහියෙන් කතා කරේ නැත්නම් මගේ මාතෘකාව හෙට මෙහෙටකින් වෙන වෙන දේවල් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබටත් හොඳ ජොබ් performance එකක් කරන්න නම් ජොබ් එක හොඳට කරන්න නම් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා සතිමත් බව mindfulness practice කරන්න. ඇයි accident වැඩි ලංකාවේ? අපි සිහියෙන් නෙමේ drive කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ පයින් ගමන් කරන විට, කාමරේ ඉන්න විට, කන විට, නිදා ගන්න විට, so always you have to be mindful. Avoid conflict and displeasure. So you can avoid the conflict and displeasure and all. And also build a strong relationship. So once you go to the university, so come to know everybody in the science faculty. Come to know everybody in the science faculty. That is really, really important because, I was in the University of Delhi. Everybody knows me. And morning I go and say to good morning to everyone. And also I can speak Hindi very well. So everybody is know me. And sometime 10 o'clock, 3 o'clock, I go to some department and have the tea with them. So build a strong relationship. මේ පගාව දීලා වැඩ කරගන්නවා කියන එක ලොකු කතාවක් නෙමේ, ප්‍රධානම දේ තමයි සම්බන්ධතා. So you are also very lucky. Why I say that? Whenever after 4-5 years in Sri Lanka, everywhere you are there. මට කියන්න ඕනකම තියෙනවා කවදාවත් මං තාම පොලිමක ඉඳලා නේ. පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ගියත් ඩෙන්ටිටි කාඩ් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කවුරු හරි ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා ගිහිල්ලා කතා කරපුවාම කොහෙද කියලා පේරාදෙනිය නොවේ නම් කැලණිය නම් ඒ අවුරුදු වල හරි කනෙක්ෂන් එකක් හදාගෙන මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So the build a strong relationship. That also very important. Once you go to the university, you come to know each and everybody, all the lecturers also, and bringing success in all. ඔබගේ අධ්‍යාපන ජීවිතේ, පෞද්ගලික ජීවිතේ, වෘත්තිමය ජීවිතේ මේ කාරණා ටික සාර්ථක කරගන්න නම් ඔබ සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කළ යුතුයි. So you have to be mindful. So I'm not going to talk much about the soft skill and all. So whenever you communicate, so you have to be mindful. Whenever you have the relationship, so you have to be mindful. Whenever you have the emotional skills, you have to be mindful. Whenever you are taking the leadership skills, you have to be mindful. Whenever we are doing this one, always we have to be mindful. We know what will happen. Because if you are mindful, no need to go to the prison and all, because you know that what you are going to do. So always you are keeping your mindfulness. So try to talk very nicely when you are meeting the people. Talk very nicely, listen very carefully, and also see the body language and all. So always those things are very, very important. So try your best to
like avoid distress also. ආතතිය පාලනය කරගන්න තියෙන හොඳම එකක් තමා, so you can talk very nicely, you can listen very carefully, and also like your voice rhythm and vibrations, that also very very important. Voice rhythm vibrations, whenever you talk to the person, very carefully listen. Today you can practice it with your parents. Whenever you are in your home, you can practice it. අද ඔබට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්නකොට. ඔබට පුළුවන්කම තියෙන ඔබේ දෙමව්පියොත් එක්ක ඇහුම්කන් දීම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, කතා කරන විලාසය වෙනස් කරන්න. ඔබ අද දවසේ මේ සතියේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ජොයින් කරා කියද්දී ඔබගේ චර්යාව වෙනස් කරගන්න. So you change your behavior today, because then only we can say the university student. University student, why universal? So you are not a common and normal person. So you are university student, so you have to change your behavior. ගමේ අයට පේන්න ඕන ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් බව. වෙන වෙන දේවල් වලින් නෙමෙයි, ඔබේ ගමන, කතාව, ඇඳුම, everything, your personality. Your personality make the sense for them. මම යුනිවර්සිටි එක ඉන්න කෙනෙක් බව ඔබ ඔබේ ගමනින් පෙන්වන්න, කතාවෙන් පෙන්වන්න, අහුම්කන් දීමෙන් පෙන්වන්න, communication skills වලින් පෙන්වන්න ඕනකම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අපේ ගෙවල් වලට නයි එනවා. නයි කාපුවාම පරණ අය මරන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ගිහින් කියනවා අනේ නයි හාමි පුතේ මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ ඉන්නවා, දරුවෝ ඉන්නවා, කියොත් නේද හොඳ. නයාට යෝජනාවක් කරනවා, not a request. So they propose to the snake to go away from this place. After within 2-3 minutes නයා කොහෙද ගියේ කියලා නෑ. නයා එතනින් ගිහින් sound vibrations. That also very very important when you do the communication. Please do very well it as a university student. Once you come to the university, now you have started your academic life, so you will be start with that one. And also like whenever you want to focus about the stress management, so stress management, the most important thing is the self-regulation. So you have to have the self-regulation. So when we take about the emotions, anger, stress, disgust, there are a lot of emotions. So always you have to have the self-regulation. So you have to have the self-control. අපි දැක්කා විශ්වවිද්‍යාලයේදී, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේදීම විශේෂයෙන්ම සමහර දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔබ ගමේ ඉන්නවා, ගමේදී ප්‍රේම සම්බන්ධතා පටන් ගන්නවා. සමහරට විශ්වවිද්‍යාලයට ආපුවාම හිතෙනවා මෙයාව මට මැච් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මොකද ඉන්නේ ගමේ ඉන්න අර සම්බන්ධතාවයේ තියෙන පුද්ගලයා සමහරට පිහියකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ඉන්සිඩන්ට් කීපයක් තියෙනවා කැලණියේ පිහියෙන් අයිනවා. ඉතින් ඒ නිසා how you are going to control the emotion relationship, ඒ වගේම relationship එකක් තියෙනවා නම් ඒක අවම කරගන්නේ කොහොමද step by step කියන එකත් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. So those are the things are self control. Try to self control when you have the stress also. Trustworthiness, honesty, integrity. So these also very very important while when you are having the stress, because like when you are in a mindful සිහියෙන් යුක්තව ඔබ ඉන්න විට ඔබට දැනෙනවා කොහොමද මං අවංක වෙන්න ඕන, ඒ වගේම කොහොමද responsibility ගන්න ඕන, adapt වෙන්නේ කොහොමද, ගමකින් එක පාටම කොළඹට ඇවිල්ලා කැලණියට ඇවිල්ලා how you are going to make the adaptation, flexibility, handling the changes, that is not easy. So try your best to understand and be mindful, innovativeness, and also think in an innovative way. අලුත් විදිහට හිතන්න, වෙනස් විදිහට හිතන්න. So I request you all, so අලුත් විදිහට හිතන්න, වෙනස් විදිහට හිතන්න. That is very very important for you to as a science graduate. අලුත් විදිහට, වෙනස් විදිහට, innovative way, creative way you think and work accordingly. That is very important. So most important part in the stress management and mindfulness is empathy. Empathy means to recognize others' feeling, the causes of these feelings, and to be able to participate in the emotional experience of an individual without becoming part of it. සහකම්පනය කියලා කියන්නේ අන් කෙනාගේ තිබෙනා වූ ඒ චිත්ත වේග ඉතාම හොඳින් ඔබ හඳුනාගෙන
ඒ අනුව කටයුතු කිරීම. ඉතින් මේ තැනට ඔබට පත් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. That is very very important how you are going to understand about the other person. So peaceful mind is a very very important. How you are going to change your mind, how you are going to make the mindfulness day by day you can practice. Day by day you can practice. Initially I have only 1 hour today, so that's why I take 2 minutes to listen to the music. ඔබට සංගීතයට ඒ stress releasing music එකක් මම ඔබට මේ program එක පටන් ගද්දී දැම්මේ. මට පුළුවන්කම තියෙනවා ඩොක්ටර් පන්සුජීට ඒ වගේම සුබාට මේක මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක එවන්න. ඔබ ෆෝන් එකට දාගෙන විනාඩි 2ක් අහන්න. ලෙක්චර් එක පටන් ගන්න කලින් ඔබේ සිතේ කර්මනක තියාගන්න මේ මියුසික් එක අහන්න, මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරගන්න. මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරගත්තාම ඔබට ඒක ඉතාම හොඳින් කරගෙන යෑමට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. For that you have to know about the attitude change. Is very very important how you are going to change your attitude. So attitude ආකල්ප වෙනස් කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. නෑ මම මෙහෙමයි කියලා එහෙම ඉන්න බෑ. So you have to change the attitude. How you are going to change it? How you are going to change it? ආකල්ප වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? Thinking ඔබ සිතුවිලි එනවා, ආතතිය පාලනය කරගන්න, සතිමත් බව ඇති කරගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයේ අනුගමනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Thinking. So you have to be mindful and think. Attitude and beliefs, it comes and it makes the behavior and we can get the results. So always you have to have the mindfulness, otherwise you can't go that far. So for that positive thinking, mindfully you have to think about the positive thinking, then positive action, positive habit, and also you will be able to get the positive results. සිතීම ආකල්ප සහ විශ්වාස චර්යාව සහ ඒ චර්යාවෙන් ප්‍රතිඵල ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොමද අපි ආකල්පයක් වෙනස් කරගන්නේ? ඒක ඊටාම වැදගත්කමක් තියෙනවා. How you are going to change your attitude. ආකල්ප වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? ඔබ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න ගමින් නගරයට එද්දී, ගමින් විශ්වවිද්‍යාලයට එද්දී, නගරයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට එද්දී. So you have the new growth of society. New society, how you are going to adjust this. So I am going to talk a little bit more about the stress. So තරහ ආතතිය මෙන්න මේ දේවල් පාලනය කරගන්න ඕන. තරහ අරගෙන අපිට කටයුතු කරන්න බෑ. මොකද ඔබව විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 13ක් දෙමව්පියෝ හදලා මේ තැනට එවන්නේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන. So you have to manage your emotions. So whenever you say about the anger, බලන්නකෝ තරහ ගත්තාම මූණට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි කියන්නේ නෑ මට තරහ ගින්නේ කියලා. But you know the other person can see that. So once you got angry, so you can, other person can see. You see how it is going to make different into the face. So we have to control the emotion, especially like happy, anger, sad, disgust, impressed. These are the emotions. So always we have to control the emotions. So what we can do for the stress? මේ පයින් එකක් ගහලා පැත්තකට දාන්න stress කියන එක. So we have to understand stress and also we have to manage stress. I am not going to give a very theoretical talk about the stress. If somebody want, then I will be able to send this presentation. There are a lot of details are there with the theoretical background, how it has derived and all. Dr. Pansuji, I will send the email and then she will share with you if it is needed for you. Whenever we talk about the stress, like there are some of the terms are there. Pressure, being down, anger, anxiety, nervousness, strain, being disappointed. So all these terms are using. ඒ වගේම තමා සිංහලෙන් ගත්තාම ආතතිය, ක්ලමතය මේ වගේ වචන ගොඩාක් පාවිච්චි කරනවා. So ආතතිය ගත්තාම මේ ආතතියේ තියෙනවා stages කීපයක්. Initial stage, psychological symptom, emotional symptom, physical symptom, behavioral symptom and unbearable situation. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආතතිය යන්නේ. So today I am not going to talk much about that one because we don't have time. මේ stages ටික පහු කරලා ගියාට පස්සේ මේ physical symptoms වගේ එළියට එනවා. Dry lip, muscle pain,
sweating palms and fingers, change of the voice, shivering hand, difficult of eating, frequent physical fatigue, prostrate is higher sensational. මෙන්න මේ වගේ අපේ තියෙන ආතතිය කායික රෝග ලක්ෂණ වලින් එළියට එනවා. So how we are going to manage the stress? We have the yoga, meditation, progressive muscle relaxation, autogenic training, and Morita therapy, laughing therapy, visual imagery, effective communication skills, balanced diet, and appropriate eating, regular exercise, time management. So these are the things we will be able to manage the stress. So from that, I have selected one to practice with you. So Swam Yojana, auto suggestions කියලා එකක් තියෙනවා මේක ජර්මනි හිටපු එම්ප්‍රන්සේ හිටපු එමිල් කෝබ් කියන මනෝවෛද්‍යවරයා හඳුන්වා දුන්න එකක්. මේක ඔබට ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක මම එවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඇත්තටම. Day by day in every way I am getting better and better. මේක ඔබට විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ උදේ නැගිටලා යනකොට මේක කියන්න පුළුවන්. දවසින් දවස සෑම ආකාරයකම මම හොඳින් ඉතා හොඳ තත්ත්වයට පත් වෙමි. Day by day in everywhere I am getting better. When you say these words, so you know it goes to the internally in the brain and deposit it. So it will make some sense and help you to get these things. So this is, you know, how to practice. We have to say the 8 times. So I would like to practice with you the first one. So all you can read yourself little bit louder, okay? Mama satuting sahelwen nirogiva sitimi. You can practice this and please read. Mama satuting sahelwen nirogiva sitimi. 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 මේ තියෙන අටම මේ විදිහට කියවන්න පුළුවන්. කියවන ගමන් හිතන්න පුළුවන් මම සතුටින්ද ඉන්නේ, සැහැල්ලුවෙන්ද ඉන්නේ, නිරෝගීවද ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේක ටිකින් ටික ඔබ ආතතියටපත් වුනහම මේ ඔටෝ සජෙෂන්ස් කියන එක, ස්වයං යෝජනා කියන එක ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ක්‍රම 8ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි self talk කියන එක. positive self talk, ධනාත්මක ස්වයං කතනය කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබටම ඔබ කතා කරගන්නවා. දැන් මෙතන දිනුක ඉන්නවා නම් එතකොට දිනුකට කියනවා දිනුක ඔබ උදේම හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක හරියන්නේ රෑ වෙනකන් ඔබ ලැප් එකේ ඉඳලා උදේම හැරෙන්න කියලා. එතකොට ඔබ ඔබට කියනවා positive self talk කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක් හැටියට. And also about some of the things in Buddhism also, like you know, by seeing ඇයි ආතතිය ඇති වෙන්න හේතුව හොයනවා. යම් කිසි රණ්ඩුවකට යම් කිසි කලහයකට තියෙන හේතුව හොයනවා. So you have to find what is the reason to your fight or conflict by restraining, and you can control. අපි යමක් කියන්න කලින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා හිතන්න be mindful when you talk to something, and by using enduring ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට චුට්ටක් අත්හැරලා දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. avoid පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා මගහැරලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. removing and developing ඔබේ මනස වර්ධනය කරන්න පුළුවන් mindfulness වලින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ආතතිය ඇති කරගන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔබේ ජීවිතය හොඳම හොඳ තැනකට ගොඩනගා ගන්න, හොඳම හොඳ තැනකට ආතතියෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න නම් මේ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න පුළුවන් හේතුව සොයන්න, පොඩ්ඩක් avoid කරලා දාන්න, මනස mindfulness ප්‍රගුණ කරලා බලන්න ඇයි මම අද ආතතියටපත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම loving kindness, මෙත්තා, මෛත්‍රිය, ආදරය කරන්න මිනිසුන්ට, compassion, කරුණාවෙන් අනිත් කෙනා දිහා බලන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි self example and mindfulness. You take as a self example. අපිට කරදරයක් වෙනවට අපි කැමතිද? එහෙම කැමති නැත්නම් අපි ඇයි ඒකට යන්නේ කියන එක ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්කම යන එක තමයි anger, තරහ පාලනය කරගන්න. Whenever you get anger, you don't know what it is happening. ලංකාවේ හිරගෙවල් වල
26,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ බොහෝ දෙනෙක් එක්ක මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ හැම කෙනාම කියන්නේ අඩුම තරමේ මම තප්පර 10ක් ඉවසුවා නම් අද මෙතන නෑ කියලා. So I request you. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා තරහ කියන චිත්ත වේගය උපරිම ආකාරයට පාලනය කරගන්න. තරහ කියන චිත්ත වේගය උපරිම ආකාරයට පාලනය කරන්න ඔබේ යුනිවර්සිටි ජීවිතයේදී ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ තරහ කියන චිත්ත වේගය උපරිම ආකාරයට පාලනය කරගන්න ඕන. ඒක පාලනය කරගත්තොත් අපිට ගොඩාක් දුර යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ලයිඩ් ගොඩාක් තියෙනවා. මම ඒ නිසා ඒ ගැන කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා තරහ සිතුවිලි චිත්ත වේග ආපුවාම කොහොමද ඒක පාලනය කරන්නේ. මයින්ඩ්ෆුල්නස් කොහොමද අපි අපේ මේ සතිමත් බව ප්‍රගුණ කරන්නේ. මේක practice by perfect සතිමත් බව. දැන් අද අපි හැම ලෙක්චර් කෙනෙකුටමත් මට යෝජනා කරන්න පුළුවන් මම හැම පන්තියක්ම පටන් ගන්න මේ විදිහට ගියා close your eyes, sit properly and be mindful. That is my first words for the every class. හැබැයි මේක හොඳ තියෙනවා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මේකට මම උගන්වනවා body studies. ගිය ගමන්ම මම සති දෙකයි ඒක කරේ. Close your eyes, sit properly, be mindful. එච්චරයි මම කියන්නේ. හැබැයි පස්සේ බර්මිස් අය වියට්නාම් එයාලම කියනවා. මම පන්තියට ඇතුල් වෙද්දිම කියනවා close your eyes, sit properly and be mindful. එච්චරයි. ඉතින් පැය දෙකම ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා විශේෂයෙන්ම අපේ ලෙක්චරර්ස්ලට සහයෝගයක් වෙන්න. ඔබ ඉගෙන ගන්න වෙන කිසි කෙනෙකුට කරදර කරන්න එපා. ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ තැනට ඔබ යන්න. එවිට ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Mindfulness is the basic human quality and ability to fully present awareness of where we are doing and not overly reactive or overwhelmed by what it is going around now. මේ මොහොතේ අපි කටයුතු කරන්නේ කොහොමද, මේ මොහොතේ අපි ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතනදී තාම වැදගත් වෙන්නේ. The goal of mindfulness is to wake up the inner working of our mental, emotional and physical process. You know, this is really important. Mindfulness, practice mindfulness. The goal of mindfulness is to wake up the inner workings of our mental, emotional and physical process. So try your best to be mindful day by day. You will be able to practice this one. Practice. පුහුණු කරන්න. පුහුණුව ඉතාම වැදගත් වෙනවා. mindfulness වලින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා self awareness ගැන දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මට මම ගැන හොඳටම දැනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. relationship management ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට ප්‍රේම සම්බන්ධතා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ගමේ තියෙන නගරේ තියෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඔබට දැනෙනවා මේක මට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. So then take a few times, few process for that one to step by gradual method you want to make the break in the relationship also. As a growing relationship, same as a breaking relationship. Social awareness that also work with mindfulness and emotional balance, especially to control the emotional balance. That is really important. So when we talk about the mindfulness, insight, realization, action, positive change and introspection. Introspection means antaravalokana vidikrame. ඒ කියන්නේ අන්තරාවලෝකනේ introspect කියන්නේ whenever somebody come to my counseling, I ask them to close their eyes and sit properly and think about themselves. සමහර අයට counseling ඕනත් නැහැ සර් අපි ගිහින් එන්න ඊළඟ සතියේ එන්නම් කියලා යනවා. මොකද ඒකම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. introspect මම කියනවා S2 පියාගෙන අහන්න ඔබේ පවුලේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවනේ. සම්බන්ධතාවයේ කොහොමද කටයුතු කරන්නේ, කොයි විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේකේ ලැබෙන බෙනිෆිට් තමයි වර්තමානයේ ඔබ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මොහොතේ ඔබ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මොහොතේ මම කියන වචනත් එක්ක ඔබ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. calm, clarity, creativity, serenity. These are the results of the mindfulness. And also you will be able to control the relationship.
Once you are mindful, once you are stress free, then you will be able to manage your relationship. Relationship management is very, very important, because that is really important. How you are going to control your relationship. So you have to be mindful. මම කවුද ආශ්‍රය කරන්නේ? ඔයාලා ඊයේ පෙරේද දකින්න ඇති රිදීගම පැත්තේ අවුරුදු 14ක දරුවෙක්ව අපයෝජනය කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 78ක් වයසක මිනිසෙකුත් ඉන්නවා. අවුරුදු 78ක 100 කෙනෙක්. ඉතින් හිතලා බලන්න අපේ රටට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔබට මේ අපේ සල්ලි වලින්, ඔබේ සල්ලි වලින් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඔබට ලොකු යුතුයකමක් තියෙනවා සමාජයට යම් කිසි සේවයක් කරන්න. So please educate your society, your family and your school also. Conflict resolution. So mindfulness used to conflict resolution. Why this happened? So it is really important for you to focus about the conflict resolution, and also mindfully understand your emotions. Chitta vega, oba obage chitta vega handuna ganda. Identify others' emotion and understand. Annayage chitta vega oba handuna ganda. E wagema තේරුම් ගන්න. ඒක ජීවිතයට වැදගත් වෙනවා. ආතතියෙන් තොර ජීවත් වීමට mindfulness එක ප්‍රගුණ කරන්න, සතිමත් භාවයේ ප්‍රගුණ කරන්න ඒක වැදගත් වෙනවා. Not only that, මම ඔබට කරන බරපතලම වැදගත්ම ආරාධනය තමයි හැම වෙලාවකම ඔබගේ චිත්ත වේග පාලනය කරගන්න. චිත්ත වේග පාලනය කරන්න. අපිට හිරගෙවල් වල ඉන්න පිරිස අඩු කරන්න පුළුවන් චිත්ත වේග පාලනය කරගත්තොත්. ඔබ විශ්වවිද්‍යාල යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණාට වැඩක් නැහැ චිත්ත වේග පාලනය කරගත්තේ නැත්නම්. Mindful and do the respect others emotions. අනිත් අයට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබට ගරුත්වය ලැබෙන්නේ හිමයි. හොඳට කතා කරන්න, වැදගත් විදිහට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට මේ බාට කෑලි දෙකක් දාගෙන ටී-ෂර්ට් ඇඳලා මේ හොඳට ඇඳින්න. So your පෞරුෂය පෙන්වන්න හොඳට අඳින්න. විශ්වවිද්‍යාලයට එන දවස්වල හොඳට අඳින්න රැග් කාලේ බැරි වුණොත් එහෙම රැග් එකකින් පස්සේ තියෙන හැම හොඳ ලස්සන ඇඳුමක් මැදලා හොඳ පෞරුෂත්වයක් මේ අවුරුදු 4 තුළ ඔබ රැක ගන්න ඕන, ලබා ගන්න ඕන. ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. And also very important is ඔබ අභිප්‍රේරණය කරගන්න. ඔබ අභිප්‍රේරණය කරගන්න. ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඔබ අභිප්‍රේරණය කරන්න to motivate yourself to complete your degree with the first class. So to motivate to yourself today and keep the other 4 years in a very, very effective and resourceful way. ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ට උපකාර අවශ්‍යයි. පැමිණෙන කිරීමට කාලය යොදවන්න එපා. ඔබේ ශක්තිය නිතරම පවත්වා ගන්න. කණ්ඩායම් හිඳීමෙන් ක්‍රියා කරන්න. ඔබේ ආත්ම විශ්වාසය පිළිබඳ අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ප්‍රශ්න ඇති කිරීම වෙනුවට ප්‍රශ්න විසඳන්න, හොඳ තීරණ ගන්න උපකාර කරන්න. මේ මගේ අවසාන දේශනය අවසන් කිරීමට කලින් කරන ආරාධනය. තමාට සහතික වනතුරු තමාට උගන්වන්න. යටි සිතට හොඳ සිතුවිලි යවන්න. ඒවා ක්‍රියාවන් බවට පත් කරන්න. ස්වයං අභිප්‍රේරණයේ චිත්ත රූප මැවීමේ ශක්තිය, ධනාත්මක ස්වයං යෝජනා වචනවල බලය, ධනාත්මක ආචාර කිරීමේ විදිය, මෙන්න මේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න, ඇති කරගන්න. උනන්දුව, ඔබේ ආධ්‍යාත්මික බලය සිනහවෙන් දවස ගෙවන්න, ව්‍යායාම කරන්න, සිතීම ප්‍රගුණ කරන්න. Think about thinking. And also තමා ගැන කරන පරීක්ෂණයන් වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ අරමුණ කරා යන පුරුදු කරන්න. අරමුණ කරා යන පුරුද්ද කරන්න. අදින් මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් අරගන්න. ඔබේ අරමුණ නිරන්තරයෙන්ම හිතේ තියාගන්න. ආත්ම විශ්වාසය ප්‍රගුණ කරන්න, සිහියෙන් කටයුතු කරන්න, අරමුණ තබා ගන්න. So you have to have the self esteem. Be mindful and focus about your objective target. Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nervous, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is way to the success. So this is my final request, advice, ආරාධනා ඔබට. එක අරමුණක් තියාගන්න. ඩික්‍රිය උපරිම හොඳට කරගන්න. Make that one idea your life. ඔබේ ඒක ජීවිතයේ බවට පත් කරගන්න.
ඒ ගැන සිතන්න, ඒ ගැන සිහින දකින්න, ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න mindfully. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. Mama ආවේ මේකට කියන එක හිතාගන්න. Just leave every other idea alone. This is way to the success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your thoughts on a very timely topic, which is important for both our students and us. And thank you for nurturing our lives by highlighting the noble truth of Lord Buddha's teachings. And our next speaker is not a stranger for us. He merely needs an introduction as he has shown his success in both academic and professional fields. So now I would like to invite the Dean of the Faculty of Science, University of Kelaniya, Senior Professor Sudath R.D. Kalingamudali, to talk on the path to success. Over to you, sir. Very good morning to all of you. I hope you all can hear me. Yes, sir, we can hear you. And also I shared the slide. Is that also visible? Yeah, it's visible, sir. We can see it. This morning, I'm going to talk you all, not as the Dean of the Faculty of Science, but as the Sudath Kalingamudali, one of the senior professors in the Department of Physics and Electronics of the university, or as an academic of this university. The talk is about path to success, and I'm going to take myself as an example how you can success your life. I think best person to take as an example will be myself, because I know who I am. Therefore, during this 1 hour or so, I will discuss many things about myself, but that is only to give you some opportunity to think twice, as well as to adjust yourself, and definitely not for boasting. Because as you can see from this slide which I shared with you, I have several educational and professional qualifications. This I copied from the departmental website. I have a BSc from Kelaniya, then PhD from Sheffield, then CSCI, which stands for Chartered Scientist, then CENG, Chartered Engineer, CPHYS for Chartered Physicist, then FIET stands for Fellow of the Institute of Engineering and Technology, FIINSTP, Fellow of Institute of Physics, UK, FIPSL for Fellow of the Institute of Physics, Sri Lanka, and MIEE is member of the Institution of Electronic and Electrical Engineers, USA. Except the first two qualifications, which are educational qualifications, the others are professional qualifications, and I received them without doing any other exams or spending any money. But I have to say that to keep the memberships alive, we have to pay the annual subscription fees. In addition to that, as I talked to you day before yesterday, at present I'm serving as the Dean of the Faculty, and also I'm a senior professor in the Department of Physics and Electronics. Also at present I'm serving as a project director for a science and technology project, and also chairman of the Sports Advisory Board
where I'm in that position since 2014. And those who are little familiar with engineering qualification, the IET is one of the best engineering institutions around the world, and which heads more than 10 engineering institutions. And once you have the chartered engineering qualification from an institute like Engineering Council UK, you are recognized as a qualified engineer anywhere in the world. Again, I have to highlight that I'm not telling all this for boasting, but for you all to learn something, and you will realize why I mention all these things at the beginning. In addition to that, now I can say this in publicly, I served as the controlling chief examiner for the A-level physics paper in the year 2019. That is the A-level you all did to enter to the university this year. There were many Facebook posts about me, therefore I don't need to hide anything. And also, at present, I'm not serving as a controller. I have not continued it due to some political reasons. BSc is my first degree, and the PhD is one of the highest qualifications a person can earn. And also, I think it's better to mention here that there are two types of PhDs. One is the earned PhDs, where all the academics who are having in university systems. And the other one is the honorary PhDs. But to earn a PhD, one has to do novel research and do some graduate level courses. To obtain an honorary PhD, you don't need to do anything described earlier. So having said all these things, you might conclude that I should be an exceptional student with very high grades in my O-level and A-levels. But you might understand that I may not have 3 A's because I obtained my first degree from Kelaniya. So that means from a science faculty, not from an engineering department. I'm not that brilliant, but when I was a child, I studied at Wesley College, Colombo. If I remember correct, almost all my class teachers wrote in the progress section of the end of the year report card that you have a bright future. Sinhalen ලියලා තිබුණා ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් ඇත කියලා. So I used to tell my parents that I may end up with an electric bulb to be bright. Anyway, now I know what they meant. Also, as a school children, I had prizes from grade 1 to 13, except for grade 3. And I did an exam called National Certificate of General Education. That exam was held only for 2 years, 1975 and 1976. And for the results which I obtained for that NCG, I was awarded Best Performance Prize for the NCG by my school. But even those days, there were some tuition classes. I never been to any tuition classes during my primary and secondary education stage. Even for the A-level, I had not been to any tuition classes except for chemistry, because we had an excellent chemistry teacher. And he did a lot of experimental work, but less work on theory. During the theory classes,
he used to tell very nice stories. We were very happy to listen to them rather than learning chemistry. And one of the prominent character in Sri Lanka, Mr. Kamala Dararachi, is one of my classmates. We were in the same class from grade 1 to 13. So we were very happy to listen to those stories rather than learning chemistry. So therefore, I forced to go to tuition in chemistry by myself. So for the advanced level, I went for tuition only for the subject of chemistry. Other than that, I had not been to any other extra classes. And but during my schooling, I always tried to follow and understand everything taught by teachers during the class, and also finish almost all homework within the school time, even though I was very actively participated in extra and co-curricular activities while I was at Wesley. Still, I can remember very well, our first physics teacher did a marvelous job to teach light and heat sections of the A-level physics curricula. And it took almost 1.5 years from 2-year A-level period. But I knew that I was very sound in those sections, and I was in a position to answer almost any questions from these 2 sections. I think this was the foundation for my present position. So he went for a foreign job, and we were assigned another teacher, and he taught some sections from sound. I'm sure that all of you have done physics as a subject. So you know the subject depth and the number of hours allocated for these sections. So he covered some sections from sound. And since I did applied mathematics, in those days it was called mathematics within brackets mechanics, I had some knowledge on properties of matters from the physics syllabus. And I had some knowledge in current electricity, which was not taught at the school, but I don't think you are going to believe this. I knew the equations V equals IR and W equals VI, and how to use them in circuits even when I was in grade 2. I don't think anybody will believe this, but I think I got to know this from my father, but he is a photographer by profession. It is sad to say that we have not done any experiments in physics at the college. Not even a simple pendulum experiment, but I did some current electricity experiments at home by myself. So with this knowledge, I sat for the A-level exam in 1980. So now don't try to calculate my age, because I had my 39th birthday two months back. For the A-level, I obtained 3 C's and 1 S, which is chemistry. So now you will understand why I mentioned about my achievement at the beginning. So I had only 3 C's and 1 S, and those days we haven't had a C score system. It was, they are giving the aggregate. Aggregate means the marks we have out of 400. Each paper is given 400, and I had an aggregate of 202, which was not enough even to go near to a university gate. Even those days, the minimum aggregate needed for physical science was around 220. So that is my first child. For some reason, I thought that I need a degree. Therefore, virtually without doing anything, I sat for the second time in 1981 and ended up with a 2 C's and 2 S's
and 1 mark lower than the previous one. Aggregate was 201. In the college, I was a college prefect and active member of all societies which were there at that time and held positions from founder president to assistant secretary. In addition, I was in charge of operating the all valve type public address system which we had in the college for many years. Also, I was one of the official photographers of the college and covered all the functions while I was at school. After doing the second CHI also, I thought I'm not going to give up my main idea of obtaining a degree. So with the pressure of my friends and having been to some revision classes, I sat for the A-level for the third and final time and obtained only 2 C's and 2 S's, and the aggregate was just only 191. So you might think how then I earned my degree, first degree from Kelaniya. After getting 191, I gave up my university dream and started to look for a job, and I got a technician job at Metropolitan Technologies as a computer technician. That was in December 1983. So in January 1984, I received a letter from UGC stating that there are some unfilled vacancies at the University of Kelaniya. If I wish, I can join for the physical science program before the deadline. Deadline was only 2 days from the date which I received the letter. So to fill the vacancies, I registered at the University of Kelaniya, and I realized that I had the lowest aggregate from my batch because my student number was the last number and I had the lowest number from whole of physical and bioscience batch. As you all may have heard, in university language, I entered to the Kelaniya in the boat, not by the ship. When I entered to the university in 1984, since 1983, I was following a technology course, National Certificate in Technology course at Technical Institute Ratmalana. It was a part-time course, and since 1980, I had my own company named as Deshapri Enterprises, which took jobs to do computer data cabling wiring and electrical wiring. I had 5 people working in my company. So with all this, I entered to the university and I was in the second year of the National Certificate in Technology program. Fortunately, it was a part-time course held from 5 to 7 in Ratmalana. So I attended lectures at Kelaniya from 8 to 4 and rushed to the Ratmalana at 5 o'clock. And I completed my National Certificate in Technology with distinctions for all subjects. And I have that technical qualification also. In the university, although I entered in the board, I thought I just need only a degree. So I did not work very hard. And we had the final year exams and I obtained only 3 C's. And after becoming an academic, I had access to all the data in the examination division. And I realized that I had marks just to get the C pass between 40 and 45. With the same effort, doing everything, running my company, I sat for the second year exams and I obtained 3 B's for the second year.
since most of my friends who had 4 to 5 years for the first and second year, they applied for the honors degree program. But at that time, the honors degree program, the name of those days it was called special degree. The name of special degree program was Greek to me. I didn't know what was it. And when they are filling the application, I asked, what are the requirements and what are the subjects that I can follow? Because nowadays you all are having these type of orientation programs. Since I entered to the university after 5 months of the original intake, I haven't had any opportunity to get any orientation or to get any information from anybody. Just give me a second, please. Sorry, I apologize for that. So I asked from them, what are the honors degree or the special degree programs that I can follow? I haven't had any clue what I can do. Since I did chemistry, physics, and mathematics, they told me that I'm eligible to apply for both. Since there was no application fee to apply for honors degree programs, I applied for both. Still, I don't know why, but I was selected to follow both chemistry and physics special or honors degree programs. Although many people suggested me to do the chemistry special or the chemistry honors degree program, I thought I will do the physics honors degree program because I loved electronics and was able to assemble a complete radio using discrete components when I was in grade 8 at Wesley College. So nowadays, you can do a complete radio with a single chip, but those days, this was in 1975, you have to use discrete components, resistors, capacitors, transistors, everything. Since you all have done electronics, you all know what are they. You need a lot of discrete components to make a radio. And because I loved electronics, not because of physics, I chose physics honors degree program. And finally, I was fortunate to secure a first class from the physics honors degree program from the University of Kelaniya. Thanks to the free education system privileged by Sri Lankans, which paved the way to earn my first degree BSc without spending a single cent from my pocket. After 4 months' time, I was recruited to the then Department of Physics as an assistant lecturer, probationary, which I never thought would be my career, although this was very clearly mentioned in my birth horoscope. In addition to that, during my schooling, I played hockey for the Wesley College, but except for very few occasions, I was the reserve player both in under 15 and under 17 college hockey team. But in the university, when I saw people playing hockey at the main campus ground,
I thought I should also join with them and play some hockey. And in the university, I played the right extreme position for the university hockey team, and I was awarded hockey colors for 2 consecutive years. Although I was the reserve player at my college, in the university, I have hockey colors. Also, when I was in my A-level classes, I had some idea of becoming an electronic engineer, but with the aggregate of 200 marks for A-level, this was just a dream. As I mentioned at the beginning, I entered to the University of Kelaniya by boat, and I had the lowest aggregate, that is physical science stream. I had any opportunity of doing engineering degree in Sri Lanka, but I was fortunate to earn my PhD from the area of electronic engineering from the university called University of Sheffield, which is one of the best electronic engineering department in the whole world. Still, it is ranked as between first 50. When I was there, it was like first 10. And also the University of Sheffield, when I was at Sheffield, it was ranked between first 50, and still it is within the first 100. And to do my PhD, I received funds through a Commonwealth scholarship, that is from the UK government. So even to earn my PhD, I'm not spend any money from my pocket or my country. And also, as I said previously, I'm a chartered engineer now. So with the physics honors degree, which I earned from the University of Kelaniya, which is about 31 years ago, and it is only 24 hours after inaugurating the Faculty of Science at Kelaniya, and also those days we haven't had anything called internet. So only available resources to see the facilities and the programs about the University of Kelaniya was the Commonwealth Yearbook. With that and the degree certificate which I obtained from Kelaniya was really recognized by the University of Sheffield, and they allowed me to register directly for the PhD in electronic engineering with the first degree, physics degree, which I earned from University of Kelaniya. So even those days, the UK accepted the quality of Sri Lankan education and quality of the University of Kelaniya qualifications. So I think you all are very fortunate to join to a very good and reputed university, because even in 1990, they recognized the qualification as a world-renowned qualification. So now with all the facilities, they can see everything within few seconds, thanks to the internet. Not only that, again, I have to reiterate this. I'm not telling all these things just for boast myself. If I'm boasting, I'm not going to tell anybody that I entered to the Kelaniya in my third shy by boat. And also, I'm not telling anybody, even if I go for an interview, I highlight that I have colors in hockey, but I never tell them that I was the reserve player at Wesley. But to learn something, because you might think that the Kelaniya University is not a good university, the programs are not good, or if I had the chance to go to Colombo or Peradeniya, that it would make me a better person. No, I don't think that is the reality. What I can say is, if you do something, if you do it very correctly, and if you want to do it, you can do in a better way, and you can achieve many things.
In addition to my previously mentioned achievement, I was awarded a prestigious Fulbright Fellowship in 2 occasions in 2002 and 2010. Just to spend my sabbatical leave as academics, we are entitled for 7 years. After serving 7 years, we are entitled for 1 year with pay leave. So for that, I was awarded the Fulbright Fellowship twice. But again, I applied for this fellowship by seeing an advertisement on the paper. And in the advertisement, it was very clearly mentioned that the fellowships will be given for the people from social sciences and humanities faculties. But I thought I would apply for that. But one of my colleagues in the faculty said, "Hey, Kalinga, why did you apply for that? It will not be given for science people. They provide those fellowships for people from humanities and social sciences disciplines." I said, that's fine. It cost me only 30 rupees to send the application by registered post. But after a few weeks, I got a call from Fulbright Commission. And they told me that I have been shortlisted and they asked me to come for an interview. I was a little happy. And then I asked from the lady, "Can I ask a question?" She said, "Yes, why not?" I asked, "How many people are there for the interview?" She said, "They have shortlisted 8 people. Then I asked, "Is it possible to know how many applicants were there?" He said, "More than 200 applicants." So I was really thrilled because I have been shortlisted among 200 to 8. So I went for the interview. Those days I was just a senior lecturer, not even an associate professor. So I went for the interview. And when I go there, I knew one of the vice chancellors from a state university was in the interview panel. And I saw 3 people are there from the same university. 2 of them are from humanities faculties. And the other one was a very eminent professor, well-known professor from the same university. And there were only 3 opportunities for fellowship, 1 9-month fellowship and another 2 to 3 months fellowships. But I thought, since I have shortlisted, I will do my best at the interview. When I was called in, there were 2 people from US and others are Sri Lankans. One of the US person asked me, "We can't understand what you are really going to do with these fellowships, but briefly explain why you are going and what are you going to do and what is the benefit for the country." So I explained everything, and from the facial expressions, I knew that they will award something for me. But very next day, I was informed that I was awarded the 9-month fellowship. So again, why I told that is, although in the advertisement it mentioned preference will be given for humanities and social sciences, that is preference. And I managed to convince the interview panel that it is worth for giving it for me. Or I managed to market myself to get one of the fellowships. Not only that, after 7 years' time, I got another sabbatical leave. So I saw the same advertisement again on the newspaper when I went to our senior common room for a tea. So that time it was online application. So I prepared my proposal and submitted online. And next day I got a call from the chairman of the commission
And he asked me, Kalinga, why did you apply again for the Fulbright Fellowship? We are not giving twice for the same person. I said, that is fine. I just applied. It's you all to select me. Again, I was shortlisted and called for the interview. And the chairman of the commission stepped out from the room. I don't know why. The American people said, we can't understand your proposal, but just explain, it is too technical. Just explain in layman language, the same thing they asked me, why you are going and what I'm going to do and what are the benefits. So again, I managed to convince everybody, Singalen කියනවා නම් මගේ කට්ටිය හොඳ ලස්සනට ඇඳුවා. And I was awarded the Fulbright Fellowship for the second time also. So if you are smart enough and if you can market yourself, the opportunities are there. That is the intention of telling all these things for you all. And even in the university, as you all know, I'm a senior professor. That is the highest position you can achieve as an academic. So in academically, I don't have anything to achieve. And also I serve in administratively, I served as the head of department almost for 7 years. And as the dean now I'm serving, I served for 1.5 years. And there's only one position to achieve if I have any luck. So that is about myself. And again, I have to say that I mentioned all these things to convince you that even though I entered to the university in boat with my third child, I think I achieved everything which an academic can achieve. So I shared my past experience just to convince you that the hard part is over. Now you are enrolled to the University of Kelaniya, one of the best universities. And now you can start doing things. In addition to the academic work, try to do other activities. We have very good sports facilities. I'm sure that we may be able to get you over here physically. Not very soon, but within a couple of months. So you will have a lot of sports facilities. Please utilize them. If you have done sports at the college, please continue then. Even if you have not done at college, you can use these facilities. And we have people working at the physical education department. Some of the sports they learn at the University of Kelaniya, and now they have SAF gold medals also. So we have very good facilities in sports, and we have state-of-the-art new indoor gymnasium for you all to have sport activities. And in addition to that, we have a lot of other co-curricular activities. So next, I'm going to share you one of the videos, and after that, I will give you a small description on that. Excuse me, sir. We can't see the video.
So sorry about that. I'll try to play that again. Okay, I will explain what about this video. This is about an innovation
which has been commercialized to the Orel Corporation or the Orange Electric Company. The innovation is very simple innovation. It developed a technology to control ceiling fans remotely. As you all know, nowadays you all are having remote controllers for everything, but the operating a ceiling fan, even in the international market, there are some remote controllers, but they need a special gadget to be fitted either to the fan, but we developed a technology to replace normal regulator with a remote control regulator, or just by using two wires. If somebody is little familiar with the electrical wiring system in Sri Lanka, you all know that in switches, you will not get the neutral connection to the switches. So therefore, the problem with the remote controllers for ceiling fan was there was no neutral connection in the switches. So there was a problem of powering up the electronics inside the circuits. Therefore, only very limited remote controlling devices were available for ceiling fans. For those also, they were fitted to the ceiling fan, not to replace the existing regulator. So since I thought this can be done by our undergraduates, I gave this as one of the undergraduate projects for the honors degree program in 2013, and I requested him to develop a circuit which can run without a neutral connection or to control ceiling fans by remotely. However, he managed to make the electronic circuit to control the ceiling fan remotely, but using the neutral as well. So I continued that project and gave that the same concept to a student called Callum Perra. As you may have seen, at present he is doing his PhD in Kansas State University. So within few months, he came to me with a suggestion that we can develop a technique to control the ceiling fans or any circuit without using neutral connection. So we developed it and it worked, and we applied for the Sri Lankan patent in 2015. And also in the next year, I gave it as a continuation for another student and requested him to develop a mobile application or smart application for the same thing. She also completed that project, and that the project output she presented at one of the conferences held in Italy. But the patent process is taking long time in Sri Lanka, and we managed to get the patent for that product in 2019. And within 2 months, we managed to commercialize that to Orel Corporation. Because of the COVID situation, still they are struggling to complete that project, and hopefully within a couple of months, it will be in the market. So very simply, the undergraduate project, we converted to a patent and we have commercialized it. And that is the first commercialization from the University of Kelaniya. So as a member of the department and member of the faculty, I'm a little proud on that, because the 60 years of history of University of Kelaniya, we are the very first people who commercialized a patent. And next I will share you another small video.
Okay. I hope that video was pretty clear. That is an auto removing regulator. You all know that all the gas cylinders are fitted with a regulator, and there are a lot of fires occurred due to the leakage from the burners and the gas hoses. And when we checked everywhere, we found that there are auto disconnecting electronic devices, but we haven't found any regulator which will remove or close the valve in the regulator if there is a gas leakage. So we gave this as a group project to the students who are following electronics 3-year degree program. As our department had mentioned yesterday, for the electronic students, they have to do a group project for their electronics subject. So this was done as a group project, and it was later a little developed by the team member of that group project, and at present he's working as an research assistant for our department, Physics and Electronics department. And this device automatically cut off the gas from the cylinder if there is a gas leakage from the vicinity, and also in addition to disconnecting or closing the valve of the regulator, the electronics device which they prepared will cut off all the socket outlets and switches, nearby socket outlet and switches, which are specially designed for this purpose. And we received a patent for this one also early this year, and we are negotiating with Litrogas as well as Sri Lanka Telecom to commercialize this product. So even a small concept like these things will end up with innovations, and there are a lot of opportunities to commercialize many things, because this is one of the lacking area in Sri Lankan university system. That means we have very small contacts with the industry, but this is completely other side in the developed world. In addition to that, many other departments, in chemistry departments, I think they have 10 to 15 patents, and even the botany department, plant and molecular biology department, zoology and environmental department, they are having patents, and they are in the process of commercializing them. And in the physics and electronics department, we have another 3 patent pending applications. And I'm happy to note that although as the beginning I mentioned, I entered in both with the lowest aggregate, I managed to contribute for these inventions as a supervisor. So again, I shared my experience to convince all the undergraduates who joined the University of Kelaniya for this year, as well as if any parents are listening to this. Now they have done everything and they are in a good university. If they perform well, and they can do many things to the nation as well as to the entire world. So what you have to do is, if you do something, do it with great enthusiasm, good understanding, and correct manner. It will definitely help you to achieve your targets and goals. And one more thing I want to highlight, that we have some courses named as limited enrollment. Don't think that that is the only opportunity, because even when I entered to the Kelaniya in 1984, there was
only one limited enrollment program, that is for the subject of industrial management, where the intake was 30. Since I came in board, I haven't had any opportunity to do that subject. So only available options for me was physics, chemistry, and mathematics, or physics double maths or chemistry double maths. Since I didn't like too much of mathematics, I did chemistry, physics, and mathematics. Those days it was called Royal Combination. So I think I achieved everything what I can do. So therefore, don't think that if you have not selected to any of the preferred subject, that is going to be the end of your life. No. The subject that you prefer most can be the best subject. Even the people who have done biology stream, their intention is going to a medical college, but even doing biological science degree, you can be a professor in the medical faculty. Even in Kelaniya medical faculty, there are so many science graduates working as professors at the medical faculty, and some of them are chair professors and heads of departments, including the Kelaniya graduates. So therefore, don't think that going to a medical faculty or engineering faculty will end of your life. You can take me as an example. So finally, I think I have to stop by now. I wish you all a good day ahead and wonderful future for all the young undergraduates. Thank you. Thank you so much, sir, for inspiring all of us. And also we wish you good luck to achieve that remaining position as well. And now I would like to cordially invite the head of the Department of English Language Teaching, Senior Lecturer, Dr. Ramani Jayasinghe. Over to you, madam. Good morning. And as the head of the Department of English Language Teaching, I warmly welcome you all for this introductory session. Let us take a look at this beautiful picture. This is our department, Department of English Language Teaching, or the DELT. This building is named as Manik Gunasekara Memorial Building. Professor Manik Gunasekara was the first head of the English Language Teaching Unit before the bifurcation from the Department of English. This session is conducted for the first year students of 2019 to 2020 academic year. I have 4 objectives in my discussion. Number 1 is to inform the facilities provided for the students at the DELT. Number 2, the activities of the DELT that we are going to discuss. And thirdly, I'm going to inform the English courses we offer the students. Finally, I'm going to discuss the methods and techniques in learning English as a second language, that is ESL, and English for academic purposes, EAP, and ESP, that is English for specific purposes, effectively. Having said that, I would like to move on to the facilities for the undergraduates. There are 7 spacious lecture halls with the multimedia facilities in the DELT. A large auditorium for us to conduct guest lectures, workshops, etc. A resource center with an excellent and a rare collection of books that includes the ESL books, English as a second language, and also TESOL books, teaching English as a second language. We offer a degree course by the name of TESOL, teaching English as a second language, and EAP is, again, as I mentioned before, English for academic purposes, ESP, and there are so many journals, these are journals, and also some copies of the past students' dissertations are also available in the particular resource center. A language lab is provided, and it is open from 8:30
to 3:30 every day. A small restroom for the students to relax. Activities of the DELT now. We provide English courses for all the faculties of the university. And we provide ESL courses, EAP courses, and ESP courses as it is necessary. And our DLT courses are offered for all the levels, elementary, intermediate, advanced, whatever. And now we are going to talk about the DELT courses that we offer the science students. Before I step into that, I would like to talk about the differences and relationships between the EAP courses and the ESP courses. Now, EAP, as I said before, English for Academic Purposes courses, actually the students study or follow these courses in order to be successful in their relevant academic work. For example, let us take English for Biology. It is an English course we offer the first-year students. Now, when you follow this particular course, it will enhance your learning process in your English for Biology degree, BSc Biology degree. And when it comes to ESP, the learners follow this course in order to be successful in their professional career in the future. Now, when you take EAP and ESP, there are common areas. For example, if I take again the EAP course, the English for Biology, we teach the students their vocabulary, their relevant vocabulary, or the academic words, like, it is related to biology. At the same time, you have to understand in their future career, they'll be using the same, because your intentions will be, I hope, to be a lecturer maybe, or maybe a scientist, maybe a science teacher, or whatsoever. The same academic words, I would say the vocabulary, would be useful. So that you can see there is a common area between the EAP and ESP. Whatever we teach in the EAP will be sort of repeating in the ESP as well, though we divide in this same way. So for ESP, I would like to give an example from your own courses, that is English for Professionals. English for Professional is an ESP course, right? Let us move on to the courses offered for the science students now from the DELT. Now, in this grid, you can see DELT, DELT 11222. The degree is Biology and course title is English for Biology. So DELT stands for Department of English Language Teaching. So it indicates that this particular course belongs to the DELT, or in other words, the DELT conducts this course. Now you can see 5 numbers here. The first number to your left-hand side is 1. So 1 shows that this particular course is conducted in the first year. The second number is again 1. It shows that this particular course will be conducted in the first semester. And don't worry about the 2 numbers. It all depends on the departments to select those numbers. But you have to focus mainly on the last number, that is number 2. Number 2 indicates that this particular course offers you 2 credits. So when it comes to DELT 11232, that shows it is conducted in the first year, first semester, again with 2 credits. So the course title is English for Professionals. That this is for MIT students, Management and Information Technology, and Software Engineering students. All these 3 groups are following this English for Professionals. So there'll be 2 separate coordinators for this. MIT and IT will be handled one coordinator, and the English for Software Engineering will be handled by another coordinator. 2 separate coordinators I have assigned.
And when it comes to DELT 11242 ENCM, English for Environmental Science, that is a 2-credit bearing course, and it is conducted in first year, first semester. That is also actually EAP course, right? And DELT 12262, Physical Science, English for Physical Science, right? Their course is English for Physical Science. But remember, those who are following Physical Science, they have to wait until the second semester to start up this course. Now we are going to the next step. So these series of courses have been newly introduced. Actually, we only this year onwards, it will be introduced, right? It has been introduced by the department and we are teaching on them. Now, academic literary course units for BSc, BSc ENCM, BSc PE, BSc Honors Software Engineering, MIT, BSc Honors IT. For all those students, this is somewhat compulsory, right? Now, all the students have to follow these courses, but there is one optional course. I'll come back to that. Now, as you can see in this grade, the first course is ECPR 11011 Academic Literacy Prerequisite. Now, next week, we are going to conduct an online test. It's a placement test. This test will be administered by Mr. Hasita Patirana. He was our former head of the department, and he will conduct this test and give you the results. All have to face that. So this results is not given as a number. Now you can remember when we were in schools, we are given marks, let's say 30, 80, 90, like that. If it is 90, we are very happy. But when we get 30, we know that we are in the lower standard, okay? So likewise, we got marks. So when we went for O-levels and A-levels, they gave a grading. A is the superb, like excellent, but S is a simple pass, right? And for ours, when we were studying, distinction was the best. Just like that, we had a grading system. But in this particular test, we are giving a benchmark. So in this benchmark, we are giving you some kind of a clarification on your proficiency. It shows how much you have to develop. What are the sections you did well? And what are the sections you didn't do and you are very weak with it? So likewise, it gives some kind of a comment. So it will be very much useful. So this benchmark actually has a range, right? It has the range from 0 to 9. So 9 is the best, 0 is the lowest. And if you get 4 or less than 0, less than 4, that means 4 to 0 backwards, you are sort of, given a chance to follow this first course, Academic Literacy Prerequisite. Now, this status has been given as optional. Now, optional means if you like it, you can follow. If you do not like, you can just leave it. But my advice is, please follow this course, because if you follow this course, it is 100% sort of a surety there to say, whenever you follow this course, this particular course will enhance your learning process of the rest of the courses. Academic Literacy 1, Academic Literacy 2, and so on. Okay, so don't miss the chance. Please follow this course, right? At the same time, I would like to say that you can follow both courses simultaneously. So while you are sort of studying this academic literacy prerequisite, you can follow the academic literacy also. You don't need to wait until the academic literacy, you don't need to finish up and go to the academic literacy. And even the other batch doesn't need to stay until you all who have got 0 to 4 to complete that and start the program. So simultaneously, you are doing the both.
right? This is the optional course, but even if the students who have got more marks or more higher benchmarks, like more than 4, still you have a chance to join the course. It doesn't matter. But if you are interested in, you can sort of join the both courses again simultaneous, right? We have enough space now, so we can do it. But anyway, these courses will be on online method, so we don't need to worry about the space. So if you like, even though you have got more marks than 4 or the benchmark wise, you can follow this course, the first one. And when it comes to year 2 or 3, this particular course, ACLT 21032 academic literacy, will be conducted. And at the same time, you can see these 3 courses are compulsory. C means compulsory, C. But however, for these courses, if you get very high marks even, the marks will be not counted or the credit or not counted for the GPA, right? Marks makes the credit, so credits not counted for the GPA, right? And let me introduce my academic staff members of the DELT. It's me, Dr. Ramani Jayasinghe, the head of the department, and Professor Chamindi Vertava, and next, Dr. Ramula Rasul, Ms. Mahishi Ranavila, and Mr. Hasita Patirana. He's the person who's going to administer the test tomorrow, and he was the previous head of the department, and Ms. Jeevani Pralaladan, Mr. Pushparaj, Mr. Tirina Vikramarachi, and Mr. Rusiru Chitrasena. Now, let us go for the temporary academic staff. Ms. Madhushika, Ms. Udara, Ms. Tuandika, and Ms. Aloka, Ms. Wazir. Ms. Jayatissa, Ms. Randuli, Ms. Ilfa, Ms. Galgoda, Ms. Abetunga, Ms. Dureksha, I'm sorry, her photo is not appearing here, Ms. Shiny Almeida, her photo is also not here. Now, Ms. Randuli, Ms. Ilfa, Ms. Galgoda, and Ms. Dureksha, they are all teaching in your English courses, and they will be coordinating their relevant courses as well. Let me introduce the DELT office staff. Ms. Kanchana Mendi, she's the management assistant. Mr. Brijita Kumar is the work aide. Ms. Roshani Nisansala Kumari, she's the technical officer. And I have given the contact numbers, so you can contact us and get the more clarifications. And you can refer the student handbook and go into further information. Now, let us go to a very important section now. I will teach you how to improve your English language through ESL courses, EAP courses, and the ESP courses. Now, you're going to start up your courses from next week onwards, right? So before that, if you know these tips and techniques that I'm going to introduce to you, it will be enhance your learning process in the ESL, EAP, or ESP, whatsoever, when it comes to English language teaching. So, as you know, there are 4 skills in any language. So, English, when you concern the English, speaking, reading, writing, listening is there. But remember, without the grammar component, we cannot master any skill of these. Okay, none of the skills cannot be mastered without a proper knowledge in grammar. So, grammar is also important. So let us go to the speaking now. Now, what do we want to have when we want to speak? Can anyone answer me? Okay, my dear students, can anyone answer me? When we want to speak, what do we want to have? What do we want to have when we come for speaking? Hello? Students, can anyone respond to me? Madam, they are listening to this through YouTube.
So they cannot respond, right? Okay, yes. right. Okay, thank you. So vocabulary is one thing. Okay, vocabulary is new words, right? The words in your memory. Now, in order to improve your vocabulary, I will give you a simple technique. From today onwards, I'm sorry, it should be writing, it's not ring, W-R-T is missing there. Writing a diary. From today onwards, you start up writing a diary in English. Now, you have been writing diaries in Sinhala for many years, right? But now, today is the day to start up writing a diary in English. You take all the incidents you face or do, the activities you do, personal activities maybe, or academic activities whatsoever, you can summarize, and at least if you write one particular passage, it's more than enough. But remember, you may get stuck somewhere without the lack of, proper vocabulary. Why is happening? Because you do not know the exact word in English, but you know the Sinhala word. So remedy is this. You go for Sinhala English dictionary, right? So you know the word in Sinhala, but you do not know the word in English. So you go for Sinhala English dictionary and learn that word, okay? So likewise, you can sort of, anyhow or the other, write a meaningful passage. Day by day, you will be improved, right? There's no doubt of it. And I would like to suggest you to buy Somapala Javadana Sinhala English Dictionary. I can recommend it, right? Somapala Javadana Sinhala English Dictionary. So the Sinhala word is there, so easily you can translate into English, right? You can get the English word and you just learn. But the thing is, when you learn the word, you have to sort of, maintain a booklet. Some exercise book would do. You write the word and keep it for you with the English word. So you are writing the Sinhala word first and the English word next. And remember, when you learn a new word, it's not just the meaning. You have to learn the spellings as well, right? Spellings as well. And also the pronunciation, right? I will come back to the pronunciation, the importance of pronunciation later. But I want to tell you here, you have to know how to pronounce the word as well. So the pronunciation is important, the meaning is important, at the same time, your spelling is important, right? So when you learn the particular word, you have to go to Cambridge Advanced Learners Dictionary with the CD. Don't buy without the CD. When you take the CD or when you buy the CD, what you have to do is you can install in your system. And for each word, there's an icon, right? It comes with an icon, a speaker. The image is a speaker. So you just click on it. So it will go on pronouncing the same word as much as you want, right? For an example, it says the word is dictionary. When you click on it, it would say dictionary, 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 like that. So you can practice your pronunciation as well. At the same time, I would like to say this Cambridge English Pronouncing Dictionary by Daniel Jones with the CD. Again, it should be with the CD. Don't buy only the book, with the CD. And the same system. You can install it and use it. But why I'm asking you of two books, right? There's a reason. Now, the reason is when it comes to the Cambridge English Pronouncing Dictionary by Daniel Jones. Remember, it is not Daniel Johns, it's Daniel Jones. It is Daniel Jones or Daniel Jones, Jones, right? Or Daniel Jones, O sound, O, right, whatever. Now, this is also important when you are learning the pronunciation. That's what I want to stress on that point. And in that one, now there are some things like this. Now, when we take two words, right? Let's say rats and dogs. See, just listen to my pronunciation. I say rats, S sound, but dogs, I say dogs. Why is that? So how can we learn it?
Now, these things are clearly explained in this section, right? So please remember, this is very important for the S sound and EZ sound. So there are some rules for you to follow. At the same time, if you refer to this dictionary, you can learn, but it is important for you to learn these particular rules as well. So for this, you have to learn the phonetics. Phonetics are nothing, it's not a very big issue. We can sort of, teach them in 2 hours time. I will ask my lecturers, the temporary lecturers, to teach you the phonetics and the rules of it, right? So it's very easy to pronounce the words later on. Understood? So it is a must. Now I'll show you why I am stressing on pronunciation so much. Could you please write down this sentence? I'm not going to read it for a reason, okay? But write down this sentence. It will take about 1 or 2 minutes only. Okay? I saw that thing, that color in, I have colored it in maroon. Write down that sentence in your booklet, whatever the paper around you. So it is, I saw rats something. You can't respond to me. I'm at a disadvantage in that way, but I will tell you what would happen if we mispronounce them. Now this is, I saw a rat's hole in the Dharmaloka Hall. So hole is the standard British pronunciation, but still as Sri Lankans, we can pronounce it as hole also, hole, the Olumala. Can you remember Olumala in Sinhala alphabet, right? We can just replace the O sound, then O. We do not say normally, Sri Lankans, most of the Sri Lankans, about, I would say 80% people say cake. We don't say cake. A sound, we replace with A sound. Likewise, O sound here also replaced with O, Olumala sound. So I would say, I saw a rat's hole in Dharmaloka Hall. It is hall. But some students, I have realized the fact, they interchange the pronunciation. Right? If I give the sentence for another group, they would interchange. Now, if hall comes here and hole come here, what would happen? It would be like, I saw a rat's hall in Dharmaloka hole. What is the meaning in Sinhala? You can't answer me. I'm so sorry to hear that. But I would say, Mama dakka havage shalawa Dharmaloka gule. Okay, so you can see the message is totally destroyed if you mispronounce the words. So pronunciation is a must. Pronunciation is very much important. So let us go for grammar. So grammar, of course, no one likes, right? Majority of the students would not like, but there are some ways to learn it. How can you overcome this issue? You can go for language games in video clips in YouTube as well, but there are so many video clips I have found which are conducted for the IELTS programs by the British people. So go for those, right? And learn your grammar. Maybe active passive, maybe subject and verb agreement, maybe direct and indirect speech. It's very easy for you to learn. There are simple techniques that you have to follow rather than going for loads of books of grammar. Okay? And I would like to talk about how to develop your voice. Now, when you speak, we have to have a good voice. If your voice is very poor, no one will be interested in listening to you. So, how to improve your voice? That's a question. So, here is my answer. So, there are so many tips and techniques. There are so many remedies you can follow. Now, I would like to introduce the breathing exercise, a very simple technique, right? Only we need our 2 hands. We have 5 fingers in one hand, right hand side, 5 on the other. So we just assume we are counting in the memory the number, right? First, exhale your breath and start inhaling, counting up to 2 or 4 maybe starting, right? Let's say take 4, 1, 2, 3, 4. You are counting in your memory, not reading. So we are inhaling and then you're holding the breath for 2, 5, 6. You're holding the breath and you're releasing the breath
or exhaling the breath. That is 7, 8, 9, 10. Okay. Gradually, you can improve the period that you hold the breath. So it will be improving your voice better and better. So this time we held the breath for 2 numbers. Okay. Next time the 3 numbers. Again 4 numbers even. Okay. Likewise, you can do the breathing exercises and you can improve your voice. At the same time, there's a voice variation, the power of the voice. It is sort of, counted with the voice projection. Now I'm speaking here at my laptop. So if I'm at an audience and doing it, I should be heard from the people who are seated at the last row even. So if my voice is not audible for them, that means my voice projection is nil. Okay, so I have to get improved. So the voice projection should be varied with the space of the environment, the space of the given building or the room as well, right? In a smaller room, we should not project very loud. In a larger room, we have to increase our volume so much. So how to improve the voice projection? Now, I think you can't see me here, but still, I would explain how to do it. Take the hand again, right? It's the 4 fingers out for us for all the work regarding this voice-oriented work, the exercises. So there are 5 fingers. Take the hand and just project your hand, right? Away from you, saying, I have, for the boys I'm speaking first, I have 5 Hamidia shirts. So your voice is also projected, your hand is also projected, right? And with this, scientifically it has been proved, your voice projection will be improved, okay? You're projecting your hand with your all 5 fingers, at the same time you're projecting your voice, understood? And at the same time, for the girls, I'm asking you to practice this. You could say, I have 5 Kashmir saris, or my mother has 5 Kashmir saris, right? Likewise, it develops voice projection very fast. I have already experienced with my speech and drama, or in other words, the elocution students at home, even small children, I have realized the fact that it is very much fruitful, this particular breathing exercises and voice projection. It could bring very good results, fast results. Let us go for the stressing points. Let's take the first sentence. Did you see Ramani today? Ramani is my name. I just put it there. So that means the person, now I have underlined Ramani, okay? There when I read it, did you see Ramani today? So I'm stressing on Ramani. That means if I'm talking, I want to know whether Ramani is there today, but no one else. I don't want to know whether Kamala is there, Nimala is there. No, only Ramani. So I'm stressing on that word. So did you see Ramani today? If I underline, now I have underlined you there. Did you see Ramani today? So I am stressing on you, right? I want to know whether you are, whether you have seen, not someone else, right? The other one, did you see Ramani today? Stressing on today. I want to know whether you have seen Ramani today, not yesterday, okay, or day before yesterday. So the stressing on today. And we want to know there's a rhythm in our speech. So when you take a sentence or question, let's say, do you go home today? We have to understand our voice should increase. Did you go home today? You see how it goes up, it increases. But we have to think about these patterns, right? And if I say, did you go home today? There's no message in it, Papa, right? So there's a question. So you have to sort of give the rhythm as a question mark once, right? And there's a bag on my table. If I say that, in this way, it is the best way. I mean, if I'm not worried about my bag being on the table, or I'm not surprised to see the bag on my table, I just say, there is a bag on my table, nothing else. But if I'm surprised to see a bag on my table, there's a bag on my table. Just like a question mark, I'm increasing my voice at the end, okay? Oh dear, when you say, oh dear, again, increasing the voice.
you see. Right. When it comes to reading, again, I would like to say there are some tips and techniques. I would like to introduce the scanning and skimming. Like when we take a passage, let's say you are given a reading comprehension passage and you are asked questions, right? For some questions, you can sort of answer with the scanning method. You go to doctors, right? You go to doctors and say, when you have a pain, you go to the doctors and say, doctor, my sort of, I have a very bad headache, right? I can't go under the sun, something like that. So the doctor should go for a scanning. He will prescribe a scanning on your head, right? Forehead, maybe, or anyway, the head, right? But if he gives you a scanning, the prescription for the scanning of your eye, would it work? No, not at all. So scanning is the exact correct place for you to go. So your answer is specifically very clearly given in the passage. You just read that particular one or two sentences and you just write the answer. But in skimming, you can't do that. There are some things that you have to answer after sort of reading the whole passage, or maybe the whole would say chunk, right? So that is called skimming. So remember that when you tackle the reading questions, right, even in your questions, right, you have to understand that scanning method is there for some questions, but skimming methods are there for some other questions, right? So even if when you refer the books also, these two methods is very much important. So again, just like the other proficiency about the speech, vocabulary and grammar is very much important in reading as well, right? The listening also should sort of, follow the same proficiencies, scanning, skimming, vocabulary, grammar. You are not reading, but you are listening with scanning, right? You go to the correct place and listen to it. But skimming, you have to listen from top to the bottom, likewise. Okay, so you have to understand the particular methods and then practice them. Now, the most important thing for you as undergraduates is writing. So everything depends on your writing at the exams. Understood? So vocabulary is very much important, right? And the use of language is also important, because you know that you can't give the exact message without the proper knowledge of grammar. But very importantly, I would say there should be cohesion and coherence. What is cohesion and coherence? That is nothing other than the organization of the sentences, right? Whatever you write, well, let's say there's a sentence in the middle, and that middle sentence should correlate, or there's some kind of a connection with the previous sentence and the past sentence, okay? And the organizing should be well done. You should practice and understand this. So whenever you follow these skills, you will be able to get the benefit. Now, let's say you, whenever you are making presentations, right, as speech activities in your profession, maybe in the future, but as lecturers maybe, or maybe as scientists, you are going to make presentations in the future and delivering speeches, then you will realize that you have learned something with these particular methods. Okay, you'll be using these methods fruitfully. And then writing tasks, answering essay type question, that's very important, because when it comes to your writing written test, as I told you before, these methods are very much important, right? If you write hundreds of things in one passage without having a cohesion and coherence, the person who marks will go mad with it, right? He will get so annoyed with it, right? So remember, cohesion and coherence is very much important when it comes to writing tasks. And listening tasks, remember, there's an assignment for you as well in each English course, right? In English, all the English courses that we conduct by the DELT has two assignments, right? One is a listening test, the other one is a group presentation,
Okay, so for those assignments, you can use these tips and techniques what I discussed today. And when it comes to reading references, I mean, you can refer to the books and get the gist of it. You can do the summary writing. You can do the reading comprehension exercises with the scanning and skimming methods, okay, effectively. So thank you so much for joining with me today. And I wish you all the best for your future academic work in this university. Thank you. Thank you, Professor Khalin Mudali and the rest of the staff members at the podium. Okay. Thank you so much, Madam, for that detailed information provided for us. And now I would like to invite Senior Lecturer, Dr. D.N. Wickramarachchi from the Department of Industrial Management of University of Kelaniya to address on the literacy program and complementary skill development. Over to you, Madam. Very good morning. Hope you all can hear me and see my screen. Yes, Madam, we can hear you and we can see the screen as well. Thanks. Okay, I would like to welcome all my dear students to the Faculty of Science, University of Kelaniya. I think I got the chance to meet only MIT and IT graduates. So I am getting this opportunity to welcome all of you to the Faculty of Science, University of Kelaniya. Okay, I will take some time to explain new courses that we have introduced from this year. So here my main objective in this small presentation is to give some brief introductions about these academic literacy programs and complementary skill development programs. Since Dr. Raman discussed about the academic literacy programs, I'm not going into detail about the academic literacy program. Yeah, so then remember, my dear student, you won't be able to get some information from your seniors because the seniors, they have not been in these modules and the courses. So therefore, you may not be able to get the information from them. So you'll have to go ahead with the information that we have provided. So this program is applicable from this academic year, that is your academic year 2019-2020. So I think you may wonder why do you want to introduce these courses? So let me explain why do you want academic literacy and complementary skill development. You know, like I think we have here the students who have joined for Bachelor of Science in the physical science pathway, biological science pathway, computer science, MIT, environmental and conservation management, and the electronics, and we have students from different pathways, and all have come to University of Kelaniya to get the Bachelor of Science degree, maybe specialization in different discipline. So whatever the degree that you are getting, you need to develop some other skills as well, right? Then only you can become employable graduates. And not just employable graduates, then you can become a person who can create more employable opportunities as well, right? We don't want to create graduates who are going to be in the list of unemployable graduates, right? So our main objective is to create graduates who are employables and who can create more employable opportunities. With that objective in mind, we are always revising our curriculum. In addition to that, we have introduced this complementary skill development and academic literacy programs. I will explain those things in little more details. Here, these terms may be a little new to you, academic literacy, but you know the two words separately, but when you put those two words together, maybe a little new for you. Here, the other thing is complementary skill development. Here, this if I look at this at the end, this is our final objective to create a
quality graduates, employable, or like entrepreneurs, those who can create more employable opportunities. That is our objective. With that objective in mind, we have identified what sort of skills that we need to develop. Here is, we need to have our graduates should be ethically and socially responsible professional. Just knowing, having the knowledge, sometimes you may be having the knowledge about the subject, you are expert in chemistry, you are expert in physics, that itself won't be enough for you to do something useful to the society, right? So then you need to know how you can behave as a professional, ethically and socially responsible professional. And then, yes, definitely you need to be skilled and knowledgeable learner, right? So then you can, sometimes you can get the knowledge. Knowledge is available everywhere, but you will have to see how you can learn new things and out of the box thinking. But these, I think, skill and knowledge you will be getting from your key course pathways. Subject specific knowledge you can get. And then, yeah, self-directed individuals. We have like different assignments and all that focusing of this part, self-directed individuals. Then you need to, it's not like a school, right? A school, your parents and the teachers are always behind you, asking you to do this and that. But now you have the freedom in the sense, like, don't take it in a negative way, but you are adults now. You should be able to take decisions for yourself. So in that case, you should have your own aim and objectives, and you will have to do things which support you to achieve your objectives. And then entrepreneur and quality contributors, as I mentioned, okay, whatever the knowledge that you are gaining, you should be able to use it in a fruitful manner. And then definitely you can't work by yourself, like you'll have to work in the collaborative environment. So then you need to have other skills for that purpose. Okay, with that in mind, in addition to our curriculum development, we have identified these academic literacy and complementary skill development programs will help us to create a quality graduates. So that is the main objective of introducing these two new programs to increase the quality of our undergraduates and the graduates. But the one thing, when you are here, we call you as undergraduates. Yes, when you pass out from here, you will become graduates, right? So then we need to improve your quality while you are here. Otherwise, when you passed out the last stage, you can't just improve the quality. So throughout the process, we need to improve the quality. Yeah, here just I quickly move to this academic literacy program. You may have heard like literacy. In Sri Lanka, people called literacy rate as in the Asian country, we have a very high literacy rate, right? Write and read, that is the ability of writing and reading. And then people call about IT literacy, information technology literacy, where they can do some, let's say, simple work using information technology. They have some ability to work with the device. And so that is information technology literacy. And now there are so many words coming with the literacy term. Earlier we had like only just the literacy. Now literacy term is coming with a lot of things. As I mentioned, IT literacy and even the data literacy. Now people are going to different level. The data literacy, now data is created everywhere and a lot of data is there. How we can get some insight from data, that comes the data literacy. Okay, with that literacy term, we have a lot of things now connecting with that term. Now with that, we have this academic literacy. Now you all have come to university. It's a higher, I think, higher education institute. You all know that. So then it's an academic literacy. Now you need to have that skill to perform your academic activities successfully. Don't just think that is just English. Not just English, but yes, here, you know, like when you have come to university, now we will be using English as the language to communicate and like everything, like your medium of instructions given and everything will be English. So in that case, when you are performing your academic activities, so that English language is the key component for everything in that way. But definitely, but you need to get your knowledge about whatever the particular discipline, and then you should be able to communicate through that particular medium.
So that's why we have specifically mentioned this as academic literacy. Here is why we need academic, here this academic, what is academic literacy? I have just given the very brief overview just to get some idea. That is, this comprises two major inseparable aspects. Don't think like you have been learning English from starting from year 1, 13 years, and this is again another English course, not just English, right? Yeah, that's why it consists of two inseparable aspects. Here, the subject matter knowledge that embedded with the subject matter knowledge. And then the proficiency of English language, like they both got together and come up with something. That's what you call this academic literacy. Yeah. So that means you can't just separate, it's embedded, like your subject matters and the English both together comes as this, as a one package that is we call as academic literacy. Here is in this case, okay, to support undergraduate to perform well in the relevant academic discipline. That is the key objective of this academic literacy. So, you know, to perform well in your academic activities, you should be able to express or learn things in the particular discipline and express through this medium of instructions, which is English. So then you will have to learn things and you should be able to read and explore your knowledge. No, otherwise in this competitive world, you may not be able to compete with the other people. So you can't just depend on the lecture slides or whatever the things that the lecturer is teaching, but that for that even you should be able to understand and you need to explore more. For that, you should be able to read academic articles and understand. So that's the main purpose. That's why we want you people to do it as early as possible once you come to university, so that you can perform well in your other academic activity, other in the sense in that whatever the particular subject discipline. That help you to perform well. Even though we mentioned this academic literacy programs is not calculated for the GPA, this calculation process, but indirectly it helps you to perform well in other subjects, and through that you can get the better grade and you can get the higher GPA. In case if you don't know about the GPA, that is that average marks or whatever that you have got, and then based on that your classifications, your first class, second class will be decided. Yeah, so the key main objective of this is smooth transition from this school education to university education. So, because most of you have studied in Sinhala medium or Tamil medium, there will be a couple of students who have studied in English medium. There are a lot of things which are new to you. Like through this, we expect you to have a smooth transitions from school education to university education. And then sometimes though you know about the language, but the discipline specific academic writing practices, when you're writing academic paper, it's not the way that you used to write a letter, right? Then you will have to learn those things. And at the same time, the writing skills, academic writing is different to other general writing. So, and then based on the specific subject discipline, and then you will get some experience and exposure, how you can do those things. Definitely, which will help you to answer for your other subjects. So that's why I told indirectly, it helps for your GPA, not directly. Analyze the structure of, okay, at the end, you should be able to, when you are moving to 3rd or 4th year, you should be able to, in addition to just getting the knowledge, you are supposed to be a part of creating knowledge as well. In that case, you should be able to read scientific research article, and you should be able to do some experiments and publish articles. In that case, you should be able to write research papers as well. Eventually, that will, these programs will help you to do those things in a successful way. That means you will be getting the necessary skills. Okay, this is how we have organized these programs. As Dr. Ramani mentioned at the very beginning, you know, you will have to sit for these orientation programs. There's a placement test during the orientation program, but this time we have 3 days for orientation programs. We couldn't conduct the
the placement test during this time, but we will be conducting the placement test soon, like at the first week of your academic semester. So then based on the placement test, even the Department of English Language Teaching Unit identify your knowledge level, and they will recommend, okay, you are capable of starting from this level. So, but as Dr. Ramani suggested, you may be able to start the preliminary courses, which will help you to get the things which you have missed. So therefore, like based on that placement test and your performance at the placement test, you will be advised to start from the academic literacy prerequisite or the academic literacy first program or second program or third program. So then at the end, if you complete everything, you will be getting a separate certificate. So for the certificate of academic literacy, but you have a criteria to get the degree. So one of the academic literacy stage should be completed within the first 2 years of study. Like, let's say there are 3 modules here. You will have to complete at least one. That doesn't mean you will need to complete just only one, but at least that's a minimum requirements. You will have to complete one module within the first 2 years. The reason that we have put this as the first 2 years, if you can get the necessary skill early, then you can perform well in the other subjects. No point of just getting, like you will be getting very little advantage if you get it at the last moment. That's why just try to acquire necessary skill at the early stage. That's a key purpose of this. Yeah, these programs, even Dr. Ramani mentions, this program is offered for all the degree programs in the science faculty here. Bachelor of Science, all the degrees and the other specialized degrees as well. ENCM, PE, IT, MIT, SCNG, PE, all the programs. That criteria is common for all. Okay, so I have just copied things, I think, since you people refer the handbook. Sometimes you may get confused, like when you try to understand things. That's why I just copied things from the handbook as the way it is appearing in the handbook. You will see the handbook, the details of the academic literacy course. You have here this academic literacy prerequisite and the academic literacy 1, academic literacy 2, and academic literacy 3. So I think already you know about this course code in general, right? Don't worry if you don't know, your academic advisors will explain. I'll just simply mention any code in the faculty. The first digit indicate generally the level. The last digit indicate the credit value. If you don't know, don't worry. That gives the weightage of this particular course. And then the second digits indicate the semester. This second digit indicate the semester. We have 2 semesters per year. So then one indicate the first semester, but the other third and the fourth digits, these are kind of a sequential number. You don't want to worry that much about it, but you will have to, from these 3 digits indicate the level, semester, and the number of credits. That gives some idea about the weightage of the course. Okay, so then this is how you can see those courses in your handbook. But then it's indicate the status as core. Here this status indicate, C indicate core, O indicate optional, right? So that means all the students are not supposed to, it is not a must for you people to do the prerequisite course. If it is recommended, yes, you will have to do it before moving to the academic literacy 1. For others, it is not a must. But the compulsory generally indicate you will have to do it. Like it is a must for you to do it. But the thing is, now though we have put CCC for all, but if you put O, you may not take it, like your attentions won't be there. You think it's optional. But remember, we have put a footnote and indicate the compulsory, in the sense compulsory for you to follow at least one. That is compulsory. But to complete all 3 is not compulsory, but which is recommended. Okay, so that, but to get the degree, you need to complete one
academic literacy level based on the stage that you were asked to start. You may be able to start from the stage 1 or 2, but at least one, even the person who is very, very good in English and that person was selected based on the placement test for the academic literacy stage 3, that person even should complete the academic literacy stage 3 during the first 2 years of the study. Then that person should be able to perform very well in the other studies. That's the reason that we are asking you to do it as early as possible. That is a criteria which is included for the degree awarding things. So take it serious, right? Here that, yeah, we have the footnote indicate the credit that are not counted for GPA. Yes, this criteria is there for you to do one modules, but those the grade that you are going to get is not counted for GPA. So remember, as I explained to you, directly not counted, but indirectly it contributes for almost all the modules. Not like sometimes you may be doing chemistry, you may be doing physics, you may be doing maths. You think the maths I don't want much in that, writing is not there. But again, sometimes there are even the financial mathematics and you need to get some case studies and see how it can be done. You need to understand. So for almost all the modules, this program will be important. And then through that, you might be able to improve your GPA. Yeah, again, I have copied for your reference, from the handbook. All the course programs I have copied here, only Bachelor of Science and let's say biological science and the physical science program. So you can see all these, almost all the programs. I have not copied everything. When you are referring your degree, even you would have noticed, you have here this academic literacy programs for all the combination. Here this, you have academic literacy for all the combination. So that indicates CCC, remember, but with the footnote, it indicates it is a must for you to do one module within the first 2 years. But it is recommended for you to do all 3 stages, okay? So I have copied here what is there at the footnote as well. The credit that are not counted for GPA, one of the 3 stages should be completed within the year of study 1 or 2. Okay, so again, I have just listed the important criteria. As even the Dr. Ramani mentioned that you all need to sit for the placement test and then based on your performance, you will be advised to start the academic literacy, whatever the suitable stage. And then, but this criteria is very, very important, but you will have to remember you need to finish one stage or one module within the first 2 years. And, but yeah, this is not a must, but it is recommended for you to complete all 3 stages. And when you are attending, yes, 80% attendance is required. And to become successful in that particular course, I think they will provide more details when you start the programs. Yeah, credit earned will not be directly calculated for GPA. And the ones at the successful completions, you will be getting a certificate. Okay, that is all about academic literacy programs. I hope it's clear now. The other programs that we introduced from this year is this complementary skill development. You can see I have just put a couple of pictures. You know, like when you're doing these modules, sometimes you will be having some stressful time period and always writing theses and maybe some courseworks, you will get kind of stress, and then sometimes you may be having different hobbies, and if you can spend little time, you can get some relaxation. So then even though you are doing the biological science, sometimes you may be interested for electronics, right? So if you have a way of like doing something which make you more comfortable, and at the same time
if that will help you to become a balanced person, right? So, you know, now people have introduced this STEM education and STEAM education as well. So science, that arts graduates even need to have some understanding about the other aspect, right? When it comes to science graduates, even it's better for them to have some understanding about the other discipline as well. But the complementary skills, individual skill does not gives you the best, but the combined things together will give you the best. So then that will help us to get the balanced individuals as well. So here you can see some mindfulness and relaxation. And in addition to that, something that you like, you are doing all these, the lab practicals and all that, but if you can go out and do some let's say something, really get some pictures and just excel in that, if you are having some interest or passion, then that will help you to get that skill and get some relaxations. And sometimes you can make use of that skill for your other future activities as well. So that with that objective here, we have introduced these complementary skills. Yeah, here this, as I mentioned, personal development and enhancing some leadership skills as well. You know, we always recommend you to do, like when you come to university, the key thing is you need to get the knowledge, the learning through your main course pathway. And in addition to that, you are supposed to get other necessary skills. So you are supposed to do extracurricular activities, and there are a lot of clubs you can join for the clubs and get that knowledge. But yes, some people are doing, some students are doing, but some students may not get involved much. So, but these complementary skill development programs, then to get the degree, you will have to at least take one module. So that means that again, you kind of, you have been asked to do it, otherwise you won't be able to get the degree. So through that, all these modules support you to develop soft skills while maintaining good mental and physical health. Otherwise you have been doing the similar things and you are kind of stressed up, but just to relax and do something which make you happy. Yes, yeah, through this, you can explore new strength and talent when you move to the corporate world. It will be good for you to know a little bit of IT, sometimes electronics, photography, and just having this mindfulness. Wherever you go, you will have to face some stressful situations. And then for your fitness, the physical education should be very, very important. Yeah, all these courses are also offered for all the degree programs in the faculty. And then here again, I have copied things from the handbook for your easy reference. Right now, you can see in this complementary skill development course details, you can see 4 modules. Here, this you have effective leadership through sports. You have photography for social and emotional learning. You have emotional intelligence and mindfulness. Here you can see introduction to computer hardware and consumer electronics. These are the 4 subjects that we have already put to this basket. For the complementary skill development course modules, for this basket, we are trying to introduce some more modules as well. Right now, we have those 4 modules in the basket. Then what I have highlighted, you can see I have highlighted 2 modules. Those 2 modules will be offered in this semester. Effective leadership through sports. Here is effective leadership through sports module, and emotional intelligence and mindfulness. Those modules will be offered in this semester. So then you can register and you can follow those modules. But there are some modules, limited enrollment as well, which involve some practicals. When it comes to computer hardware and some photography, or sometimes there are some limited enrollment modules as well. But now in this semester, we are offering only these 2 modules. But when you look at those course codes, you can see the second digit is 4. That means we will decide it will be either first semester or second semester. Some modules, if you have
decided that will be offered in the first or second, you can see the second digits as 1 or 2. But if it indicates 4, it can be either first or second semester, right? So all these complementary skill developments are named as, it can be offered either first or second semester. So very often we will offer those 2 modules, and based on the demands, we may introduce more courses to this basket. Here again, we have the criteria. This whatever the grades that you are getting are not counted for GPA again, but it will help you to become a balanced graduates. And then there are some modules which have some restricted enrollments, then offered only in one of the 2 semesters based on the student enrollment. Some of the modules are based on the demand, we will offer in 1 semester. Again, I have copied the handbook for your information. You can see here, same as in academic literacy, you have complementary skill development courses here and complementary skill courses. So all indicate CCC. That does not mean you will have to do all complementary skill module. This indicate complementary skills are compulsory, but all courses are not compulsory. But I think this representation may not be very clear. I think if we are not explaining it separately. But if you put O even, you may not take it, your attentions won't be there. That is the reason that we have put C. That means you will have to, but footnote indicate you will have to do 1, minimum 1. If you want, you can do more. Yeah, so that is again, these complementary skill courses should be completed within the first 2 years. So you will have to get exposed to the other environment, other discipline. You all know that STEM and STEAM education, right? Science, technology, engineering, mathematics, even the STEAM talk about the arts as well, right? That to get the balance, individuals to perform well in whatever the discipline, you need to have some understanding about everything, like, so then you can perform well, like combine, complement. If you combine things together, you can get best. The synergy is there, but in that synergy even says the same. But here, when you are doing one particular pathway, specializing physics or chemistry or zoology or botany, but in addition to that, you are just trying to explore and see some other areas as well. May not be very specifically scientific based knowledge, but then some complementary skill which will help you to perform well. Yeah, okay, I'll just mention, we introduced this course module through this project, Accelerating Higher Education's Expansions and Development Programs. That is a grant that we got from the World Bank. There we had the ELSA project. Main objective was enhancing learning teaching environment and English language proficiency. As part of this project, we introduced these modules to the Faculty of Science. And okay, before I end, I'll just put some of the key responsibilities that you people are having as new undergraduates who just joined to the Faculty of Science. Learning is your responsibility, right? Remember, you have come here to learn, right? Not to go and ask, like, demand things, right? You have come here to learn. That is your key objectives. Give priority for that. That's the first priority. But to improve your other skills, just definitely you should get involved for other extracurricular activities. So yeah, that is to encourage that. We have introduced those other programs as well, but we have different clubs and student societies do other works, but learning is a priority. Remember that. And then English language proficiency. That is very important. Don't think, okay, we are doing technical subjects. English language is not very important. We are doing maths, we are doing programs. No, but you can understand, like if you talk to your senior people,
even when you go to your, when you go up in your career, like you'll have to manage people, right? Not just writing programs every day. So in that case, you need to have those English language proficiency, give more priority for that. You need to have a dream. That is very important. Don't just go for lectures and because you just got selected to whatever the programs here and you are just coming and attending for lectures. No, but now you need to have a dream, but your adults and your graduates of this Sri Lankan university, undergraduates of this Sri Lankan university, you are very, very knowledgeable, but you are capable of deciding your own path. You should be the driver for your vehicle, then you should have a dream where you want to be, and then you need to work accordingly. In the university, you need to learn the culture, but culture in the sense how you should behave, like, you know, subculture as well as such, but the good practices. And then, you know, in the university, I think very first day I heard that you already got to know how much money is spent for you, right? So then you need to be responsible to do something from the money that you spend for your degree. So then you'll have to do something. Return on investment should be there. And you need to do something. If you're not going to get the degree at the end, like, and if you're not going to become a successful graduates, that 15 lakhs will be wasted. And then, yes, you need to have a very good network and respect and get respect as well. You don't want to demand like from juniors to get the respect, but you behave well and then you eventually get the respect. You need to have right attitudes, engage in extracurricular activities which help you to become a balanced individual. You need to have your own opinion, right? Be sensible. You don't want to just follow what other people are asking you to do, right? Even in lectures, what we are telling, like, let's say we may be teaching or that giving whatever the content, but you need to be curious and see whether it is right or wrong, and you can explore more and see. Huh? Don't just believe what other people are telling. Now you have the knowledge, necessary knowledge to get, have your own opinion and criticize and understand things that will help you to understand. No? If everybody thinks the same, no one thinks at all, right? So yeah, we have different capabilities and we'll have to explore more. But remember, when you're going to answer for your exam papers, don't just write your own opinion, right? In that case, you'll have to give the correct answers, but I mean like in general sense. But when you're trying to understand even theoretical concepts, like you need to be sensible, not just by hearting and understanding. Yeah, you need to develop your soft skills. All these programs that we have introduced from your batch, which will support you to develop your soft skill. Yeah, become the best you can be. Not just you have faced the very competitive exam and got selected to university. That means you are very capable. So you give credit to you and do your best. Don't just think, okay, I'll just get the degree and go. No, just try to do the best you can. Exceed the standard set by the previous batches. You don't want to like follow your previous batch mates, but if you have some role models, good things you can take, but just try to see how you can exceed the standard set by your seniors. And for that, you can put a lot of hard works and be smart, and most importantly, enjoy this university life, but be responsible. So this is the best time. You won't get this time again. Enjoy this university life. Remember, but you need to be responsible as well, right? When you enjoy that as responsible citizen and graduates. Okay, so then with that, I will finish my discussions about these programs. And yeah, once again, let me congratulate and wish you all the very best, my dear students, for the successful period at the university with us.
Thank you. Thank you so much, Madam, for providing all this valuable information for our students. With that, we can conclude the morning session of the orientation program. But before the lunch break, I have to give you an announcement. That is, there is a small change with the agenda. Your academic advisory sessions were supposed to be started at 2:30, but there is a change now from 2:30 to 3:15. You'll be having a session from the Department of Physical Education. So other than the physical science stream students, all of you can begin or can join with your academic advisory sessions from 3:15 onwards. And for the physical science stream students, you can join with your academic advisory sessions at 6 p.m. So with that, now we can conclude the morning session for today. So after the lunch break, we will be back at 1 p.m.
කරගුණ දියත පතලව විහිදුවා කැලනිය පුරා නගා කිතු ගොස උදා වූ හඬ පතුරවා සිරිලක වටා පෑව අභිමන් පහළ විස්කම් දිනෙන් දින ලොව වැජඹුණා කැලණි මාතා අභිමන් මිහිතලය මත කිරුල උසොලන දේශයක ජීවයක් වූ ඔබ බුදුරදුන් පාප හසලද බිම දියත අභිමුව දජය උසුලන වීර විරුවන් රුහිරු පුද කළ ඔබයි කෙම්බිම කැලණි මවුනේ සිප් සයුර පරතරට යොමු කළ ඔබයි සිප්නව කැලණි මවුනේ අපුෂ්පිත ලොව සුපුෂ්පිත වූ ඔබයි ඒ මල කැලණි මවුනේ කැලණි මාතා අභිමන් පුරනා
Welcome back to the orientation program after the lunch break. Now I would like to cordially invite Dr. Chintaka Ratnayaka, University Chief Medical Officer, to address the gathering on health and wellness for a better university life. Doctor, please excuse us. We can't hear you. Can you please unmute you? Yeah. Okay. I think can you hear me? Yeah. Yeah, we can hear you. Good afternoon, and I would like to give my thanks for the Dean of the Faculty of Science and the Director Students Council and the organizing committee for the given this opportunity to address for the newcomers for 2020 as a freshers. I warmly welcome all of you on behalf of the University Medical Center, and my topic is to health and wellness for a better university life. Very attractive topic with that, and for to overcome with that, actually university is providing various aspects of the health process, and that we are giving community based as well as the other matters. And our vision is active life free from disease for all the community, especially students as well as the staff members. And for that, to achieve that process and social well-being of students and the university staff, we provide in the comprehensive and curative and preventive health care always. Actually, so university is the place to build up with the graduate who's giving all the support to the community, but he should be very healthy in the future, maybe the physically and mentally as well as the spiritually. විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඇත්තම ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතභාවය වර්ධනය කිරීමද සහ ඔවුන්ගේ රෝග සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල යෙදීමයි. මේ සඳහා විශේෂයෙන් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය විශේෂයෙන් අපි ප්‍රිවෙන්ෂන් අපි කියන්නේ රෝග නිවාරණය සහ රෝග සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ක්‍රියාමාර්ග විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ විසින් අපි ලබා දෙනවා. මේ ප්‍රධාන අරමුණ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එන වෛද්‍යාර්ථයෙක් ඇත්තම සමාජගත වීමේදී ඔහු ඊටාම සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකු වීම ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. ඔහු ශාරීරිකව ඒකම මානසිකව ඒකම ආධ්‍යාත්මිකව ඔහු ඊටාම නිරෝගී පුද්ගලයෙක් වීමෙන් ඇත්තටම ඔහුට සමාජයට ඉතා විශාල සේවයක් කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ අධ්‍යාපනයට දැනුමට සමගාමීව. So we'll discuss little bit about the University Medical Center and the structures and what are the facilities available it, and then we'll move to the things what you want to do at a university once you come to the university. Unfortunately, the prevailing situation of the COVID-19, actually we can't meet you, but it is my great pleasure to address even with the online system. But University Medical Center is situated at the main university premises. Once you come towards, you're passing your faculty, then you come to the administration building, then you passing that towards, you can see the commerce faculty. In front of the commerce faculty, there is a gate called G. That is the place University Medical Center is situated. Anyway, it is inside the university premises. විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඇත්තෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලය තුලයි පිහිටලා තියෙන්නේ. විද්‍යාපීඨය ඒකම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් බිල්ඩින් එක පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඊට අමතරව කළමනාකරණ පීඨයේ ඉදිරිපස තමයි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය තියෙන්නේ. Usually, actually, all the lecturers and the other subordinate staff actually going around with you once you come to the university to show all the places. But unfortunately, this time we can't do those things. And for the last couple of years that we have developed the university center, which we have identified enormously the requirement of the health needs of the staff and the students.
So we infrastructurally we have developed and we modify the setup of the inside of the setup, and we have established a new emergency treatment unit and the day treatment unit and the health education unit for the, and made the good auditorium to giving the health talks to the students and the staff, and we have established the Ayurvedic center also. And it is very unique to the university comparative to the other universities, state university. We do have all the Western medicine as well as the Ayurvedic, the Eastern medicines, and the same place. So it is it's also the benefits to the students as well as the staff mainly. So because some are reluctant to get the Western medicine always because of the various reasons, especially the students who are coming from far away, they are get used to the aesthetic medicine, especially the Ayurvedic treatment and various issues with that, especially the allergic reactions and the, what you call the sarai, ඒ වගේ දේවල් වලදී විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ පහුගිය මෑත වකවානුව තුළ ඉතාම ප්‍රශස්ත මට්ටමින් දියුණුවට පත් කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබුණා. මොකද විශ්වවිද්‍යාලය බලධාරීන් අවබෝධ කරගත්ත මෙහි අවශ්‍යතාවය නිසා අපිට ඒ සඳහා ඉතාම විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අලුතින් අපි අධිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයක්, ඒකම රෝගීන් දිවා සුරකින් බලා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක්, එකම ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානයක්, එකම ඔඩිටෝරියම් එකක්, එවැනි දේවල් අපිට ස්ථාපිත කරන්න මෑත වකවානුව තුළ අවුරුදු 2ක් තුළ ඉතාම ශීඝ්‍ර ලෙස සංවර්ධනය කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒකම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ සේවා දායකත්වය පවා පුළුල් කිරීමට මට හැකියාව ලැබුණා. This is we'll move to the medical center to look at inside. Then you get familiar to this place. But I'm not requesting anybody to be at the University Medical Center without any health issue. Just showing these are the facilities you do have at the Kelaniya University Medical Center. Then you can see inside. This is the entrance. This is the entrance of the medical center. It's a lovely place, and this is another picture, the patient lobby, that you can wait till the doctors call you, and we are giving some health tips via these video programs also. And this is actually the ward. Of course, we are having 5-bedded ward, but actually we are catering the service morning till evening. Not for a whole night. We are not accommodating the students or either patient for a whole night. And if that's so, we are referring to the government hospital near us, especially the Kiribati Hospital or either Ragama Teaching Hospital or the IDH Hospital, depend on the situation. And this is the setup at the newly built day treatment center, especially the ward. And this is the emergency treatment unit, which having with the two, this is the pretty old picture that now we are separated. This is to the one bedded to the each apartment, and that having all the monitors and everything, all the facilities with you, with us, and we are providing all the what sort of emergencies to giving the temporary measures till we transfer to the relevant place. And this is the what we call the Vijayawardena Memorial Lecture Hall. And we have in the 75 seated capacity, especially whatever the health educational process we are doing, conducting. And please, if we give in the notice, please come for this place and listen to words. And we are getting some doctors who are expert about the field and making some education to the whole university staff and yourself also, right? So විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය නවීකරණයෙන් පසු මම පෙන්නුව අදාළ ප්‍රදේශ ඇත්තම ඉතාම ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුලම ඔබට මෙවැනි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් දකින්න ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ඒක අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් වශයෙන් ඉතාලම විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඔබත් වාසනාවන්ත එවැනි තැනක සේවාව ලබා ගන්න. ලෙඩවීමට නෙමෙයි මේ ආරාධනය. නමුත් ඔබට ලෙඩ වුණොත් ඔබට සුරක්ෂිත ස්ථානයක් තියෙන බව දැනුවත් කිරීමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. What are the opening hours? So usually we are open all the weekdays
especially day shifts we are conducting 9 a.m. to 4 p.m. And that is students as well as the staff. Again, we have opened about the evening shift around that 4 to 8 o'clock, especially for our students who need the urgent treatment as well as any sort of emergencies we are handling and referring to the particular places. And we usually close around 12 to 1 for a lunch, but we handle with that period as well for mainly the emergencies. And we are closed weekends and the public holidays and the poor days also. So, my dear students, විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය සතිය සෑම දිනකම විවෘතව පවතින උදේ 9 සිට 4 දක්වා විශේෂයෙන් ශිෂ්‍යයන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට ඒකම අපි ශිෂ්‍යයන් සඳහා වෙනමම ඇත්තම මිනිමම් ෆැසිලිටිස් කුඩා පරිමාණයේ අවශ්‍යතාවයන් සමග වෛද්‍යවරයෙක් නිතරම රැඳී සිටිනවා. හවස 4 සිට 8 දක්වා මෙම මධ්‍යස්ථානයේ විවෘතව පවතිනවා. ඒකම සතිය අන්තයේ සෙනසුරාදා ඉරිදා දිනයන් වල පොය දිනයන් සහ එකම රජයේ නිවාඩු දිනයන් වල විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ විවෘතව පවතින්නේ. නමුත් whatever the request or whatever the required period we are opening, especially the exam period, like we sometimes open in the weekends and the public holidays as well. So, and I said about the Ayurvedic Treatment Center, which is very unique to the Kelaniya University. I'm not talking about the other university, but we are the only place we are having Ayurveda Center and the same premises. And that also we are giving services on the Mondays as well as Wednesdays, 10 to 2 p.m. And the qualified Ayurvedic person, doctor, and coming to for a visit for our students' requirement. ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන් රාජගිරිය ආයුර්වේද රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් අපිට සතියේ දිනයන් වල සඳුදා සහ බදාදා දිනයන් වල උදේ 10 සිට 2 දක්වා සේවාව සපයනවා. මේ සියලුම දේවල් ඇත්තම ඔවුන්ගේ ක්‍රියා අපි ආයුර්වේද වෛද්‍ය රෝහල සමග සම්බන්ධ වීමයි ලබා දීම සිදු කරන්නේ. ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවා නම් මේ දිනවල පැමිණීමෙන් අපිට මේ ප්‍රතිකාරම ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. So little bit about the medical center staff. Actually, all are very well qualified doctors and the nurses as well as the matron and the other subordinate staff, especially pharmacies and the lab technicians, and all are well qualified, especially the doctors who need to be qualified more than the experience about more than 5 years to recruit as the university medical officer. Is chief medical officer myself with that, and there are one permanent medical officer, Dr. Tivanka, and there are 3 contract basis doctors and the dental surgeon also available, and the Ayurvedic treatment doctor and the other staff, especially the pharmacist, matron, and the nurses, so on. So we'll talk about a little bit about the services what we are providing at the medical center, especially the OPD consultation. This is myself, I think is younger than the for 5-6 years, and this is OPD consultation is mainly we are involving as the medical center. It is usually nearly 75 to 100 students coming various situations, especially the exam period. We are getting quite a number of cases, especially the girls who are coming due to the various the psychological issues and the diarrheas and the gastritis and the headache like. But OPD consultation, of course, we are referring to the if we diagnose or notice any kind of emergency or the whatever the problems, we are referring to the government center, government hospital, nearest government hospital. And especially the other thing is that we are doing some medical certification, especially the students who are involved for sports and who are needs to go for foreign travels, and those medical certificates also authorized by the medical doctors, and the medical certificates are also certified by the
the medical officers inside of the university medical center. This is an emergency unit, as I showed in the earlier as well. In that we are having all the sort of emergency facilities, especially monitors and the pulse oximeters and everything, all the facilities required thing are available here. And this is the day observation room. Then the male, female is there separately. And this is a dental unit, which is dental surgeon earlier. It's not more with us now. And this is actually the laboratory, which is actually similar to the district hospital in the government. We are doing all sort of blood tests, especially the full blood count, urine reports, and other than that, even the cholesterol, the sugar levels, and ECG, and the rest of all the tests we are doing, especially students without charging for that. And the other members actually we are charging. And here we do have all the facilities to do those. And this is the pharmacy and the basic all the drugs we do available and we are providing. And here also the sometimes if needed we are writing to the outside prescriptions very rarely, as because we do have all the set of the treatment. And here is this is actually the red mark is the other free. All the facilities are provided by the university authority, and the medical center is free of charge. But the certain procedure of the dental surgeries we are charging. No, otherwise you will the fight with me. The ones who come to the university, I said that I have not charging anything, but even the dental procedures we are charging very tiny amount of money for the to make the continuation of the process. Otherwise, the students may not come for this, especially the nerve filling like things. But it is very, very lesser than the private sector. It's less than the 10% of the charge. So don't worry about that. Even we can think about if you don't have the money about those matters as well. So actually, you are a very good to know this is that you are having the get free of charge of all the medicine, because even now we know about if you go to the outside places, it costs about the consultation and the all sort of medicines, even the basic illness, you may need to spend more than 100,000 rupees or the 1,500. Even the test, if you go for it, that may be the more than that. The විශ්වවිද්‍යාලයක් වශයෙන් ඇත්තටම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය විතරක් නෙවෙයි අනිත් විශ්වවිද්‍යාලත් ඒ දේ සපයනවා. ඉතින් අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ කිසිම මේ එන රෝගී බාහිර රෝගී අංශය හෝ අනිකුත් හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා එන කිසිදු රෝගියෙකුට සඳහා අය කිරීමක් සිදුවන්නේ විශේෂයෙන් සිසු දරුවන්ට. එකම මේ සියලුම රුධිර පරීක්ෂණ විශේෂයෙන් full blood count කියලා තියෙනවා, මුත්‍රා පරීක්ෂණ, ECG පරීක්ෂණ, ලිපිඩ් පරීක්ෂණ, ඒක liver පරීක්ෂණ, kidney පරීක්ෂණ, ඒ කිසි දෙයක් අපි ඔවුන්ගේ charge කරන්නේ නැහැ. ඒකම ඖෂධ නිකුත් කිරීමේදී ඒ කිසිදු ඖෂධයකට අපි මුදලක් අය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. So how do you get registered? So if you are a internal student, registered student of the University of Kelaniya, you are entitled to get all the facilities. Don't worry about that. Actually, it is your privilege to get those the facilities from the place. But don't worry about that. We are opening a registration card and we are opening a book to maintain your career process for the illnesses, to identify the other matters as well. And once you come to the university, we are getting registered. But don't worry about that. No need to come all the students when you get into the university to register at the medical center. If you get sick and we have your medical records and we are finding out that, register accordingly our requirement. So don't bother about to come immediately once you come to the in the future, if you come to the university to get registered and for a medical center. For the registration, you may need to submit your identity card, university identity card. Even your letter of university is enough to get registered here. And even we had rules and regulation, and we are not registering students who are not fully filled up with their medical records, which we have given you to submit via this fill up by the nearest hospital or the qualified doctor to get fill and return to our place. So, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ විසින් විශ්වවිද්‍යාල
ප්‍රවේශයට ප්‍රථමව අපි ඕගොල්ලන්ට එවලා තියෙනවා වෛද්‍ය වාර්තාවක් ලබා දීමට. මේ වෛද්‍ය වාර්තාව විශේෂයෙන් නිවැරදිව පිරවීමෙන් පසු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට එවීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. අපි පසුගිය වකවානුවල මේ වෛද්‍ය වාර්තාව නොමැති කිසිම ශිෂ්‍යයෙකුට අදාළ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකර්ම හෝ අනිකුත් සේවා දායකත්වය ලබා දුන්නේ හදිසි ප්‍රතිකර්ම හැරුණු කොටගෙන. නමුත් මෙහිදී ඔබ කලබල වෙන්න එපා. රටේ පවතින තත්ත්වය අපිට අවබෝධයි. මේ වෛද්‍ය වාර්තාව පිරවීමේදී ඔබ අපහසුතාවයට පත් වෙන බවත් අපි දන්නවා. නමුත් මෙම වෛද්‍ය වාර්තාවේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් රජයේ රෝහල හෝ අදාළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු විසින් පිරවිය යුතුයි. විශේෂයෙන් ඇස් පරීක්ෂණ, ENT පරීක්ෂණ සහ දන්ත පරීක්ෂණ. ඉතින් මේ පරීක්ෂණ තුනම ඔබට සිදු කිරීමේ යම් අපහසුයක් අදාළ රෝහල වෙතින් පවතිනවා නම් ඔබ ප්‍රදේශයේ ළඟම සිටින වෛද්‍යවරයාගෙන් MBBS qualified අවම වශයෙන් ඔහු MBBS කියන qualified තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එම වෛද්‍ය වාර්තාව පෙරවීම අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. එවැනි වෛද්‍යවරයෙකුන් පෙරවීමෙන් අපිට එවුමත් ඇති. එසේත් නොමැතිනම් විශ්වවිද්‍යාල පැමිණීමෙන් පසු රටේ මේ පවතින තත්ත්වය යම් මට්ටමකට අඩු වුණු පසු ඒව වාර්තාව පෙරවීම කර අපිට ලබා දීම සිදු කරන්න පුළුවන්. නිසා student don't get scared about your medical certificate which we have given to you, but we are giving leisure time to fill up those medical certificate, but we are not concerned about those matters like the early years. When you come to the university and if you get the free time, even you can get it fill up with the nearest hospital or either qualified doctor. It is mandatory, but we are giving some concession with this year due to the current prevailing situation. And why I am asking to fill up this medical certificate, very clearly and clearly declare your medical elements. That is a two part. Actually, one is to student declaration and the other one should fill by the government or the MBBS qualified doctor. So because you must declare all the medical information to us, because we are the one looking after your health matters for a future 4 years, 5 years, maybe the more than that according to your capacity, right? So it is very important to know the university medical officer about your health state, but it is very, very confidential document. It is not moving anywhere. It is belongs to the university medical center and it is under myself, and we are not giving to the third party to look at your medical records. So it is, I can assure you, I can guarantee you, we are very, very confidential about these documents. And the other thing is, if you are having some allergies, then of course just looking at those matters, we know about your allergies and the drug interactions. And the other thing is that if you are having some certain medical problems, sometimes maybe the congenital problems, you are inherited problems, especially the hearing impairment, visual impairment, some disabilities, then you are getting some extra time in your exams, you are getting some privileges that is decided by the chief medical of the university, especially our university, and the other medical officers also, they are looking at those matters. And if you have fill up those things, we don't need to think about your declaration, and we can go through your all the documents and we can decide whether we need to give the extra time at your exam. Especially sometimes we are giving 5 minutes for an hour, 10 minutes for an hour, 15 minutes, even that can go up to the 30 minutes depend on your situation. If you are not declared about your current position, but then what happened with that, we are directing to the relevant authorities to get feedback from them to giving our consent for the extra time. So those are the benefits. And the other thing is that even we usually consider with your medicals and always in a sympathetic manner, especially if you have problem with that. If you're having sometimes, if you fill up with your family problems, family issues, and sometimes separated parents, and sometimes with the psychological issues with that you are having, and mental depressions and those issues which you are having the long time, but it is confidential, but we do consider about your request sometimes, especially examination situation, examination period, tutorials and those things.
And the other thing is that if you are a disabled person, if you need some support from the university authority, there are people, especially the academic, the professors, lecturers, they are willing to support, and there are the alumni, and those people also get involved to support the university students. And then of course we can give our recommendation without hesitation if you have fill up those matters, and especially the psychological issues the students having, there we can reconsider about your request again and again, depend on your situation. But don't tell about the false things. If we notice it is false document and we are doing what we are referring to the other psychological place or the other relevant place to get feedback from the consultant or the authority for a recommendation. So students, ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ විසින් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වීමට ප්‍රථමව ඔබට ලබා දීලා තියෙන වෛද්‍ය වාර්තාවේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ශිෂ්‍යයා විසින් සම්පූර්ණ කිරීම සහ අනිත් කාරණය වෛද්‍යවරයා විසින් සම්පූර්ණ කිරීම. මේ වෛද්‍යවරයා සම්පූර්ණ කිරීම ඇත්තෙන්ම මේ ගැටලු පවතින තත්ත්වය යටතේ අපි ඔබට සහනයක් දෙනවා. ළඟම තියෙන MBBS qualified වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් පුරවා ගැනීම වන්නේ. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රවේශයෙන් පසුවත් ඔබට එවීමේ හැකියාව තියෙන නිසා ඒකට හදිසි වීමක් වෙන්න එපා. ඔබ මොකද කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වීම ඉතාම වැදගත් බව අපි හැම විටම හිතනවා. ඒකම මෙම ෆෝර්මයේ පිරවීමේදී ඔබ විසින් පිරවන කොටස් වල නිර්වැදිතාවය ඉතාම නිවැරදිව ඉදිරිපත් කළ ලෙස මම නැවතත් ඔබට ආයාචනය කරනවා. මොකද එම කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි සමහර වෙලාවට වැඩි දුර විස්තර හොයලා බලනවා. සමහරවිට විශේෂයෙන් ආබාධිත ශිෂ්‍යයෙක්ගේ ආබාධිත තත්ත්වයක්. එසේම එයින් ඔබට විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පාඨමාලාව කරගෙන යාමේට අපහසුතාවයක් පත්වන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අපි ඔබව ඩිස්ක්වොලිෆයිඩ් කරන්නේ. නමුත් ඔබට සහනයන් සැලසීමේදී අපි එම වාර්තා සැලකිලිමත් වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබට අතුරු ආබාධ තියෙනවා නම් ඒකම ඔබ සමහර වෙලාවට ආසාත්මික තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් එතනදී අපිට වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් අපිට පහසුයි මෙම දත්ත තිබීම. ඒකම ඔබ ආබාධ තත්ත්වයක් ඔබ කුඩා කාල සිට පැවතෙන ආබාධ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඔබට විභාගයකදී සමහර වෙලාවට අපි සහන කාලයන් විනාඩි 5ක් පැයකට ලබා දෙනවා, විනාඩි 10ක් ලබා දෙනවා, 15ක් විනාඩි පැය භාගය දක්වා යෑමේ හැකියාව ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා වශයෙන් මට පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ මෙම වාර්තාව නිවැරදිව පිරවීමෙන් ඔබටත් යම් යම් වාසි ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ දත්ත ඇත්තෙන්ම අපි සුරක්ෂිතව කිසිම කෙනෙකුට මේවා ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ මගේ අවසරයකින් තොරව. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මේකේ තියෙන රහස්‍යභාවය හැම විටම ශිෂ්‍යයන්ට අපි මේ ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මෙම රහස්‍ය වාර්තාවක් අපි කිසිම කෙනෙක්ට ලබා දීම සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒකම සමහර මෙඩිකල් සර්ටිෆිකේට්ස් වල ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම් පිළිබඳ අපිට විශේෂයෙන් දැන්වීමේදී අපි ඒ සම්බන්ධවත් විශේෂ කරුණු ගැන සලකා බලන විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ කලන මිතුරු අංශයක් තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි යොමු කිරීම කරනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වයන් යටතේ විශාල කැපකිරීමක් කරන ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ඔවුන් වෙත ඉන්නවා. ඉතින් එතනදී හඳුනාගත් ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් පවතිනවා නම් එතනදී ඔවුන්ට සහනය ලබා දීමට අපි කිසි විටකත් නැලිවන්නේ නැහැ. ඒකම යම් ආබාධ තත්ත්වයන් වලදී විශ්වවිද්‍යාල කාර්ය මණ්ඩලය, ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒකම ආදි ශිෂ්‍යයන් ඔවුන්ට උදව් කිරීම විශේෂයෙන් අපිට මෑත කාලේ සමහර අයගේ අත් ලබා දීමට අපි කියනවා ඒකට ආටිෆිෂල් ලිම්ස් ඒ වගේ දේවල් ලබා දීම කටයුතු සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ විශේෂයෙන්ම විද්‍යාපීඨයේ එවැනි කණ්ඩායම් ගොඩක් මම හඳුනාගෙන තියෙනවා පීඨාධිපතිතුමා ඇතුළේ. ඒ නිසා ඒ සහයෝගය අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ නිර්දේශය ඒට ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය බව මේදී සඳහන් කරනවා. I have discussed about the functions of the medical center. Then I'll move to the very important topic which I am talking today. This is the thing we and us getting conflicts. So why I'm saying with that, this is about the medical certificate. It is actually medical certificate is a certificate which providing by the medical officer and once you get disease. So sometimes we notice about some students, they are putting unnecessary medicals without any elements. So university authority is recognized there are 4 kinds of medicals, especially the number 1 medicals issued by the university
medical center by the chief medical officer or either university medical officer. That is always accepted by the medical board. And the second one is the government medicals, which issued by the government hospital or the MOH area, MOH doctor, and we are recognized, that is, we are not needed to be certified. And the third one is the most difficult one we are getting with your all, and it is a common medicals we are getting, especially from the private medicals. It may be by the consultant or either MBBS qualified doctor or the various doctors who are qualified at the Sri Lanka Medical Council. And when you take the private medicals, you must look at the doctor's qualification. Otherwise, sometimes there are a lot of the letters with their seal, but that is not recognized by the Sri Lanka Medical Council. Especially you notice about the MBBS, that is the main qualification. Even we recognize RMP and RMO and AMP also, the medicals which we are they are registered the Sri Lanka Medical Council. So whether you get in the medicals from the consultant, and you must provide the supportive documents to the University Medical Center to certified by the medical officer. So that means that prescription or either the laboratory reports, even the ECG and the blood reports and the X-rays, you must show to the prove by the yourself. Otherwise, you are not certified. Even the medicine what you have taken, you must show. Otherwise, because there are a lot of medicals getting for the examination period. We are very keen about those things. We can find out because we know the students what they are doing. And the fourth one is actually the Ayurveda medicals. Actually, we are not certified at our center. It is it should certified by the Gampaha Vikramarachi Ayurveda Medical Institute by their chief medical officer. There are, so then the students get into your mind with that we are certifying only 4 kinds of medicals. So that should come to the within 14 days of your you finish your elements. That means once you over your disease, you must to be present with your medical center for a certification, the medical certificate. So විශේෂයෙන් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි මෙතනදී මතක තියාගන්න විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සහ ඔබ අතර පවතින ගැටලු වලට ප්‍රධාන සමහර වෙලාවට හේතුව වෛද්‍ය සහතික නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන් අපි විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් වශයෙන් අපින් ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් විසින් විශේෂයෙන් අපින්ස් බෝඩ් එකෙන් අපිට ආකාර 4ක මෙඩිකල්ස් පමණයි අපි අනුමත කිරීම කරන්නේ. විශේෂයෙන් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ වෛද්‍යවරයෙකු විසින් ලබා දෙන වෛද්‍ය සහතිකයක් නිතින්ම අපි විශ්වවිද්‍යාලය අනුමත කරනවා. දෙවෙනි එක රජයේ රෝහලකින් හෝ MOH ආයතනයකින් ලබා දෙන වෛද්‍ය සහතිකය. තුන්වෙනි වෛද්‍ය සහතිකය තමයි ප්‍රයිවට්. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය වාර්තා. පෞද්ගලික වෛද්‍ය වාර්තා ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් MBBS නැත්නම් අදාළ RMP AMP වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ වෛද්‍ය සහතික විශේෂ අවධානය යොමු කරන මෙම රෝගී ශිෂ්‍යයා හෝ ශිෂ්‍යාව හරියට බෙහෙත් ලබා ගත්තද නැද්ද කියන දත්ත අපිට අවශ්‍යයි පෙන්වන්න. විශේෂයෙන් එවැනි අවස්ථාවක අපි ඔහුගේ වෛද්‍ය ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් වාර්තාව එහෙම නැත්නම් රෝග විනිශ්චය තත්ත්වයන් රුධිර වාර්තා එක්ස්රේස් ඒ දේවල් සියලු දේවල් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අපිට නිවැරදියි හැඟුණොත් පමණයි වෛද්‍ය වාර්තාව සහතික කිරීම කරන්න. It is not very easy to get certified from the medical center without showing any proper document. හතරවෙනි වෛද්‍ය වාර්තාව තමයි ආයුර්වේද වෛද්‍ය වාර්තාව. ආයුර්වේද බෙහෙත් ගැනීම ඔබට නිදහස පවතිනවා. නමුත් එවැනි වාර්තාවක් ලබාගෙන පැමිණියොත් ඔබ යක්කල ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා හරහා සහතික කර ගැනීමෙන් අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබගේ අංශයට බාර දීමේ හැකියාව තියෙනවා. So my dear student, get into your mind, these are the 4 kinds of the medicals which we are accepted by the university authority. So so don't get conflict with us and don't disappointed with our services by not certifying your medicals, because we are conducting the orders which getting from the university authority, administrative authority. So I'm not saying to make any medicals in your the career process, because you are usually come to your studies. So this is actually, again we have mentioned, all the medicals should come within a 2 weeks. මේ වෛද්‍ය වාර්තාව ඔබගේ රෝගය
ඉවර වීමෙන් පසු රෝගය සුව වීමෙන් පසු සති දෙකක් ඇතුළත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සහතික කර ගැනීමත් අවශ්‍යයි. But in a prevailing situation of the country because of the corona pandemic, that we are actually giving some concession for all the students. Don't get fear about that. So actually my introduction is that, but the dean of the faculty has given a large topic about the health and wellness for a better university life. So that I am going to discuss bit about the diseases, and I'm quickly rush through disease because I'm mainly focusing about the COVID-19 situation at what we have done in the university and what you want to do once you come to the university. Diseases, especially there are two kinds of diseases in the world. So there are communicable disease and the non-communicable disease. Everybody knows about these things if you are coming from the science curriculum. And there are communicable disease, mean that is spreading by the vector. Sometimes maybe the airborne, sometimes mosquito borne. Likewise, especially the viral conditions and the diarrhea, typhoid, dengue, filaria, and the other influenza-like condition. Even the COVID-19 is also the communicable disease. So vast majority of the students and the community get disease by the communicable disease. And the other thing is the non-communicable disease. අපි කියන බෝවන සහ බෝනවන රෝග. දැන් මම ඉන්දියෙන් කතා කරේ බෝවන රෝග. බෝවන රෝග අපි හැම විටම දන්නවා ශ්වසන පද්ධති ආශ්‍රිත රෝග. ඒක මදුරුවන් මගින් බෝවන රෝග. එවැනි ආකාරවලට ජලය මගින් contaminated water ඒ වගේ දේවල් වලින් බෝවන රෝග අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. විශේෂයෙන් අපි තරුණ තරුණයන් වශයෙන් ඔබට විශේෂයෙන් පවතින්නේ මේ බෝවන තත්ත්වයේ රෝග. අපි බෝ නොවන රෝග ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන් අපි දන්නවා දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, හදවත් රෝග, පිළිකා, ඒකම අපි දන්නවා මානසික ආබාධ. So these are actually the non-communicable disease. So non-communicable disease actually not spread it to the person, but it is very common in the elderly ages. But in the recent past, we have noticed about the non-communicable disease also getting rising with the young population as well, especially the university students. So they are very healthy in their the life at the home setup, because once they enter the university, they make with the sedentary life, especially especially food, and they are not involved in any sports and not moving, and they are only looking at the phones and the electronics. So their activities are very less, and their food habit also very bad. Even the students who are prefer to take the outside food, especially fried rice, kottu roti, and those things, and the rest of things they are enjoying a lot and getting involved with the high cholesterol levels, and they end up with sometimes the diabetes and the hypertension. විශේෂයෙන් ශිශු දරුවනි අපි මෑත භාගයේදී විශේෂයෙන් මම විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් දැනට අවුරුදු 12කට වැඩි කාල සීමාවකින් මේ පසුගිය කාලවකවානුව තුළ අපි විශේෂයෙන් දුටුවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විශේෂයෙන් දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, අධික කොලෙස්ටරෝල් එවැනි තත්ත්වයන් වලට විශේෂයෙන් භාජනය වෙනවා. එම නිසා ඔබ මේ මතක තබා ගැනීම වැදගත්. ඔබගේ ක්‍රියාශීලී ජීවිතය ගැන අමතක කරන්න එපා අධ්‍යාපනය මත. ඒ නිසා ඔබගේ ආහාර රටාව, ඔබගේ ක්‍රියාශීලීත්වය හැම විටම ඔබ හැම විටම රැක ගැනීම අවශ්‍යයි. ඒකම ඔබගේ මානසික මට්ටම. විශේෂයෙන් the psychological issues. We have discussed about a lot of forums about the psychological problems, psychological diseases involved by the university. That is actually the rising season. So you may introduce by the Kalanamituru, the doctors, the outcome about the university student with the psychological issues that we have noticed vast numbers. විශේෂයෙන් මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳවත් ඔබගේ අවධානය ඉතාම වැදගත්. විශේෂයෙන් අධික ආතතිය වැනි තත්ත්වයන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් තුළ අපි පසුගිය වකවාන තුළ වැඩි වෙන මට්ටමට දකිනවා. දැන් ඔවුන්ට ඇතිවන ගැටලු විශේෂයෙන් සමහර වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ඔවුන්ට භාෂාවල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකම පරිසරයේ ගැටලු තියෙනවා. ඔබ සමහර වෙලාවට එන්නේ ගමේ ඉඳන් ඒ පරිසරයට හුරු වෙනවා. ඔබට ඒ හුරු රටාව, ආහාර රටාවෙන් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔබට ඇතිවන පීඩනය ඉතාම ඉහළයි. ඔබගේ ප්‍රියයන්ගෙන් ඔබ ඈත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වය යටතේ ඔබට මානසික ආතතිය, පීඩනයට ඇතිවීමට තියෙන ප්‍රමාණය ඉතාම ඉහළයි.
මේ සඳහා අපි විශේෂයෙන් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේත් අපි සේවා සපයනවා. ඉදිරියේදී අපි මේ සඳහා මානසික වෛද්‍යවරුන් පවා ගැනීමට අපි උපකුලපතිතුමිය සමග සාකච්ඡා කරා. දැනටත් අපි ඉතාම සාර්ථක කලන මිතුරු සේවාවක් ඉතාම දක්ෂ කණ්ඩායමක් මගින් ඔබට ඒ සේවාව සපයනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ ආතතිය වැඩි වෙන ආකාරයට වැඩ කරන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් ඒකම ගැජමැටික්ස් ඒකම සමහර වෙලාවට ඔබ විශ්වවිද්‍යාල පැමිණීමෙන් ඔබ සමහර වෙලාවට ඩ්‍රග්ස් වලට හුරු වෙන අවස්ථා තියෙන විශේෂයෙන් තරුණ ශිෂ්‍යයන් අපි පසුගිය වකවානු තුල දැක්ක ඔබ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීම වැඩි වීම. මොකද ඩ්‍රග් ඩීලර්ස් ලගේ එක තව අරමුණක් තමයි මේ උගත් පරපුර මේ සඳහා යොදවා ගැනීම. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයනුත් ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න, එවැනි දේවල් වලට අහු වෙන්න ඔබේ ආතතිය නිවා ගැනීමට සමහර වෙලාවට ඔවුන් විසින් නොමිලේ මෙම සේවාවන් නොමිලේ මෙම දේවල් දෙන්න පෙළඹෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් වලට ඇබ්බැහි වීමෙන් වළකින ලෙස හැම විටම ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද අපි මෑත වකවානු තුල අපි විශේෂයෙන් අපි දුටුවා ශිෂ්‍යයන් විශේෂයෙන් ගංජා භාවිතය ඒකම අයිස් අද ඒක විශේෂිත සමහර පෙති වර්ග අපිත් දන්නේ නැති දේවල් භාවිතා කරන. ඉතින් ඒ නිසා මම කාරුණික විල්ලා තිබුණා තරුණ ඔබ අලුත් දරුවෝ ඉතින් මේ වගේ වැළකෙන්න මේකෙන් ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න බෑ. ඔබ විනාශයට පමණයි පත් වෙන්නේ. ඔබට යම් මානසික ගැටලුවක් අවපීඩනයක් ඒකම යම් ඊටත් ඔබට ගිය දෙයක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් අපිව මුණ ගැහෙන එහෙම නැත්නම් කලණ මිතුරු එතනාංශේ අදාළ ආචාර්ය මණ්ඩලය කෙනෙක්ව මුණ ගැහිමෙන් මේ සඳහා ඔබට ප්‍රතිකර්ම හෝ ඒ අදාළ උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. So my dear students, don't get involved with this rubbish thing with that, especially drug and those matters. So how to prevent the diseases, especially young person, you must know about the things what you want to do in your health to keep your health properly. With that it is actually you must think about your personal hygiene, especially self cleanliness. අපි කියනවා පෞද්ගලික ස්වස්ථාපනය කියලා. විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට එන ඔබගේ ඇඳුම් පැළඳුම් අඳාල හැම දෙයක්ම ඔබගේ දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරයන් විසින් හොදලා දෙනවා, කරනවා, කොණ්ඩෙත් පීරනවා, නාවනවා, ඔක්කොම කරනවා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ මේ සියලු දේවල් ඔබ විසින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි දන්නවා සමහර අයට මේක ගැටලුවක්. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂයෙන් නේවාසිකාගාරවල අනිත් අදාළ පරිශ්‍රයන්වල ඔබට ඒ අදාළ පිරිසුදුභාවය රැක ගැනීමට ඔබගේ පෞද්ගලික ස්වස්ථාපනය රැක ගැනීමට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නමුත් ඒවා පාවිච්චි නොකිරීමයි ගැටලුව. විශේෂයෙන් උදාහරණයක් ලෙස කතා කරොත් සමහර ළමයි සති ගණන් මාස ගණන් නාන්න නැති ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ ඔබ මල් වගේ. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලෙ පිටවන්නේ ඊටාම අපිරිසිදු චරිත වශයෙන් තමයි. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් විශේෂයෙන් විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා අනිත් අයට ප්‍රිය යුතුයි විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න වගේම විද්‍යාව භාවිත කිරීමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් සමහර වෙලාවට ළමයින්ගේ ස්වභාවය ළමයින්ගේ පෙනුම ගත්තම ඇත්තෙන්ම ඊටාම අපිට අශෝභනයි, අපිට දකින්න ආස නැහැ. ඒ තරමට අපිරිසුදු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බිහි වෙනවා කාලයත් සමග. ඉතින් ඒ නිසා ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න එපා. ඔබගේ පිරිසුදු බව ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා ගෙන යන්න. මොකද ඔබ ආදර්ශමත් පුද්ගලයෙකු විය යුතුයි විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරියෙකු වශයෙන්. අපි දකිනවා විශ්වවිද්‍යාලයට මල් වගේ එනවා අවුරුද්ද දෙක යනකොට අපි දකිනවා වචනයෙන්ම කිව්වොත් අපතේ වගේ සමහර වෙලාවට කොණ්ඩේ පීරන්නේ නැහැ, දවුල කපන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට පිරිහීමකට පීඩනයකටපත් වෙලා බව පේනවා. නමුත් ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් තමන්ගේ දේවල් කරාට කමන්නේ ඒ වුණාට ඒ පෞද්ගලික ස්වස්ථාපනය නිවැරදිව රැකගෙන ඉදිරියට යන්න කියලා නැවතත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. එකම environmental cleanliness. environment එක කියනකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිසරය ඔබටත් බාරයි. නේවාසිකාගාරය ඔබට බාරයි. නේවාසිකාගාරයේ පරිසරය ඔබට බාරයි. විශ්වවිද්‍යාල පැමිණීමෙන් ඔබ දේශපාලන මත හෝ යම් කණ්ඩායම් සමග එකතු වීමෙන් මේ හැම දෙයක්ම විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන්ගේ වැඩක් කියලා හිතන්න එපා. මේක ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරියා කරන්න ඕනේ, මේක PHI කරන්න ඕනේ, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂා එහෙම නැත්නම් උද්‍යාන පාලකයාගේ වැඩ. අපි මේ පරිසරය ගැන හිතන්න ඕනේ. උන් කරයි මේ වැඩේ කියලා හිතන්න එපා. Don't think about those rubbish. So you must clean the premises as much as possible. Especially what I am saying this is actually we getting a lot of problem with the mosquitoes. Especially the students, some are taking with their yogurt and discard without any
anything designing. So yogurt කෑවම කෝප්පේ විසි කරනවා. සමහර ළමයි බුලත් පිට කන්න පුරුදු බුලත් කාලා කියලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපිරිසුදු ක්‍රියාවන් වල යෙදීම මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපිරිසුදු මේ ඔබගේ පරිසරය අපිරිසුදු. ඉතින් මේ අපිට ඉතාම බරපතල ගැටලුවක්. විශේෂයෙන් ඔබ සිටින නේවාසිකාගාරය ඉතාම පිරිසුදුව තබා ගන්න. එයින් මකුණු ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන එක වළක්වන්න විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ මම දන්නවා ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා වශයෙන් මිලියන ගණන් අවුරුද්දට වියදම් කරන මිලියන 2-3 මකුණු මර්ධනය. ඉතින් ඇත්තම ඒවා ඉතාම අවාසනාවන්ත සිදුවීම්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ පරිසරය පිරිසිදු තබා ගන්න හැම විටම සිතන්න. විශ්වවිද්‍යාලයේ මුදල් වියදම් කරන්නේ හැම විටම ළමයින්ගේ සුබ සිද්ධිය සඳහා. ඒකම next thing is to how to prevent disease is immunization. Immunization is a very important thing to prevent all the diseases. I know you all came from the government immunization schedule, and you may having some lack with all the vaccines. Then you can take those things once you come to the university as well, not from our places. Then various places are there, we can direct those places. Especially I am requesting to all the young girls who have not taken the HPV, what we call the human papilloma virus vaccine. That's ගැබ්ගෙල පිළිකා සඳහා ලබා දෙන එන්නත්කරණය ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් තරුණ ඔබ. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් ලබා ගන්න නැත්නම් ඒවා ලබා ගන්න ඒකම හෙපටයිටිස් වැනි දේවල් විශේෂයෙන් රසායනාගාරවල වැඩ කරනකොට සමහරලාට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එකම දැනට පවතින කොවිඩ් මර්ධනයෙන් නැත කොවිඩ් සඳහා ලබා දෙන කිසියම් හෝ නැත්නම් ඔබ ප්‍රදේශයේ ඔබ පළාතේ ඔබ දිස්ත්‍රික්කයේ ඕනිම ප්‍රදේශයක ලබා දෙනවා නම් ඔබ ඒ ලබා ගැනීමට යොසුළු වන්න තාමත් සමහර විට රජය මේ සඳහා 30ට අඩු අයට ලබා දීම සිදු කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් අපි ඔබටත් නෝටිස් එකක් දැම්මා. විශේෂයෙන් කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ප්‍රදේශවල සමහර MOH areas වල ලබා දීම සිදු කර හැකියාව පවතිනවා නම් ප්‍රශ්න මතු නොකරගෙන ඔබත් එම වැක්සින් එක ලබා ගැනීමට පෙළඹෙන්න. මොකද ලැබෙන්න තියෙන දේ සයිනෝෆාර්ම් වෙන්න පුළුවන්, ඇස්ට්‍රාසෙනිකා වෙන්න පුළුවන්, මොඩර්නා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ස්පුට්නික්, එහෙමත් නැත්නම් ෆයිසර් ඕනිම එන්නත් පස් වර්ගයේම ඊටම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කරලා තියෙන. ඒ නිසා ඔබට ඒ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. So then let's move to the healthy life. What is a healthy life? So healthy life is that taking a healthy food, balanced diet. So university actually we are providing from the always try to provide with the balanced diet to the students. That is actually we are providing in the concessional rate. Don't expect about the high-fi food, but we are trying to keep the balanced diet. අපි කියනවා සමබර ආහාර වේලක්. විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආපනශාලා පද්ධතියේම අපි අධීක්ෂණය කරනවා. අපි ඇත්තෙන්ම ඉතාම අඩු මුදලකට තමයි මේ ලබා දෙන්නේ. නමුත් රසය පිළිබඳ ගැටලු පවතින පුළුවන්. නමුත් අපි හැම විටම සුරක්ෂිත වූ සමබර ආහාර වේලක් ලබා දීමට ඔවුන්ට උපදෙස් දෙනවා. I know, but even my past with that 25 years back with that, I feel that taste about the canteen food, but I know it is healthy than the outside food, because in you are coming to the Colombo, mainly the Gampa district, there are various places they are used actually some oils and the other materials it are not actually suitable for a food. විශේෂයෙන් අපි මේ ප්‍රදේශයට කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල භාවිතා කරන තෙල් වර්ග. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තෙල් වල තියෙන ගැටලු මත එහෙම ඔබගේ පෝෂණ තත්ත්වයන් රසයේ තිබුණාට පෝෂණය පිළිබඳ ගැටලු පවතින. ඉතින් විශේෂයෙන් සමබර ආහාරකට යෙදවීම ඉතාම වැදගත්. අපි හැම විටම විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් වශයෙන් අපි උත්සුක වෙනවා ඔබට සමබර ආහාර වේලක් නිරන්තරයෙන් ලබා දීමට. ඒ සඳහා ශිෂ්‍ය කටයුතු අධ්‍යක්ෂකතුමා ඒ සඳහා ඒ අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කරනවා. ඒකම adequate and clean water. හැම විටම දියර පානය කිරීමට වග බලා ගන්න. ඔබ එන්නේ ගොඩක් රස්ති ප්‍රදේශයකට, ගම්පහ කියන්නේ ටිකක් රස්ති වැඩි. ඒ නිසා හැම විටම නිරන්තරයෙන් ඔබගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියාගන්න නම් ඔබ හැම විටම දියර පානය කිරීම වැදගත්. විශේෂයෙන් ලීටර් 2.5ක්වත් වතුර භාවිතා කිරීම, විශේෂයෙන් ගැහැණු දරුවන්, ශිෂ්‍යාවන් වතුර පානය කිරීම ඉතාම අඩුයි. ඔවුන් රෝගාබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඔවුන්ගේ මතක ශක්තිය අඩුයි. එතකොට ඔබට හොඳට ක්‍රියාශීලී වෙන්න බෑ වතුර ඇඟට මදි වුණාම. even good sleep and the rest. Good sleep කියන එක නම් ඇත්තටම කරනවා. මම ඒක හොඳටම දන්නවා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල ළමයෙක් ඇත්තටම රෙස්ට් එකක් අවශ්‍යයි. ගොඩක් වෙලාවට ළමයි රෑ 1 2 3 වෙනකම් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අනවශ්‍ය දේවල් වල යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඔබට හැකි හැම වෙලාවෙම අධ්‍යයන කටයුතු වලට අමතරව ඔබගේ නිදහස සහ
විවේකයක් ඔබට අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව exercises and sports, especially I want to tell about this is University of the Kelaniya providing all set of games, and you can involve to the sports. You have the sport advisory board, and that is chaired by your dean. Then of course you have a lot of privileges. I'm very happy about that recent past we have developed, and he has done a lot of enormous service to the sports for a university. And we have indoor game facilities and everything. Get involved in the sports and do some sports, then your mind and the mental situation also get relaxed. විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමෙන් පසු ඔබ පොතම විතරක් නෙමෙයි, ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු විතරක් නෙමෙයි, විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවලට යොමු වෙන්න ක්‍රීඩා අංශයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා අංශය ඉතාම සියලුම අංගුපාංග වලින් සමන්විත කාර්යභාරයක් ඉටු කරන. ඒ නිසා ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමෙන් ක්‍රීඩාවකට යොමු වෙන්න කියලා මම නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගේ මානසික සෞඛ්‍ය සහ කායික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් නැවතත් මම යොමු වෙන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් මොනවද දරන රෝග සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන ඔබ බොහෝ විට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ වෛරස් වුණ, විශේෂයෙන් ටෙම්පරේචර් උණ, ඩෙන්ගු වගේ රෝගී තත්ත්වයන්. ඊට අමතරව ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග විශේෂයෙන් දකින්න ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ආහාර මාර්ග ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත ඩයරියාස් වගේ විශේෂයෙන් මේ දේවල් අපිට වැඩිපුරම දකින්න ලැබෙන්නේ විභාග කාලවලදී. නිසා අපි මේ පිළිබඳ හොඳින්ම අවබෝධයක් තියෙනවා. ශිෂ්‍යයන් සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මිග්‍රේන් තත්ත්වයන්, හමේ රෝග, ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ජරිස්, ඒකම ඇක්සිඩන්ටල් ඉන්ජරිස් ගැන කතා කරනකොට විශ්වවිද්‍යාලය තුල ඇක්සිඩන්ට්ස් ඇති වෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමවේදය තමයි සිසු අරගල ගත්තම student conflicts. I want to tell about this is actually some pathetic situations happened recent past with the university due to the student conflicts. So you do have the freedom to involve any political aspects. I am not saying criticize about those things, but anyway, take care yourself always. You belongs to you and your parents. So විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමෙන් ආබාධිත පුද්ගලයෙකු බවට පත් වී විශ්වවිද්‍යාල ගමන අවසන් කරපු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අති මහත් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයකට පත් වෙන්න එපා. ඔබ මොන දේශපාලන මතයක් දැරුවත්, ඔබ කණ්ඩායමක නායකයෙක් වුණත්, කණ්ඩායමක සමාජිකයෙක් වුණත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන තමන් විශේෂයෙන් මඟ බලා ගන්න. මොකද ඒක ඊටාම වැදගත් කාර්යයක්. තමන් හිසට තම අත මේ සෙවණැල්ල කියන එක ඊටාම හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ආරම්භ කරනකොටම. මොකද මොන දේ කරත් තමන්ට තමන් පමණයි ඉතුරු වෙන්නේ. මොකද අපි පසුගිය වකවානු වල එවැනි තත්ත්වයන් දුටුවා. අහිංසක දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ කඳුළු අපි දැක්කා, ඔවුන්ගේ කඳුළු දැක්කා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයට පත් වෙන්න එපා. මොන දේ කරත් තමන් ආරක්ෂා වෙලා යන්න. මේවා අපිට ඇත්තටම විශාල ගැටලු. අපිටත් දුකයි එවැනි තත්ත්වයට පත්වීම සම්බන්ධයෙන්. So let's bit about the dengue, because you are in a red zone about the dengue. So little bit if I talk about that is spreading by the mosquitoes, especially if you get headache, severe headache, නලල උඩ රෙදෙනේවා, ඇඟපත රෙදෙන එවැනි තත්ත්වයන් ආවොත් විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානට එන්න. අනවශ්‍ය බෙහෙත් ගැනීමෙන් වළකින්න. විශේෂයෙන් ඇස්ප්‍රින් සහිත බෙහෙත් වර්ග අපි කියන වේදනානාශක ගන්න එපා. එවැනි අවස්ථාවල අපිට නිර්ණය කරන්න පුළුවන් ඔබ මෙවැනි රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානවල පැමිණෙන්න එවැනි සැක කටයුතු තත්ත්වයක් තිබුණොත්. So this is his stroke. Actually, this is getting especially for our students who are involved in the sports. They are getting dehydrated and exposed to the sunlight. So drink plenty of fluids and go beyond that, and that is rising your temperature. Right. So let's talk a bit about the COVID-19, the current situation. And you know better than myself with that. This is started on the December 2019 at the Wuhan, China. And now actually it spread to the whole world with that. That's according to the data, that's nearly 190 million affected with the COVID-19, and the death of that 4.1, I think, 4.1 million. In Sri Lanka, it's actually the last night I show with the 295,000 cases we have detected, and about 4,052 death was reported till up to yesterday
So it is actually the very dangerous problem that because of that we are very distant, and otherwise we are talking in front of you this situation, and it is having with incubation period 2 to 14 days and the mortality rate about 2 to 3. මරණ අනුපාතය 2 සහ 3 දක්වා යනවා. අපි කියන බීජ ඖෂධ සමය දවස් 2ක් 14ක් දක්වා. ඉතින් මේ ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මෙම වෛරස තත්ත්වයෙන් වැළක්වා ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විශේෂ දේවල් අපි යොදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ශිෂ්‍යයන් පැමිණීමෙන් පසු අපි මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක. How we transmit. There are 3 kinds of measures transmitted by the COVID-19. COVID is the virus is spreaded by the droplets. අපි කියන කෙල බිඳිති මගින් ප්‍රචාරණය. ඒ නිසා ඔබ කිවිසුම් යාමේදී කැසීමේදී කයින විට ඔබට මෙම කෙල බිඳිති යන්න පුළුවන්. The other one is a direct transmission. Direct transmission කියන්නේ ඔබ එකිනෙක සමග අතට දීම, සිප වැළඳ ගැනීම එවැනි තත්ත්වයන් වලදී. Indirect transmission means that if you drop the viruses to the person who infected, drop the viruses to the certain surfaces, when the other touch with and touch their face, they can get infected. ඉතින් මේ ආකාර තුනට තමයි වෛරස් එක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේදී විශේෂයෙන් උණ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. වියලි කැස්ස, ඒකම ඇඟ තෙහෙට්ටු භාවය, උගුරේ වේදනාව, හුස්ම ගැනීම අපහසුතාව. නමුත් දැන් අපි මේ වෙනකොට බීටා ප්‍රභේදය, ඇල්ෆා ප්‍රභේදය ඒකම අනිකුත් සියලුම ප්‍රභේද ලංකාවේ පවතින බව විශේෂයෙන් සඳහන් කරා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා. මේ වෙනකොට බීටා ප්‍රභේදය 68 දෙනෙක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් එහිදී උණ නැතුවත් ඔබට ඇඟපත වේදනාව, හිස රදය, අධික තෙහෙට්ටු වැනි තත්ත්වයන් දකින්න පුළුවන්. එහිදී ඔබ දැනුවත් වීම වැදගත්. එය ඔබගේ දෙමව්පියන්ට, ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරයන්ට මේ ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ඔබ උගත් ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් මෙය හඳුනාගත හැකියාව පවතින. විශේෂයෙන් රස නොදැනීම, loss of smell, loss of taste වැනි තත්ත්වයන් විශේෂයෙන් වැදගත්. මේ සඳහා අපි විශේෂයෙන් ඔබගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ සඳහා අනුගමනය කළ යුත්තේ මොනවාද කියන එක. ඒ සඳහා ඇත්තන what we call the preventive measures. විශේෂයෙන් මුඛාවරණ පැළඳීම. මුඛාවරණ පැළඳීම විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි බලධාරීන් වශයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වශයෙන් කොවිඩ් කමිටුව මතින් අපි කිසිම ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ ශිෂ්‍යාවකට එක්කම කාර්ය මණ්ඩලයට මුඛාවරණ නැතුව විශ්වවිද්‍යාලය තුළට ඇතුළු වීම කිසිසේත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එක්කම මෙහිදී නිවැරදි මුඛාවරණය පැළඳීම වැදගත්. එක මම මේ පෙන්නන අපි කියන 3M ෆේස් මාස්ක් කියලා. ඒකම ඔබ දන්නවා KN95 දැනට පවතින හොඳ මාස්ක් එකක්. ඒකම රෙදි මාස්ක් එකත් ඔබට පැළඳීමේ හැකියාව පවතින. ඒ නිසා නිවැරදිව විශේෂයෙන් මෙම මුඛාවරණය මේ නිකටට දාන්න නැතුව ඔබ නිවැරදිව නාසය සහ මුඛය ආවරණය පරිදි මුඛාවරණය පැළඳීම ඉතාම අවශ්‍යයි. ඔබ නුදුරු අනාගතයේදී විශ්වවිද්‍යාල පැමිණීමේදී ඔබ එන්නත්කරණය සිදු කරා හෝ නොකරා මුඛාවරණ පැළඳීමට උත්සුක වන්න. අපිට නිරන්තරයෙන් මේ අවසන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබගේ සහයෝගය ඉතාම අවශ්‍යයි විශ්වවිද්‍යාල පරිසරය තුළ COVID-19 මර්ධනය සඳහා. ඊට අමතරව දෑත් පිරිසුදු කරගෙන, විශේෂයෙන් දෑත් පිරිසුදු කර ගැනීම කතා කරනකොට අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම පරිශ්‍රයන් වල hand foot operating hand wash basins කියලා තියෙනවා. ඒකම ඔබගේ නිවාසිකාගාරවල, ආධාර පරිශ්‍රයන් වල සියලුම ප්‍රදේශවල අපි මේක අනුගත කරලා තියෙන. එකම hand sanitizers. ඊට අමතරව social distance, දුරස්ථභාවය, මුඛාවරණ, දෑත් පිරිසුදු කර ගැනීම, සමාජ දුරස්ථභාවය, විශේෂයෙන් මීටර 2 ඈතින් තිබෙන්න. ඔබ යාළුවන් සමග ආශ්‍රය කිරීමේදී යම් සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් නම් ඇත්තෙන්ම විශේෂයෙන් දුරස්ථභාවය තබා ගැනීම වැදගත්. ඊට අමතරව ඊළඟට ඉල්ලන ඉල්ලීම තමයි ඔබගේ සංචරණය සීමා කිරීම. විශේෂයෙන් ඔබ දෙමව්පියන්ගෙන් මිදලා ඔබගේ පවුලයාගෙන් මිදලා වෙනත් පරිසරයකට පැමිණීමෙන් ඔබට විශේෂයෙන් ගමන් ගොඩාක් යෙදෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි දන්නවා තරුණ තරුණියෝ. ඒ නිසා ඔබගේ සංචරණය විශ්වවිද්‍යාලය අවම කරගන්න, ඒ ඔබගේ ආරක්ෂාවට සහ අපගේ ආරක්ෂාවට වැදගත් වෙන බව විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. ඔබ පැමිණෙන්නේ ගම්පහ, කොළඹ ගම්පහ කියන්නේ ලංකාවේ දැනට රතු කලාප ඉතාම වැඩි බහුල වශයෙන් කොවිඩ් තත්ත්වයන් පවතිනවා. නමුත් ඔබ මේ කටයුතු හරියාකාරව කිරීමෙන් ඔබත් ආරක්ෂා වෙනවා. ඔබ ආරක්ෂා වුණොත් නිතැතින්ම ඔබ අන් අය ආරක්ෂා වන බව මම මෙහිදී අවධාරණය කළා. ඒකම නැවතත් මතක් කරනවා. ඔබ ප්‍රදේශයේ, ඔබ දිස්ත්‍රික්කයේ, ඔබ පළාතේ යම් විදියක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් යම් ක්‍රමවේදයකට එන්නත් කරන්නේ ලබා දෙනවා නම් සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල සහ අනිකුත් මාධ්‍යන්වල සහ
අනිකුත් ලිපි මගින් පෙන්වන දුර්මතයන් වලට ඇබ්බැහි නොවි ඔබ එන්නත් කරණයට ලබා ගන්න විශේෂයෙන් මේ සියලුම එන්නත් 18ට වැඩි සියලු දෙනාට ලබා ගන්න පුළුවන්. If you are getting the chance to get vaccine, if you are above 18, then you can take your vaccine without any problem, because we have done vaccination program. We didn't get any complication for a current situation. So we can assure you to get your vaccine. If you don't have any problem, then if you are not allergic to vaccination, then you take your vaccine. If you have a medical problem, discuss with your Dr. MOH there and you get vaccinated, then of course you can prevent. So lastly, giving my conclusion about this the introduction, and don't come unnecessarily to the medical center, because it is waste, and taking medicine also the side effects. There are a lot of side effects if you take a lot of medicines, and especially the antibiotic resistance. So I humbly request, don't come to the medical center unnecessarily. If you get it, please come, and always welcome. We are trying to give you the better service than the private sector with that always. And you can see our contact numbers, and you can contact us anytime. And if you come to the medical center, be polite with our staff, and be gentle, and better to be silent always with that particular place, and don't shout with that, and then you get the better care with all of us with that. So my dear students, that end of my session, that so I think I have briefed all the aspect about that. So I expect you to be in a healthy life in your career, and especially the physically, mentally, and spiritually, you want to be very sound person when you get your degree. If you're qualified, you want to be very healthy person to the society. විශේෂයෙන් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා විසින් ඔබ සියලු දෙනාටම ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සුබ පතන අතර ඔබගේ ජීවිතයට ඔබගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබ සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පසුබිමකින් ජීවත් වෙන්න වාසනාව, ධෛර්යය, ශක්තිය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. And finally, stay blessed, my dear student, and all the best for your career, future endeavors. Thank you very much. If you have any problems or the questions, and you can drop me, then I can give you this answers if you have time. Thank you so much, Dr. Chintaka. And I think definitely our students got a very clear understanding about their how to keep their health physically and mentally and spiritually through your presentation. Thank you very much. And now I would like to invite the director, Kalana Mithuru Savana of University of Kelaniya, Mrs. Bimali Vijayasundara, to address the gathering. Good afternoon, students, and good afternoon, all the staff of the science faculty. Can I share my screen now? Yes, we can see you. We can hear you, madam. Can I share my screen? Because there's a message saying that this will stop others screen sharing. Do you want to continue? Yeah, sure, okay. Sure. You can go ahead. Yeah. Okay, good afternoon again. So this will be, my session will be about the introduction about the Kalana Mithuru Savana, or you can say it's a personal counseling unit. And before starting, I would welcome you all to the Faculty of Science, all these new entrants. And this will be bilingual, really. I'm going to explain so much of things in Sinhala medium and also bit of in English medium, because there are so many psychological terms, so I'm not going to use those. So basically, Kalana Mithuru Savana is a personal counseling unit, and you, as Dr. Chintaka said, this is a personal counseling or psychological counseling catering students for better healthy learning environment. And this was established in 1999 as a unit, but before that, this was really the idea of having a unit was
identified in 1986. So basically, the students or the undergraduates who need mental support or to help them to get the better learning environment. So that's the idea of establishing the unit. Our primary goal is to promote the healthy university environment and enhance student learning. ප්‍රධානම වශයෙන්ම විද්‍යාර්ථීන් විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන විද්‍යාර්ථීන්ගේ ගැටලු සහ ඒවට විසඳුම් විද්‍යාර්ථීන් තුලින්ම හඳුනා ගැනීම තමයි අත්‍තරම අපගේ උපදේශන සේවාවේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. මෙතන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් මම කැමති ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න. විද්‍යාර්ථීන්ගේ ගැටලු කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ අත්‍තරම මානසික ගැටලු සහ මානසික පීඩා ඇතිවන කරුණු ගැටලු මත නෙවෙයි. මානසික රෝග නෙවෙයි. මානසික රෝග සඳහා උපදේශනීය ඇත්තටම කරන්න බෑ. ඒ සඳහා ડોක්ටර් චින්තක කිව්වා වගේ අපිට වෙනමම සයිකියාට්‍රික් සර්විස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ මානසික ගැටලු එහෙම නැත්නම් මානසික පීඩනය අවම කරගන්න සඳහා ඒවා අපේ විද්‍යාර්ථීන් තුලින්ම කියන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ලා තුලින්ම ඒවට විසඳුම් සපයා ගැනීම. ඒ සඳහා තමයි ඇත්තටම අපේ පර්සනල් කවුන්සලින් යුනිට් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ? why we are doing this කියන එක අතරම කිව්වොත් එහෙම අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයකට එනකොට ගොඩක් වෙලාවට ෆැමිලි එකේ ගොඩාක් ෆැමිලි සපෝට් එක තිබුණත් යුනිවර්සිටි එකට එනකොට යුනිවර්සිටි ආවට පස්සේ අපිට ඒ සපෝට් එක නැති වෙනවා. අපිට තනියම තීරණ ගන්න වෙනවා. අපිට තනියම පොඩි පොඩි දේවල් වලට තනියම තීරණ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී නොඑක් අවස්ථාවලදී අපිට සමාජයත් එක්ක ගැටෙනකොට එහෙමත් නැත්නම් අපේ පියර්ස්ලත් එක්ක ගැටෙනකොට ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. අනේ ගැටලු වලට අපිට මෙහෙම අපේ හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා. අපි ඒ හොඳම යාළුවත් එක්ක ඉතාලම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. කියන්නේ අපිරිමි ළමයි ඉන්න හිතන් තව පිරිමි ළමයි අපි බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ් ෆෝරෙවර් කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන නිසා දැකලා ඇති අපි ඉතින් සෙල්ෆි අරගෙන දානවා මෙයා තමයි මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා. ඒ වගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් එක්ක අපිටම යුනිවර්සිටි එකේ අපිට එහෙම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට මේ යාළුවා සහ ඔබ අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. නොඑක ආකාරයෙන්. වෙනදා මම හිතන්නේ මම යාළුවෙක් නම් මම ගොඩක් දේවල් මගේ පර්සනල් දේවල් මම ෂෙයා කරගන්නවා මගේ යාළුවත් එක්ක. හැබැයි මේ යාළුවා තරහ වුණා. මේ යාළුවා තරහ වුණ මුලින්ම කරන්නේ ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අනිත් අපි කියන third parties වලට. එහෙම නැත්නම් අනිත්ගේ අනිත් යාළුවොත් එක්ක මේවා ඉතාම හොඳින් බෙදා හදාගෙන රස කරලා කියන්න පුළුවන් මට්ටමක් එනවා. එතකොට මේ යාළුවන්ට කියන තොරතුරු වල රහස්‍යභාවයක් නැහැ. ඇත්තටම යාළු වෙලා ඉන්නකම් මිත්‍රත්වයේ පවතිනකම් රහස්‍යභාවය සුරකී. හැබැයි එතනින් එහාට ඒ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කල්ල මිතුරු සෙවනේ අපි ළඟට ආවොත් එහෙම අපි ඒ ගැටලුවට ඉතාම සාවධානව සවන් දීලා ඇත්තටම පෞද්ගලික තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරලා નિયમિત මාර්ගය මේකයි කියන එක ඔබ තුලින්ම අපි ලබා ගන්නවා. ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මේකයි තමයි નિયમિત මාර්ගය කියන එක ඔබ තුලින්ම අපේ විද්‍යාර්ථීන් තුලින්ම ලබා ගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ තුලින් ඉතාම හොඳට ඔබගේ මානසික මට්ටම පවත්වාගෙන යාම. ඒ කියන්නේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන මානසික මට්ටම පවත්වාගෙන යාම තමයි අපේ මූලික අරමුණ. ඒතකොට වෙනස තමයි කල්න මිත්‍රෝගේ අපි දන්නවා කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියලා අහලා ඇති කියවලත් ඇති කොයි වගේද කල්යාණ මිත්‍රේ සාමාන්‍ය මිත්‍රයෙක්ගෙන් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ සේවය තමයි කල්න මිත්‍ර සේවන හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මූලිකම අරමුණ ඉතාම හොඳින් අධ්‍යයන කටයුතු ඔබගේ මානසික මට්ටම හොඳ මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාම සහ ඒ හරහා අධ්‍යයන වාතාවරණය හොඳින් පවත්වාගෙන යාම. ওই කාරණා දෙක තමයි කල්න මිත්‍ර සේවාව හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. මානසික රෝගීන් නෙවෙයි ඇත්තටම අපේ සේවාව ලබා ගන්න ඉන්නේ මානසික ගැටලු පවතින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. ඒතකොට මේක මූලිකවම මට කියන්න අවශ්‍යයි. මොකද සමහරලාට ළමයෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපෝ කල්න මිතුරු සෙවන කියන්නේ මේ පිස්සෝ යන තැන පිස්සොන්ට බෙහෙත් දෙන තැන එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඊට මානසික රෝගයක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ මොකක් හරි අපේ ගැටලුවක් ඇති වුණාම සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ෆිසිකල් හෙල්ත් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම අපි බෙහෙත් ගන්නවා. ඒකට මෙන්ටල් හෙල්ත් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ සමාජයේ තියෙන දෙයක් මෙන්න මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රධාන දෙයක් මානසික රෝග කියන්නේ අමුතුම දෙයක්. මානසික රෝග කියන්න නරකයි කෙනෙකුට කතා කරන්න නරකයි. අපි කියන එක ටැබූස් කියලා. අපි එහෙම ටැබු එකක් තියෙනවා, ස්ටිග්මා එකක් තියෙනවා සොසයිටි එකේ.
හැබැයි මේ එන්නේ මෙතෙන්ට ආවොත් මානසික අපිටම මානසික රෝගයක් තියෙන ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් පැමිණියොත් අපි අදාළ ස්ථානයට ඒ දරුවා යොමු කරනවා. දියණියක් හෝ පුතෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි අදාළ ස්ථානයට යොමු කරනවා. අදාළ ස්ථානය කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කලින් කතා කරපු ડોක්ටර් චින්තකගේ වගේ ඒ අවශ්‍ය සේවාව ලබාගෙන සමහරට අවශ්‍ය කරන මේ මානසික රෝගයක් නම් ඒ අදාළ රෝහලකට යොමු කරලා ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. හැබැයි අපි මූලික අරමුණ වෙන්නේ මානසික ගැටලු. ඒකෝන මේ කියන මානසික ගැටලුව ගැන කතා කරන්න නම් මනස කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මයින්ඩ්. එහෙම නැත්නම් මනස. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ හදවත. මෙන්න මේ මනස ගොඩක් ප්‍රබලයි. So this is really influential when it comes to the everyday life. Everyday life, the mind can do miracles. So if you want to focus on something and mind is really good, so in a good situation, that will help you to do so many things. And if you are having a problem with the mental situation or with the mind, so you can't really achieve the whatever the targets you are aiming at. So මනස කිව්වම මේක බොහොම ප්‍රබලයි. මනසට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. මනසට අවශ්‍ය කරන ජවය අපි ලබා දෙනවා. මනස තුලින් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඒතකොට අපි බලමු ඇයි මනස ගැන අපි මෙච්චර කතා කරන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ. ඒතකොට මානසික සහනය කියන දෙයට ඇත්තටම මානසික සහනය කියන්නේ අපේ මනසේ සුවතාවය. ඒතකොට මේ මානසික සුවතාවය ලබා ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? විශේෂයෙන්ම මනස සුවතාවය කියන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු භෞතික සුවතාවය වගේම මානසික සුවතාවයත් ඉතාම වැදගත්. සමබරව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ මයින්ඩ් එකට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා මම කලින් කිව්වා. මයින්ඩ් එකට පුළුවන් අපිට රෝග හදන්න. Mind can cause disease and mind has the power to heal. So mind එකටම පුළුවන් මේ තියෙන නොයෙකුත් රෝග තත්ත්වයන් සුවපත් කරන්න. ඒකට mind එක ප්‍රශ්න හදන්නත් පුළුවන්, mind එක ප්‍රශ්න නැති කරන්නත් පුළුවන් කෙටියෙන් කිව්වා. So emotional and psychological problems that act as barriers and could disturb your academic achievements. What will happen is if you really can't balance your mind and if you have different type of barriers like say emotional problems, so then you can't really achieve your academic targets. So basically to achieve that academic targets, you should have a strong mind. To have a strong mind, you need to have a balance in between the mind and your this type of psychological problems. So basically, strengthening the mind is one of the priorities of the Kalanamithru 7. මම කලින් කතා කරපු දේවල් අතර මම මේවා ඇත්තටම points වශයෙන් කියලා ඉන්නම්. You all are new entrants, no? So you all are new entrant to the universities. But now, still you are still at the home and you are getting home cooked food. You are getting whatever the facilities available at the home. So you are very comfortable in this situation because you are going with the online say education. So because of that, there's no movement, there's no way to come into the physical environment of the university and finding different boarding places, different food outlets. There's no need to find those things because you are at home. But if you just think about the physical environment and when you are coming to the university after 1 month or 2 months, you will come to the university physically. So basically then there are a certain set of struggles you have to face, set of problems or struggle you have to face. These are the things that you have to concentrate when you are coming to the university. The first one is how to adjust to the new environment with unlimited freedom without guidance from parents. Second one, how to associate fellow students, how to adjust to different teaching methodologies, may be forced to develop new relationships, may be forced to take part in different activities. So these are especially for the new entrants. So if you just think about the situation currently you are facing and the future situation you are going to face, so you have different type of struggles for settling. Sometimes just to find a boarding place, you have to have you have to make decisions, no? So I will explain with the example, some of the examples of my own experience. පළවෙනි එක මම හොඳින්ම දැකපු දේ තමයි පළවෙනි දවසේ යුනිවර්සිටි එකට
අපි මේ කතා කරන්නේ ගම්පහ කොළඹ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට වඩා අපිටම දුරින් ඉඳන් ඉන්න ගොඩාක් දුරින් ඉඳන් ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්නවා. එයාලට මේක අපිටම A level pass වෙන එක යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වෙන එක this is a really big achievement. මේ achievement එක ගොඩක් වෙලාවට අම්මා තාත්තට හරි සතුටුයි. අපි හැමෝටම සතුටුයි. අපි අම්මා තාත්තා සමහරට අපේ සහෝදර සහෝදරි ඉන්නවා නම් එයාලා නෑදෑයෝ ඉන්නවා නම් එයාලත් එක්ක පොඩි විහිකල් එකක් හයර් කරගෙන රෙන්ට් කරගෙන එනවා යුනිවර්සිටි එකට. ආවට පස්සේ දවසේ හොස්ටල් නම් හොස්ටල් රෙජිස්ටර් වෙලා අවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩ අරගෙන අවශ්‍ය කෑම උයන්න හිතන් ඉන්නවනේ ඊට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම අරගෙන එක මොහොතක් එනවා අපේ අම්මා තාත්තා අපිව දාලා යනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ එක පැත්තකින් අපි දන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඇඩල්ට්ස්ලා විතර අපි සලකන්නේ අවුරුදු 21ක්වත් වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා මොකද 2000 විතර ඉක්ුණා නම් අවුරුදු 21ක්වත් වෙනවා ඇති. So එක පැත්තකින් ඔයාලට සතුටින් මේ ලොකු ෆ්‍රීඩම් එකක් එනවා unlimited freedom. අනිත් පැත්තෙන් අම්මා තාත්තගේ අර සැලකිලි ටික ගෙදරදී ලැබිච්ච ඒ සැලකිලි මොනවාක්වත් ඇත්තටම දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන තියෙන ඇත්තටම සතුට සහ දුක. එතකොට අපි දැකලා තියෙනවා අඬනවා. බදාගෙන අඬනවා ගොඩක් වෙලාවට අම්මා තාත්තත් එක්ක අඬලා සමුදෙනවා. සමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට සමුදෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ළඟට ඒ අතරින් අනිත් පැත්තෙන් එදා හවස් වෙනකොටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඇත්තටම මම යුනිවර්සිටි ආව පළවෙනි දවසේ මට මුහුණ දෙච්ච පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඔයාලට උනත් පේන්නේ මේ මම කතා කරන්නේ බොහොම සුළු දෙයක්. කෑම හොයාගන්න එක. කොහොමද මම කෑම එදා දවසේ රැයට කොහොමද මම මගේ දින එක හොයාගන්නේ? මොකද ආව විතරයි දන්නේ නැහැ. මොකද මම අද ලොකු කොළඹ හරි ගම්පහ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. කෑම හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක කෑම කඩේකට කෑම ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇතුළේ තියෙන කැන්ටින්ස් වලින් කෑම ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් උයාගෙන කන්න ඕනේ. ওই වගේ choices තියෙනවා. දැන් මම එදා තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද මම කරන්නේ? මම එළියෙන් කෑම ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඇතුළේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා උයනවද? හැබැයි ඒ වෙනකොට යාළුවෝ නැහැ. මොකද ආව පළවෙනි දවසේ. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් එහෙමනම් ඔය දෙකම කරගන්න බැරි නම් කැන්ටින් එකෙන් කනවද? එහෙනම් ග්‍රොසරි එකෙන් මොනවා හරි කාලා ෂේප් වෙනවද ඒ දවසට? ඔය වගේ ඩිසිෂන් මේකින් මම කතා කරන සුළු දෙයක්. හැබැයි මේ සුළු දෙයක් කියලා ගත්තට මේක අලුතෙන් ඈතින් ඉඳන් ඉන ළමයෙකුට ලොකු ඉෂුව එකක්. අපි හිතුවේ නැතුණාට ලොකුට බලපානවා. එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි අර ડોක්ටර් චින්තක කතා කළා වගේ අපි කතා කරලා ඩ්‍රග්ස් ගැන. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඒවත් අලුත් එන්වයරන්මන්ට් එක. සමහරට මේව ගැන අහලවත් නැති වෙද්දි සමහර මේ කතා කරන දේවල්. හැබැයි මෙහෙට ආවට පස්සේ පුරුදු වෙන්න වෙනවා. එතකොට අම්මා තාත්තා නැහැ ගයිඩ් කරන්න. Tamanට ලොකු නිදහසක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට මුහුණ දෙන්න කොහොමද? මම මේ කතා මේ දෙවෙනි එකත් සම්බන්ධ කළාම so the associating fellow students කියන එක. එතකොට දැන් කලින් නම් ස්කෝල් එකට ගියාම ගොඩක් වෙලාවට ඒ at least ඒ district students ලා විතරයි ඉන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එකම district students ලා තමයි ඒ ස්කෝල් ඉන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි දන්නවා විවිධාකාරී ළමයි. So they have different backgrounds, no social background එක වෙනස්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. They have different school background. And they have different if you take income also, they have different income sources and they have different level of income. So these will be impact on you. Then make api hitwena tunata api andala pandala ena hati ape yalu andala pandala ena hati eto eyala katha karanne kohomada monalinda katha karanne. There are some very good at they are fluent in English. ඒ වගේ කෙනෙක් හම්බුණාත් මොකද කරන්නේ? මේ හැමදේම mental struggle එකක්. දැන් ගෙදරින් ඉඳි ඔයාලට දැනෙන්නේ නැතුව ඇති මේ කතා කරන දේ. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකට ආවම මේ විවිධාකාර පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක්. උදාහරණයක් ගත්තොත් hostel life එක. hostel life එකේ room එක at least 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න ඊට වඩා ඉන්නවා. 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නේ 4 දෙනා district 4කින් ඇවිල්ලා නම් කතා කරන භාෂාව කන බොන දේ අඳුම් කඳුම් වලින් ධම්ම වෙනස්. ඉන්ටර්නැෂනල් වෙන්න ඕනේ අපි දන්නවා අපි ලෝකල් යුනිවර්සිටි එකට ආවට යුනිවර්සිටි එකට එන දිස්ත්‍රික්ක වල ළමයින්ගේ කතා බහ ගොඩක් වෙලා ස්මාර්ට් අපිට හිනා අපි කතා කරන ලැන්ග්වේජ් එකට හිනා වෙන්න පුළුවන්. So they will laugh at our language. එහෙම තියෙනවා නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් උප සංස්කෘති කියලා කතා කරන දේවල් කියන සබ් කල්චර්ස් කියලා. එතකොට මේ කතා කරන දේවල් වෙනස් වෙනවා. මේක සමහරවිට එයාලා අපි කතා කරලා ගියාට පස්සේ අපේ පිටිපස්සේ ඉඳන් හිනා වෙන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද මේ භාෂාව කියලා. එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි. එතකොට අපි හිතමු අපි අපේ අම්මා තාත්තා ටිකක් දුප්පත් කියලා. එතකොට අපිට තියෙන හොඳම ආකාරයෙන් ඉඳලා එනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පොඩි හීනමානයක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මගේ යාළුවෝ දිහා බැලුවම.
අනේ මගේ යාළුවෝ ලස්සනට ඇඳලා එනවා බලන්න මගේ හැටි. එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. මේවා අපි එච්චර ඇත්තටම ආචාර්ය මණ්ඩල විතර සමහරවිට අපි එච්චර සැලකුවේ නැතුණාට මේවා බොහොම මානසික ප්‍රශ්න තරහ දක්වා දුරදිග යන කාරණා වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ කාරණා දෙක එකතු කරලා මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මට ඒ උදාහරණය ඇත්තටම මම ඊට කලින් ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ වගේ හොස්ටල් නැවතිනවා ගෑනු ළමයි. මේ ළමයා ඉතාම පිරිසුදුයි. හයිජීන් අතින් ගත්තොත් ඉතාම පිරිසුදුයි. ඒ වගේම තමයි පවුලේ හොඳට හැදිච්ච ළමයෙක්. ඒ කියන්නේ පවුලේ එකම ගෑනු ළමයා. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකට එනවා. ආවට පස්සේ මේ වගේ හොස්ටල් රූම් එකකට තවත් 4 දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ විවිධාකාර අර මම කලින් කිව්වා වගේ විවිධාකාර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලින් එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. එතකොට මෙයා ගේනවා කොස්සක් අරගෙන එනවා ගෙදර ඉඳලා ඒ කොස්ස ගේන්නේ. ගෙදර ඉඳලා කොස්සක් අරගෙන එනවා දවල් hina වෙන්න පුළුවන් මේ කියන කතාවට. හැබැයි මේ ළමයා දවස් 2-3කට පස්සේ කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේ කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න තරම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කොහෙත්ම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. දැන් මුලින්ම ඇහුවම කියන්නේ සර් මට මේ ඩිග්‍රී එක කරන්න බෑ. මට ඩිග්‍රී එක අවශ්‍ය නැහැ. මට ගෙදර යන්නයි ඕනේ. මට ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවත් වෙන්න. මට මේ ඩිග්‍රී කරන්න බෑ. එතකොට කවුන්සලර් මේ ළමයාත් එක්ක කතා කරගෙන යනකොට ටික ටික කතා ගන්නකොට ඒ ළමයා කියනවා මම ගෙදරින් කොස්සක් ගෙනාවා. මේ කියපු කතාව මම කියන්නේ. ගෙදරින් කොස්සක් ගෙනාවා. ඒ ගෙනාවේ මට පිරිසිදු කරගන්න. මම ඉන්න කාමරේ මට පිරිසිදු කරන්න. හැබැයි මගේ යාළුවෝ, මගේ රූම්මේට්ස්ලා මට මේ වැඩේ කරන්න දෙන්නේ. එයාලා කොස්ස අරගෙන අතනත් අතු ගන්නවා, මෙතනත් අතු ගන්නවා, කොරිඩෝ එකත් අතු ගන්නවා. මට මේක බලාගෙන ඉන්න බෑ. මට මේ කාරණේ බලන් ඉන්න බෑ. මට මේ හොස්ටල් එකේ මෙයාලත් එක්ක ඉන්න බෑ මේ රූම් එකේ. සහ මම ඩිග්‍රී අතාරිනවා. එතකොට ඩිග්‍රී අතාරින්න හේතුව තියෙන්නේ වෙනත් යම් කිසි තැනක. ඒ ළමයාට ඇත්තටම තියෙන්නේ පිරිසිදුකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න. මොකද ඇත්තටම අපි දන්නවා කෙනෙක් ඉතාම පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්, කෙනෙක් ඉතාම අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වගේ දෙන්නේ එක තැනක එක රූම් එකක බෝඩ් දුනොත්, එක රූම් එකක හොස්ටල් එකේ හිටියොත් ඒක මානසික ගැටලු දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඒතර මම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම මේ කාරණා දෙකේ එකතු කළේ ඒකයි. යාළුවෝ ආශ්‍රය කිරීම සහ අපිට ලැබෙන මේ අමුතුම වාතාවරණය, අමුතුම එන්වයරන්මන්ට් එකට මුහුණ දීම. එතකොට මේ කවුන්සලර් උත්තරයක් දෙනවා. ඒ උත්තරෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ඊට පස්සේ අපි ළමයට වෙනම රූම් එකක් හොයලා දෙනවා. ඒ රූම් එක කියන්නේ එයාගේ රූම් මේට්ස්ලා අපි වෙනස් කරනවා ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම. මේ ළමයට ඇත්තටම කොස්සක් ගෙනල්ලා දෙන අලුත්ම කොස්සක් සහ අර කිව්වාගේ රූම් මේට්ස්ලා වෙනස් කරනවා. මේ බොහොම සුළු කාරණා වගේ පේන්න පුළුවන්. ඊටාම සුළු කාරණා විදිහට පේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටාම දරුණු මට්ටමේ මානසික ගැටලු දක්වා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. ඒතර මම හිතනවා මේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි කාරණේ දුවල පුතාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද ඔය විතරක් නෙවෙයි ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තම මේ language especially most of the faculties now teaching is done in English medium. Means medium of instruction is English medium. මේ English medium එකට සමහරු ඉතාම comfortable විදිහට මුහුණ දෙනවා. සමහරු අමාරුවෙන්. මම කතා කරන්නේ දැන් තුන්වෙනි කාරණේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ගලපගෙන ලියන්නේ. හරිම අමාරුවෙන් ඉංග්‍රීසි කියලා ගැට ගහන ළමයි ඉන්නවා. මම ස්පෙෂලි දන්නවා අපේ commerce and management faculty එකේ වුණත් ඉතාම අමාරුවෙන් මේ කතා කරන එකක් තමයි assignments, නිබන්ධන, presentation. ඊට අමතරව case studies කියලා උගන්වනවා. ඊටත් අමතරව විවිධාකාරයේ group activities අපි දෙනවා. ඒවත් එක්ක මේ language එක balance කරන්නේ කොහොමද? ඒකට මම හිතන මම ඉතාම ගම්බද පළාතින් ආපු ළමයි. මගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක එච්චර හොඳ නැහැ. එතකොට එක සැරේටම group activity එකකට මාව දැම්මට පස්සේ මම ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. කොහොමද මම මේක කරගෙන යන්නේ? මට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවල ගොඩක් වෙලාවට මේ ළමයි ඇවිල්ලා ලෙක්චරර්ස්ලාගෙන් අහනවා. අපි අපේ පැත්තෙන් ආචාර්ය මණ්ඩලය මම දැකලා තියෙනවා මේ වලට හරි විසඳුම් ලබා දීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒ ළමයා මානසික වැටෙන අවස්ථා ඕන තරම් මම දැකලා තියෙනවා. මානසික වැටෙනවා. මොකද උත්තරයක් අහගෙන යන්නේ ආචාර්ය මණ්ඩලය කෙනෙකුට ආචාර්ය මණ්ඩලය කෙනා ඒකට උත්තරයක් හරියට දෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම ඒ ළමයට යන්න තැනක් නැහැ. ළමයා මේ කල්ල මිතුරු එකට ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියාගෙන එන අවස්ථාව අඩුයි. හැබැයි ඒකෙන් නිර්මාණය වෙනවා මානසික ගැටලුවක්. ඒකට ඒ ළමයා ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම ඒ ආචාර්යවරට මගහරින්න බලනවා. ඒ අදාළ සබ්ජෙක්ට් එක මගහරින්න බලනවා. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ තුන්වෙනි කාරණේ කොහොමද මේ අලුතින් මුහුණ දෙන්නේ? අලුත්ම ටීචින් මෙතොඩොලොජිස් වලට කොහොමද මම මුහුණ දෙන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නය දීර්ඝකාලීන වශයෙන් නෙවෙයි පළවෙනි අවුරුද්දේ ගොඩක් වෙලාවට දකින්න තියෙනවා. සමහරුන්ට
අවුරුදු 4 යනකම්ම ඒ තත්ත්වෙන් ගැලවෙන්න බැරි අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. මොකද අන්තිම අවුරුද්දෙත් ගැට ගහලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන ළමයි මම දැකලා තියෙනවා පේපර්ස් වල. එතකොට මේකත් එක ප්‍රශ්නයක්. මේ හැමදේම පිටින් බැලුවම ඉතාම සුළු කාරණා. හැබැයි මානසික බරපතල විදියට බලපාන කරුණු. එතකොට හතරවෙනි දේ maybe post develop new relationship. අපි දන්නවා සමහරලාට ගෑනු ළමයි මෙහාවට පස්සේ සීනියර් බැචස් වල අයියලා අහන්න පුළුවන් නංගි මම ඔයාලට කැමති. ඔයා මාත් එක්ක යාළු වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ෆේක් එකක් පටන් ගන්නවා. එතකොට මේවා සමහරට මම කැමති නෑ සීනියර් අයියට හරි කාට හරි කැමති නෑ. බට් මේකේ සර්වයිව් වෙන්න නම් සමහරලාට මට ඒ රිලේෂන්ෂිප් එකක් පටන් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරලාට ආචාර්ය මණ්ඩලෙන් ගෲප් ඇක්ටිවිටි එකක් දුන්නා. ගෲප් ඇක්ටිවිටි එකේ ඉන්නවා ඉතාලම හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් හොඳ සෝෂල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලින් ආපු ළමයි. එතකොට මේක මේ අලුත්ම රිලේෂන්ෂිප් එකක් පටන් ගැනීම මම කැමති නෑ එයාව මගේ යාළුවෙක් කරගන්න. මොකද මට හීනමානයක් තියෙනවා මට එච්චර හොඳින් කතා කරන්න බෑ. හැබැයි මට මේ යා සබ්ජෙක්ට් එක පාස් වෙන්න ඕන නිසා මම ඒ ළමයාත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. සමහරවිට අපි සමහර ළමයින්ට කැමති නෑ නේද? මලට දැන් බැච් එක ගත්තොත් සමහර ළමයි යම්කිසි හේතුවක් නිසා එයාත් එක්ක වැඩ කරන්න මම කැමති නෑ. ඇස් ස්ටුඩන්ට්. ඒකෝන ඒ ළමයා උනත් කැමති නෑ මාත්. හැබැයි මේ ගෲප් ඇක්ටිවිටි හරහා අපිට ඒ ළමයි ගනුදෙනු කරන්න වෙනවා. ඒකට ඒක එළියෙන් අපිට පේන්නේ නැති වුණාට කොහොමද මම මෙයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ? මේක ෆෝස්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම ආස නැහැ. නමුත් මගේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක පාස් වෙන්න හරි ඒ ගෲප් අසයින්මන්ට් එක හරියට කරලා බාර දෙන්න හරි මට ඒ ළමයාත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න වෙනවා. එතකොට මේකත් අර වගේම දීර්ඝකාලීනව බැලුවොත් එහෙම ගැටලු මතුවන අවස්ථාවක්. ඒ වගේම නෙවෙයි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා දැන් මෙහි යුනිවර්සිටි එකේ වචන වලින් මොකවත් කැටයක් කියනවා පිටත් එකක් කියනවා. ඔය වගේ ඇක්ටිවිටීස් වල සහභාගී වීම. සමහරලාට අපි කතා කරන සෝෂල් එක වෙන්න පුළුවන් නොඑක ආකාරයේ ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට කැරියර් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. නොඑක ආකාරයේ ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට මේ ඉවෙන්ට්ස් වලට බලෙන් සහභාගී වීමට සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මම මේවා දැන් අතරම කිව්වොත් එහෙම මොනවාද කියලා ඔයාලට අතන මම මෙහි ආවට පස්සේ මොන වගේද සිටුේෂන් එක කියලා තේරෙයි. මේවා තමයි අපිට නවක විද්‍යාර්ථියෙකුට මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න. මේ විශේෂයෙන්ම නවක විද්‍යාර්ථියෙකුට මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න. මීට වඩා අමතර දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට යුනිවර්සිටි ආවම සමහරලාට ස්පෙෂලි මම දැකලා තියෙන දේ තමයි මට අම්මා තාත්තා ගොඩාක් අසනීපෙන් ඉන්නවා. ගෙදර ප්‍රශ්න ගොඩාක් ආර්ථික ගැටලු තියෙනවා. සමහරවිට කුඹුරු වැඩ කරනකොට කුඹුරු වැඩ කරන කාලෙට ගෙදර යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ෆැකල්ටි එකේ 180 ඇටෙන්ඩන්ස් බලනවා. එතකොට ගෙදර ඉන්න තාත්තා විතරයි තාත්තට වෙන කවුරුවත් කෙනෙක් හෙල්ප් කරන්න නැහැ. ඒක නිසා කුඹුරු වැඩ කරන්න මම මේ කාලෙට යන්න ඕන කියපු ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් මේවා යම් කොච්චර අපි කතා කළත් උඩින් බැලුවත් මේවා ඉතාම දරුණු විදිහට බලපාන මානසික ගැටලු බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා විවිධාකාර අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැහැ. ඒතකොට විවිධාකාර ළමයි තමයි මේ එන්නේ. ඒතකොට මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න මේකක් නෙමෙයි. සමහරට මම උදාහරණයකට මෙතන කිව්වේ නෑ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ගමේ ඉඳලා එනකොට අපේ ගොඩක් ළමයි අවුරුදු 20ක් 21ක් එනවා කියන්නේ ආදර සම්බන්ධතා තියෙනවා. පාසල් ආදර සම්බන්ධතා තියෙන ළමයි ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහි ආවට පස්සේ පරිසරය වෙනස් වීමත් එක්ක වෙනත් ආදර සම්බන්ධතා පටන් ගන්න ළමයි ඉන්නවා. එතකොට ගමේ එක්කෙනා සහ මෙහි යුනිවර්සිටි එකේ එක්කෙනා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා දුරදිග යන ඇත්තටම බරපතලම මානසික ගැටලු දක්වා දුරදිග යන දේවල් තමයි මේ කියන්නේ. ඒක නිසා මට මේ දුවදරුවන් ඉල්ලන්නත් තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ඉතාම සරලාකාරයෙන් හිතන්න එපා. බරපතල විදියට හිතලා බලලා තීරණ ගන්න ඕන කාරණා. මෙහෙට එන්න මුලින්ම අපි අධ්‍යයන කටයුතු වලට අවධානය යොමු කළා. අවුරුද්දක් දෙකක් යනකම්වත් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට යන්නේ නැතුව ගොඩක් ඒ අදාළ පුද්ගලයා හෝ ගෑනු ළමයා හරි කවුරු හරි ගැන අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. පළවෙනි අවුරුද්දේ පළවෙනි ටර්ම් එකේම සෙමෙස්ටර් එකේම ආදර සම්බන්ධතා පටන් ගන්න ළමයි ඉන්නවා. හැබැයි අවුරුදු 4ක් යනකම්වත් ඒ ආදර සම්බන්ධතා පවතින්නේ නැහැ. ඊටාම කෙටි කාලේ නෑ. එතකොට අපි පළවෙනි දේ තමයි යුනිවර්සිටි එකට එනකොට අපි එන්නේ මොකටද කියන එක අපේ ඔළුවේ හොඳින්ම තියෙන්න ඕන දෙයක්. මම මේ මෙතෙන්ට ඒක එකතු කළේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ සෙන්ට් එකටත් එනවා. මට ගමේ අයියෙක් ඉන්නවා. මම ගෑනු ළමයිගේ පැත්තෙන් කතා කරන්නේ මේ වගේම පිරිමි ළමයිගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ගමේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. මට මේ යුනිවර්සිටි එකේ මෙහිම අයියා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මට තේරෙන්නේ මම දැන් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අරන් ආවම කවුන්සලර් කෙනෙක් ගාවට අපිට අර අයියා තේරලා මේ අයියා ගාවට යන්න කියලා
උපදේශනය දෙන්න බෑ. උපදේශනයක අපිට ethics කියලා දේවල් තියෙනවා. ethics හරහාවත් උපදේශනය කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපිට solution එකක් දෙන්න බෑ. හැබැයි අපිට අහන්න පුළුවන්. ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ හිතේ මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට ඔයා හිතන්නේ දෙන්නගෙන් කවුරු හොඳයි කියලාද? ඒ වගේ ගොඩාක් දුරට කතා කරලා විසඳන ප්‍රශ්න තියෙනවා. බොහොම සෙෂන්ස් කීපයක් ගිහිල්ලා සමහරලාට සමහරු මානසික වැටිලා පාඩම් කරගන්න බෑ. දැන් අර අපි කලින් දෙක ප්‍රශ්න නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒතකොට සෝෂල් මීඩියා නිසාම අයියා මාව බ්ලොක් කරලා. එහෙම නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් මාව බ්ලොක් කරලා. එහෙමත් නැත්නම් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කතා කරලා නියුඩ් ෆොටෝස් එවන්න කියලා ඉල්ලනවා. මම මොකද කරන්නේ? මම යාට හරි ආදරේ. හැබැයි මට මේක කරන්න බැහැ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල මේ ගොඩක් වෙලාවට ගෑනු ළමයි අපි දැකලා තියෙනවා මානසිකව වැටෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? පිරිමි ළමයි අතාරින්නත් බෑ. හැබැයි ඒ වගේ දෙයක් කරන්නත් බෑ. එතකොට සමහරව ඊට එහා ගියපු තත්ත්වයක්. මේවා ඔයාලට ඉදිරියේදී කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ පැනනගින්න පුළුවන් ගැටලු. එතකොට මේ වගේ ගැටලු වලදී සමහර ළමයි some students may find it easy to handle. Some students may face with difficulties. Some may not. So basically based on your personality, some of these students can really handle those psychological problems very well, or they can adapt to the environment very well. And there are some students with so much of struggle, they also face those difficulties. And there are some, they really may not face those difficulties. So they will fail. මේ ෆේල් වෙන කොට්ටාශ තමයි ඇත්තටම ලොකුම ප්‍රශ්න ගණනාවක් එක අපිට හම්බෙන්නේ පර්සනල් කවුන්සලින් යුනිට් එකට එන්නේ. පළවෙනි කොට්ටාශය පර්සනැලිටි කොහොමද දෙයක් හොඳට හැන්ඩල් කරා. අපිටම විශේෂයෙන්ම ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් වලින් A levels කරපු ළමයි. So he or she can easily adapt to the new environment. අපි ගත්තොත් එහෙම ඇවිල්ලා ලැන්ග්වේජ් එකට ඉක්මනටම ඇඩප්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක හරි ලේසි අවුරුදු ගානක් එයා ප්‍රැක්ටිස් කරපුවා. ඒකට සමහර ළමයි එනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැහැ. හැබැයි මෙහෙ ඇවිල්ලා හරි උනන්දුවෙන් ඉගෙනගෙන කොහොම හරි ඒ ඩිෆිකල්ටි එක ෆේස් කරනවා. හැබැයි සමහරු ඉන්නවා ලැන්ග්වේජ් එක නිසාම ඩිග්‍රී එක අතහැරලා යන. ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොබ්ලම් කියලා ඩිග්‍රී එක අතහැරලා යනවා විතරක් නෙවෙයි සමහරු ඉතාම දරුණු විදියට ප්‍රශ්න මානසික ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තමන්ගේ ජීවිතය තොර කරගන්න අවස්ථා වගේ අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා මේ වගේ භාෂා ප්‍රශ්න නැත්නම් ලැන්ග්වේජ් ඉෂුස් නිසා. එතකොට තව දෙයක් තමයි ප්‍රේම සම්බන්ධතා වුණත් දොරද ගියාම සමහරව ඉතාම හොඳින් හැන්ඩල් කරන ඇත්තටම සතුටුයි සමහර ළමයි ප්‍රේම සම්බන්ධතාව බිඳ වැටෙනට පස්සේ එයා ඒ ළමයින්ගේ පියර් සපෝට් එක හරි යාළුවෝ යාළුවෝ හරි එකතු වෙලා මේ ළමයිගේ මෙන්ටල් සිටුේෂන් එක ඇත්තටම ගොඩ දානවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් අපි යූස් කරන වචන වලින් කිව්වොත් එහෙම යා එක මට්ටමකට හොඳ මට්ටමකට කියනවා. හැබැයි සමහර ළමයි ඉන්නවා මේ දේ මොකද කරන්න ඕනේ කියලා හිතා ගන්න බැරි අවස්ථා. අන්න ඒ වගේ ළමයින්ට අපිට කල්මිත්‍ර සේවනයේ ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කැමති කල්මිත්‍ර සේවනට දිනෙන් දින වැඩි වෙන ශිෂ්‍යාවන් එනවට නෙවෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම හොඳ මෙන්ටල් හෙල්ත් එකක් එක තියාගෙන ළමයි ඉගෙන ගන්න අපි තාම සතුටුයි. හැබැයි එහෙම නොවන කෙනෙකුට අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෝට මෙතන දෙමාපිය සමාජයට ඔයාලත් එක්ක අහගෙන ඇති. මට දෙමාපියන්ට කියන්න තියෙන්නේ ළමයි යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වුණා කියලා. ළමයි යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වුණා කියලා 100%ක්ම ළමයව අතාරින්න එපා. ළමයා දැන් වැඩි හිටියෙක් ළමයට කරගන්න පුළුවන් කියලා අතාරින්න එපා. You have to look at the your daughter or son and see whether they are having a certain struggle in the university. That's really important. දැන් සමහරවිට දෙමාපියෝ හිතනවා දැන් හරි මගෙන් වෙන්න ඕන ටික වුණා මම ප්‍රෙෂර් කරලා A level පාස් කළා දැන් ළමයට ඉගෙන ගන්නයි තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර දේවල් ළමයින්ට ඇත්තටම හැන්ඩල් කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ සහයෝගය ඉතාම අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ parents should not think that your son daughter is 100% capable of handling different situations as they have got into university. Especially A level වලින් පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා අපෙන් කරන්න ඕන කාර්ය ඉවරයි කියලා. එහෙම නෙවෙයි. තමන්ගේ ළමයා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දුව පුතා ගැන අවධානය යොමු ඕනේ. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි කොච්චර කතා කළේ නැතත් සමහරවිට සීනියර්ස් ලගින් එල්ල වෙන ප්‍රෙෂර් එක නිසා ළමයෙක් මානසික ප්‍රශ්න වලට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව වළක්වන්න නම් දෙමාපියන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා. The things I have discussed earlier is about the new entrance, but as a university student or as
just a general citizen or person, you will face this type of problems also. ඒකට අවුරුදු 4ක් ඇතුළත මේ වගේ ප්‍රශ්නත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. The first one is කලින් කතා කරලා පීඩාවට පත්වීම නිසා ඇතිවන ගැටලු. දෙවෙනි දේ කලකිරුණු ස්වභාවය හා කාංසාව නිසා ඇතිවන ගැටලු. පාඩම් මතක තබා ගැනීමේදී ඇතිවන ගැටලු. විභාගයට සූදානම් වීමේදී ඇතිවන ගැටලු. මිතුරන් දිනා ගැනීමේදී ඇතිවන ගැටලු. පවුලේ ප්‍රශ්න නිසා ඇතිවන ගැටලු. ප්‍රේම සම්බන්ධතා ආශ්‍රිත ගැටලු. යම් රෝගයක් පිළිබඳව මතුවන ගැටලු. ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලු. මේ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ. විශේෂයෙන්ම මෙතන පළවෙනි හැම පොයින්ට් එකම මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මට ගොඩාක්ම කියන්න පාඩම් මතක තබා ගැනීමේ ඇතිවන ගැටලු, විභාගයට සූදානම් වීමේදී ඇතිවන ගැටලු බොහොම කාලවල අපිට ඇත්තටම semester exam එකක් කිට්ටු වෙනකොට ওই කරුණු දෙකම දකින්න පුළුවන්. පාඩම් මතක තබා ගැනීම විශේෂයෙන් ඇවිල්ලා කතා කරනවා ළමයි විභාගයට සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන ප්‍රශ්න වලට එනවා. ඒවා බොහොම පොදුවේ කතා කරන්න පුළුවන් කාරණා. හැබැයි ඊට අමතරව පවුලේ ප්‍රශ්න නිසා ඇතිවෙන ගැටලු ඒ සම්බන්ධව ඇවිල්ලා කතා කරන ළමයි ඉන්නවා. ප්‍රේම සම්බන්ධව මම කලින් විස්තර කරා. ප්‍රේම සම්බන්ධ ආශ්‍රිත ගැටලු ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි අවුරුද්දේ විතර නෙවෙයි හැම අවුරුද්දකම වගේ ප්‍රේම සම්බන්ධ ආශ්‍රිත ගැටලු අපිට දකින්න පුළුවන්. මම දැන් උදාහරණයක් ගන්න යම් රෝගයක් පිළිබඳව මතුවෙන ගැටලු කියලා අර ડોක්ටර් චින්තකත් එක්කත් කතා කරපු කලින් කතා කළා වගේ සමහරලාට ළමෙකුට තියෙන්න පුළුවන් බ්ලඩ් ෂුගර් අපි දන්නවා type 1 and type 2 එහෙම නැත්නම් වර්ග දෙකක් විදිහට ඒකේ බ්ලඩ් ෂුගර් අපි හිතමු ළමයාට තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්කම යාට මානසික වශයෙන් ගැටලු ඇති වෙනවා. මොකද ඒ ෆිසිකල් එහෙම නැත්නම් ඩිසීස් එක නිසා mental disease එකක් දක්වා යන පුළුවන් ගැටලු ඇති වෙනවා. හිම අවස්ථා තියෙනවා. සමහර ඉන්සුලින් පාවිච්චි කරන ළමයි ඉන්නවා කැම්පස් එක ඇතුලේ. එතකොට යාළුට සමහරලාට මේ කණිත් අයට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එම්බැරස්මන්ට් එකක් ඇති වේද කියලා වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ ගැටලු වලට ළමයි මුහුණ දෙනවා. ඒක ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලු නම් මම හිතන්නේ ડોක්ටර් කතා කරන්නත් ඇති. මෙතෙන්දී සමහරලාට මේක දුරදිග ගිහිල්ලා සමාජ රෝග තත්ත්වයන් මතුවෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රෙග්නන්සි කියන තත්ත්වය. එතකොට ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අසනීපයන්නේ. හැබැයි ඒ වගේ ගැටලු මතුවෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම දුවලා කවුන්සලින් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද කරන්න කියලා ඇත්තටම අපිට සමහර දේවල් වලට එහෙම උපදෙස් දීමට උපදේශනයක් කිරීම ඉතාම අපහසු අවස්ථාවලට අදාළ කවුන්සලර් ඉතාම අපහසුතාවයකට පත් වෙන ඒ වගේ අවස්ථාවල. එතකොට මම මේ වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයන් ශිෂ්‍යාවන් ගැන කතා කරන්නේ මොකද මේ වගේ දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද අනවශ්‍යව දරුගෙබක් වළක්වා ගන්න කියලා ඒ පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද අපි කොච්චරව ඕපන් කතා කළේ නැති වුණත් මේ පිළිබඳ ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳ කතා කරනවා. යම් තාක් දුරකට මම හිතන්නේ අපේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකෙන් අවයානස් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී කතා කරන අපිට මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මේ පිළිබඳව අවයානස් සෙෂන්ස් පවත්වලා තියෙනවා. මොකද අපි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් මේ වැඩිහිටි දරුවෝ තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. මේවා බොහොම කොමන් ගැටලු. එතකොට මේ වගේ දෙයකට මානසික ගැටලුවක් දක්වා දුරදිග යන්නේ නැතුව යම්කිසි ඊට කලින් අවයානස් එකක් තුලින් කොහොමද දරුගෙබක් අනිස්පෙක්ටඩ් අපි කියන්නේ අතරම කිව්වොත් අපි ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ මේ නේද? ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මතු වුණාම ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට යනවා. ඒක මානසික ගැටලුවක් වෙනවා. ඒ වගේම සමාජයට සමාජීය ගැටලුවක් දක්වා දුරදිග යනවා. එතකොට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? මේවා තමයි අපි කතා කරන්නේ අතරම කිව්වොත් අපේ අධ්‍යයන කාර්යයන් වලට ඇති වෙන බැරියර්ස්. මේව හැමදේම මානසික ගැටලුවක් දකින්න බෑ. හැබැයි මේ හැම දෙයකින්ම මානසික ගැටලුවක් නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ දුව දරුවන්ට කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම දැන්ට ඔයාලා ගෙවල් වල ඉන්නේ මම හිතන්නේ ඉතාලම කම්ෆර්ටබල්. මොකද අර ડોක්ටර් චින්තක කිව්වා වගේ කන්න ළඟට ලැබෙනවා, ඒකත් හදලා දෙනවා, ඇඳිලි ටිකත් හොදලා දෙනවා. ඔය හැම දෙයක්ම ගෙදර අය කරනවා. හැබැයි මෙයාම මුකුත් නැහැ. හැමදේම තමන් කරගන්න ඕනේ. ඒව විතරක් නෙවෙයි. එතකොට වෙනදට අපි හිතමු ගෙදර ඉඳිද්දි ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක පාවිච්චි කර ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙයාම අධ්‍යයන කටයුතු වලට යොමු වෙන්න ඕනේ. පැය 6ක් විතර දවසකට උගන්වනවා නම් ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. අර සමහරවිට ස්ක්‍රීන් එකට අපි ගොඩක්
එබ්බැහිවීම නිසා මෙහි ආවත් සමහරුන්ට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අධ්‍යයන කටයුත්තකට අවධානය යොමු කරන්න බැහැ. එවැනි තත්ත්වයන් මම දැකලා තියෙනවා. සමහර ළමයි දේශනයක් පාත්වලදී අවධානයෙන් ඉන්නේ නැහැ. ඒකට මේවා තමයි අපි දකින සමහර මේ ඔක්කොම නෙවෙයි බොහෝ දුරට අපිට ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන් ගැටලු මේවා තමයි තියෙන්නේ. මේ යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි මෙහි ආවට පස්සේ මම මේ කතා කරන්නේ අතරම උපදේශන සේවාවක් over the phone කරන්න අපි කැමති නැහැ. ඇත්තම එහෙම ඒක එතිකලුත් නැහැ. ඒක නිසා මේ වගේ තත්ත්වයක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නැති වුණාට පස්සේ කියන ෆිසිකල් එන්වයරන්මන්ට් එකේ මේ වගේ දෙයක් ඇති වුණාම කල්ල මිත්‍ර සේවනට එන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි රහස්‍යභාවය රකිමින් ඉතාම හොඳින් සවන් දීම. සවන් දීම කියන්නේ මෙතෙන්දී අතරම සවන් දීම හොඳින් සවන් දීම සහ සවන් දීම කියන්නේ දෙකක්. ඉතාම හොඳින් සවන් දීම කියන්නේ අතරම ඔබ කියන දේ හොඳින්ම අහගෙන සිටීම. ඔබ දැකලා ඇති සමහරව අහන් ඉන්නවා කියලා කෙනෙකුට අහන් ඉන්නේ නැහැ. අපි දේශනාව එකක් දැකලා තියෙනවා. දේශනාවල ළමයි අහන් ඉන්නේ නැහැ. කියන්නේ හොඳින් අහන් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ කතා කරන දේ ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් කතා කරන නම් දෙයක් එයා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට අවබෝධ වෙනවා. අපි කියන එයාට හොඳ සවන් දීමක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ මේ අපේ කවුන්සලර්ස්ලා හොඳින් සවන් දෙනවා. ඒ ගැටලුව හොඳට කතා කරනවා ඔබත් එක්ක. ඒ වගේම ඔබ තුලින්ම ඔබේ ශක්තිය යොදාගෙන ඒකට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලබා දෙනවා. එතකොට හොඳටම දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මේකෙන් සොලියුෂන්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඔයා ප්‍රශ්නයක් අරන් එනවා මම උත්තරයක් දෙනවා නෙවෙයි. ඒ ප්‍රශ්නෙට ඇති වෙන කියන්නේ බාහිර දේවල් මොනවද? ඒ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳගන්න පුළුවන්? ඒකට තිබෙන ශක්තිය ඔබගේ ශක්තිය මෙන්න මේක ඔබට පුළුවන් කියන ඒදී අපි අපේ කල්මිතු සේවාවලින් ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ගොඩක් වෙලාවට මම දකින්නේ ගොඩක් අපේ දෙමාපියන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි සමහරලාට අහන් ඉන්නේ නැහැ කියන දෙයක් අහන් ඉන්නේ. අපි අහන් ඉන්නේ උත්තරයක් කියන්න බලාගෙනම. listening for answering. listening කියන්නේ කියන දේ තේරුම් ගන්න නෙවෙයි. not for understanding but for answering. ඒක තමයි අපි කරන්නේ. මොකක් හරි අහන්නේ අපි උත්තරයක් දෙන්න බලාගෙන. හැබැයි ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන පුද්ගලයා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි තාම හොඳින් අහගෙන ඉඳලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අන්න ඒදී අපේ කවුන්සලර්ස්ලා අතින් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි කවුන්සලර්ස්ලා සහ අනිත් පිරිස වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට එකක් තමයි ඔබලාගේ රහස්‍යභාවය රකින්න අපි මේ තොරතුරු කාටවත් එළියට දෙන්නේ නැහැ. මේ ළමයට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා, මේ ළමයට මෙහෙම එකක් තිබුණා කියලා කොහෙවත් අපි කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊටම හොඳින් සමන් දෙනවා. සහ ඔබගේ ශක්තිය ඔබටම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට අපේ සේවාව ලබා දෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් පොඩි idea එකක් ගන්න. This is located at block F1 room number 3 and we are open from 9 a.m. to 4 p.m. and you can just if you know about the career guidance unit, I think you may heard about that also. You might heard about the career guidance unit. And it's really adjoining place from the career guidance unit, same building. So you can come visit the Kalamithru Sevana personal counseling unit only for weekdays 9 a.m. to 4 p.m. And these are the contact details. We have a web page that's associated with the Kalyan University website. And we have a sort of a fan page also, Facebook page. And our telephone number also displayed here. And if you want to just clarify things, you can use our center email kms@kln.ac.lk. So these are our contact details. And we'll see, especially we have around 70 to 18 counselors serving the unit, personal counseling unit. And especially today, because I'm talking with you about the Faculty of Science, these are the members, academic members who are serving personal counseling unit of the university. Professor Anisha Vijayanayaka, Professor M.K.D. Veerasurya, Professor S. Vikramarachi, Dr. U.K. Abhayavarna, Dr. Dilani Vikramarachi, Dr. Rasika Vanikatunga, and Dr. Sudesh Govinda. So, yeah.
So you can see Professor Anista, Professor Veerasurian, Professor Vikramarajyan, all those. I just put these images to recognize our members. These members are academic members who are trained for counseling. So they have undergone several workshops conducted by Kalamithru Sevana, by professional counselors, as well as some of these members, they have professional counseling certificates and diplomas. So, and they are trained for counseling. So basically, most of the members from the Faculty of Science, they have served more than 3 years now. So you can contact these academic staff members if you have any question regarding the Kalamithru Sevana, or if you have any certain burden regarding your mental situation. So mainly ඔයාලගේ faculty science faculty එකේ counselors ලා counseling members ලා මේ හැමෝම Kalamithru Sevane counselors ලා විදියට work කරනවා. This is a volunteer service. මේක volunteer service එකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒතකොට මේ academic members ලක ප්‍රධාන කාර්යය teaching and assessment අපි කතා කරනවා research ඒව ගැන. ඊට අමතරව තමයි සේවාවක් විදියට counseling වලට counselors ලා විදියට join වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඇත්තටම Kalamithru Sevane service එක සිදු වෙන ආකාරය මම කියන්නම්. මොකද ඒක වැදගත් වෙයි. center එකේ අපේ ඉන්නේ ඇත්තටම office assistant කෙනෙක් විතරයි. office assistant දැන් ඔයාලා physically university එකට ආවොත් ඔයාලට ගිහිල්ලා office assistant හම්බෙන්න පුළුවන්. හම්බෙලා අවශ්‍ය කාරණේ කියලා යම්කිසි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඔයාලගෙන් ලබා ගන්නවා. ඔයාලගේ පෞද්ගලික තොරතුරු කීපයක් අපි ලබා ගන්නවා. ඒ අදාළ කාරණේ දැනගෙන ඒ විලාවේ සිටින කවුන්සලර් එකට ඇත්තටම එතන කවුන්සලර් නැහැ. හැබැයි අපි දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කරනවා කවුන්සලර් ගොඩක් වෙලාවට එහෙමොත් එහෙම යම්කිසි ස්ථානයකට එහෙම නැත්නම් කවුන්සලින් සෙන්ටර් එකට කවුන්සලර් එනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කවුන්සලර් ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා කවුන්සලර්ව හම්බෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉදිරියේදී අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ෆැකල්ටි ගැනම යුනිට් විදියට. එතකොට මේ කවුන්සලර්ස්ව හම්බෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියන අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැමීම පස්සේ you have to make an appointment first, then after that you can meet the counselor. එහෙම නැතුව හදිස්සි අවශ්‍යතාවයක් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ අවස්ථාවේ අපිට ඇත්තම කතා කරන්න පුළුවන් කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට අපි යොමු කරනවා. ඒ කියන්නේ තාම විනාඩි 5-10ක් ඇතුළත අපි කෝඩිනේට් කරලා කොහොම හරි කවුන්සලර් කෙනෙකුට යොමු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඇත්තම අර විදිහට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. මේක අමතරව අපි අවුරුදු 2ක වගේ සේවාවක් ලබා ගත්ත මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම දුද්දේ අහගෙන ඉන්න ඇති stress and mindfulness ගැන අපේ ප්‍රොෆෙසර් සරත් කතා කළා. එතුමා අපිත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ part time psychology counselor කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළා. නමුත් මේ කොරෝනා සිටුේෂන් එක නිසා අපිට ඇත්තම එතුමාගේ සේවාව මේ අවුරුද්දේ ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මීට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන්න. ඒකට වලට අමතරව ඇත්තම කියන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? A student should not forget family values, should develop his her own personality, should acquire good education, to be a pride for parents, a pride for brothers and sisters, respectable husband, wife in future, respectable father, mother in future. Why this is important is, so you have to just remember that you came for education and you have to grow your personality when you are at the university, as well as you have to respect your family values. So whatever the values given by your parents, you have to protect those. So that's really if you just think about in other way, say if you have several love affairs or this relationship with people at the university, that will create a big issue, no? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම කීප දෙනෙක් ආශ්‍රය කරනවා කියන්නේ ලොකු සාමාන්‍ය family value එකක් හරි අපේ තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්චර් එකේ තියෙන දෙයක් තමයි සමහර දේවල් තියෙනවා නේද අපි කතා කරනවා අපි මෙහිමයි අපේ ෆැමිලි එකේ අපේ ළමයි මෙහෙමයි කියලා අපේ පේරන්ට්ස්ලා හරිම ප්‍රයිඩ් කරනවා. සමහරලාට දෙමාපියෝ අපිට තමයි ළමයි කැම්පස් එකට එන එක. ඉන්ටියුට් එකේ ඉගෙන ගන්න එක, ඩිග්‍රී එකක් ගන්න එක. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි අම්මා තාත්තගේ සතුට ගෙනියන්නේ මේ විදිහට. මොකද
ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අර නොයෙක් විදිහේ කොන්ෆ්ලික්ට් වලට ලක් වෙලා සමහරවිට සමහර ප්‍රිසන් එකට යන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක දෙමාපියෝ අඬන හැටි දෙමාපියෝ කොච්චර ඔයාලා ගැන වොරි වෙනවද කියන එක ඔයාලට සමහර දැන් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද මේක හරි අමාරුයි එහෙම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පොන්ටක් යන්නේ. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ සතුට තියන්න. අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ලැජ්ජාවක් නොවන ජීවත් වෙන්න. දැන් සිංහලෙන් මෙතන වැඩි හොඳ. අපේ සහෝදර සහෝදරයන් ලැජ්ජා මේ මගේ අක්කා මේ මගේ අයියා කියලා අපි අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන්. කවදා හරි කසාද බඳින දවසකට අපේ ෆියුචර් හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට මේ මගේ වයිෆ් මේ මගේ හස්බන්ඩ් කියලා ප්‍රවුඩ් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊටාම හොඳින් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක අපි ඉන්න ඕනේ. ඒකට ස්ටුඩන්ට් කියන්නේ නිකම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට තමන්ගේ ෆැමිලි වැලියුස් තමන්ගේ පර්සනැලිටි එක වර්ධනය කරලා හොඳ අධ්‍යාපනය ලැබලා එළියට යනවා නම් අන්න එයා තමයි අතනම කිව්වොත් අපි හොඳ විද්‍යාර්ථී විදියට දකින්නේ. ඒකට මේක හොඳට මතක තියාගෙන අපි ජීවත් වෙනවා නම් ගොඩක් ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා ගොඩක් දේවල් පස්සේ දුවනවා අපි. ගොඩක් වෙලාවට කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මම දැක්කේ තමයි ඊටාම ගම්බද පැතිවලින් ඇවිල්ලා හොඳින් පළවෙනි අවුරුද්ද හොඳට ඉගෙන ගන්න ළමයි දෙවෙනි අවුරුද්ද වෙනකොට නොයෙකුත් දේශපාලන යූනියන්ස් එකතු වෙනවා ඊට පස්සේ මඩ්‍රල් වලට යමු වෙනවා. ඇත්තටම ජීවිතේ අපි කිව්වොත් එහෙම සිංහලෙන් කාලකන්ණි කරගන්නවා. එතකොට අන්න ඒ තත්ත්වේ නැතුව මේ අවුරුදු 4 හොඳින් ඉගෙන ගන්න එකම විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාලයට තව හොඳක් දේවල් තියනවා කරන්න. හැබැයි තමන්ගේ ලිමිට් එක තමන් දැනගන්න ඕනේ. මෙතන තමයි මගේ ලිමිට් එක තියෙන්නේ. ඒ ලිමිට් එකෙන් පිට යන්නේ නැතුව ජීවත් වෙලා. මොකද අර වගේ තත්ත්වයක් මම උදාහරණයක් ගන්න. මොකද ගොඩාක් කෙනවා ළමයි දැන් තත්ත්වයන පළවෙනි අවුරුදු හොඳින් වැඩ ගන්නවා. තාම හොඳින් වැඩ කරනවා. තියෙන ස්ටුඩන්ට් යූනියන් එකන අපි කතා කරන මේ සබ්ජෙක්ට් සම්බන්ධ යූනියන්ස් වලට එකතු වෙලා ලොකු දේවල් කරනවා. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද වෙනකොට මේ ළමයි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා දැන් මේ ඔයාලා ඔක්කොම ෆස්ට් ඉයර්ස් ලා නේද? අපි level 1 students ලා. මේ level 1 students ලා හොඳට කල්පනා කරන්න. මොකද අපිට මොලයක් තියෙනවා. අපිට අපේ ඩිසිෂන් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අපි වැඩි විදිහට සලකනවා. ඇවිල්ලා බලන්න වාතාවරණය තේරුම් ගන්න හොඳින්ම. ඒ වගේම මේ වාතාවරණයට ඇඩප්ට් වෙන්න හැබැයි යම් කිසි විදිහකට තමන්ගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියාගන්න. මේක තමයි ඉතාම වැදගත්ම දේ. මොකද මේ කන්න මිතුරු අපි මේ කතා කරන කවුන්සලින් වලට එහා ගියපු සමහර දේවල්ට කවුන්සලින් වලට උත්තර දෙන්න බැහැ. මොකද කවුන්සලින් සෙන්ටර් එකට එනවා. හැබැයි කවුන්සලින් වලට අපිට මේ ඒ තත්ත්වය යන්න වෙන කොහෙටවත් අපි තුමු ළමෙක් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් නිසා මේකේ ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නම අපිට කවුන්සලින් වලින් සොලියුෂන් එකක් දෙන්න බෑ. කවුන්සලින් වලින් දෙයක් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ ළමයි ඊට කලින් තමන්ගේ ලිමිට් එක දැනගෙන ඉන්න ඒ ළමයට මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් එක්ක ස්ට්‍රගල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ළමයි ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ ෆස්ට් ඉයර් ඉඳන් ලෙවල් 1 ස්ටුඩන්ට්ස් ලා විදියට මේනකොට ගෙදර අම්මා තාත්තා තමන්ට සැලකේ කොහොමද මේ අවුරුදු ගානේ යාළුවා මොනවගේ කැපකිරීමද කළේ මොනවගේ සැක්‍රිෆයිසස් මොන වගේද ඒ දේවල් දකින්න ඒ දේවල් දිහා රිෆ්ලෙක්ට් කරලා බලන්න කොහොමද සමහරලාට අම්මා තාත්තා තමන්ට අඳුමක් ගන්න තු ඔයාලට අධ්‍යාපනය වියදම් කරලා එතකොට තමන්ගේ දේවල් ගොඩක් කැප කරලා එතකොට එහෙම කරලා මෙහි ආවට පස්සේ තමන්ට ඕන විදිහට උදාහරණයක් විදිහට අර මං කියවේ ප්‍රේම සම්බන්ධතා දෙකකුණක් ගොඩනගා ගන්න. නැත්නම් දේශපාලන දේවල් වලට යොමු වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට මම යනවද නැද්ද කියලා හිතලා බලන්න. මේක කළොත් මම මොකද වෙන්නේ? මේක කළොත් ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද? එහෙම හිතන්න. මොකද ඔයාලට ආවට පස්සේ මම දැකපු දෙයක් තමයි ඉතාලම හොඳින් හිටපු ළමයි අත්‍තරම අපිට දුකයි. ආචාර්ය මණ්ඩලෙට අපිට දුකයි මේ ළමයා පළවෙනි අවුරුද්දේ මෙහෙම හිටපු ළමයි. ඒකයි මෙහෙම වුනේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා. ඇයි ඒ ළමයට එහෙම වුනේ කියලා. හැබැයි ඒ ළමයාට අන්තිම අවුරුද්ද තමයි ආයෙ තේරෙන්නේ. ෆයිනල් එකේ තමයි තේරෙන්නේ අයියෝ මං කරගත්ත මෝඩ වැඩේ. ඇයි මං දේශපාලනයට ගියේ. එතකොට ගොඩක් පරක් ඔය ආයෙ හැරෙන්න බෑ. එතකොට කවුන්සලින් වලින් හදන්න බෑ ඒ ළමයා. ඒකට වඩා එහා ගිහිල්ලා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. එළියට යනකොට තමන්ගේ දෙමාපියන්ට ආඩම්බරයක් වෙන, තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ආඩම්බරයක් වෙන්න. ඉතාම වැදගත් පුරවැසියෙක් විදියට කැම්පස් එකෙන් එළියට යන්න. මේ තමයි මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඇත්තම ආශිර්වාදය. ඔබේ අනාගත විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය හැම අතින්ම සුන්දරම වේවා, යහපත්ම වේවා. ඒක තමයි කල්න මිතුරු අපේ හැමෝගෙම ප්‍රාර්ථනය.
හොඳින් අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන හොඳ විද්‍යාර්ථයෙක් හොඳ පුරවැසියෙක් විදියට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට බහින්න ලැබේවා කියන එක. So that's all from my side. Thank you, madam. Thank you so much for conducting such an important session for our students. And now I would like to invite Mr. GGU Saman Kumara, Acting Director of Physical Education, to give an introduction about the Department of Physical Education to the students. Sir, are you with us? Hello? Yeah, we can hear Yes, you. yes, yes. Yes, we can hear you. Yes.
Hello. Yes, sir, we can hear you. May I start? Yeah, sure, you can start. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Nama tamatma ආදරෙන් සහ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය වෙනුවෙන් නවක විද්‍යාපීඨයට පැමිණි නවක ශිෂ්‍යයන්ව විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨය ගැන කතා කළොත් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පැරණිම ෆැකල්ටි එක. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි අපේ ක්‍රීඩාංශයට විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කටයුතු වලට තාමත් වැඩි බරක් අදින ෆැකල්ටි එක. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන ළමුන් සංඛ්‍යාව ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බැලුවොත් එම ප්‍රමාණය බැලුවොත් එම වැඩිම ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙන්නේ විද්‍යාපීඨය. ඒ වගේම වැඩිම ප්‍රතිඵල සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නේ විද්‍යාපීඨය. ඒ නිසාම මම හිතන්නේ විද්‍යාපීඨයේ අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩි දෙනෙකුත් ස්පෝර්ට්ස් මන්ලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්පෝර්ට්ස් කරලා එක්සෙල් කරලා ඒ පරිමේට ගිහිල්ලා දස්කම් දක්වපු අය තමයි ඇකඩමික් වශයෙන් සේවය කරන වැඩි දෙනෙක් විද්‍යාපීඨයේ. ඒ නිසා විද්‍යාපීඨයට මම ගොඩක් කැමති විශේෂයෙන්ම මොකද ෆැකල්ටියට කැමති වෙන්නේ මම විශේෂ ඇල්මක් දක්වනවා මොකද මේ දෙන සහයෝගය මත අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක පොඩ්ඩක් බලමු අපි කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කටයුතු කොහොමද කරන ආකාරය කොයි විදිහට කරන්නේ කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. මෙතන නම් ශිෂ්‍යයන් අතර ඇති මම හිතන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩාවලට වෙන ක්‍රීඩා කරපු නැති අය ගොඩක් ඇති. මේ හැමෝගෙම එකතුවක්කම අපි මෙතන සකසන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංශය වෙනුවෙන්. අපි ඇත්තම කියනවා අපේ වැඩිම ફોකස් එක වැඩිම අපේ අවධානය යොමු කරන්නේ මේ ක්‍රීඩා නොකරපු පාසල් කාලේදී වැඩි ක්‍රීඩා නොකරපු අයට. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාන විශ්වවිද්‍යාලයක ක්‍රීඩාංශ. මම මේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේ ස්ලයිඩ් එක තියෙන්නේ මම සිංහලෙන් ඉස්සර කරා යන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය නැත්නම් ෆිසිකල් එඩියුකේෂන් යුනිට් එකක් ඇති කරන්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි සියලුම විද්‍යාර්ථී විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙන සියලුම විද්‍යාර්ථීන් සාර්ථක මනසකින් යුක්තව සාර්ථක ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි කියන තමත්ම ජව සම්පන්න නිරෝගී විද්‍යාර්ථී රට බිහි කරන තමයි අපි අංශයේ මේ ක්‍රීඩාංශයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල සියල්ලෙම. ඉතින් අපේ මූලික අරමුණ ඒක තමයි අපි ගොඩක්ම බලන්නේ more participation. ඒ කියන්නේ වැඩි දෙනෙක්ගේ සහභාගීත්වය. අපි ක්‍රීඩා වලට තරඟ වලට යනවා තරඟ ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් අපේ ඒකායන පරමාර්ථය තමයි මේ මුළු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවම මේ ක්‍රීඩා කටයුතු සහභාගී කරගෙන මේ විතරක් නෙමෙයි ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව විතර නෙමෙයි මේ කාර්ය මණ්ඩලයක් සියලු දෙනාම ආචාර්ය මණ්ඩලය නොවන නන් ඇකඩමික්ස් ලා ඒ වගේ කොමයි මේ ක්‍රීඩා කටයුතු සම්බන්ධ කරගෙන මේ ගමන යන තමයි අපේ මූලික අපේ කන මඩිතාලම අපි ශිෂ්‍ය වශයෙන් බැලුවොත් අපි ශිෂ්‍යයන් ඉලක්ක කරගන්න යන වැඩසටහනදී ප්‍රධාන කාර්යයන් තුනක් අපෙන් කරනවා. ශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන්. මුලින්ම මේ පළවෙනි එක තමයි අපි මේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන්නේ ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු වල සහායක් වශයෙන්. අධ්‍යයන කටයුතු වල සාර්ථකත්වයට. ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබන්න තමයි අපි මූලික වශයෙන්ම ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශයේ ක්‍රීඩා කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දෙවනුව improve performance ඒ කියන්නේ එම ශිෂ්‍යයන්ගේ යම්කිසි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ ශාරීරික අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියට එකතු වෙන ශිෂ්‍යයන් අතරේ ක්‍රීඩා කටයුතු වලට යම්කිසි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒවා තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීමට අපි සැදී පැහැදිලි සිටිනවා. ඒ දෙවෙනි කාරණේ වශයෙන්. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ගෙන් ලයිෆ් ස්කිල්ස්. ඒ කියන්නේ මේක ජීවිතේට ලැබෙන මේ පළපුරුද්දක් ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේක ලයිෆ් ටයිම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේක.
මේ කාටවත් මේකට මේක යෙදුණා කියලා කාටවත් කිසිම වෙලාවක වාසියක්මයි වෙන්නේ. මම මේ වැඩසටහන මේ දැන් කතා කරගෙන යනකොට මේ තේරෙයි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ කාරණා තුන මූලිකව පෙරදරි කරගෙන තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ක්‍රීඩා කටයුතු වල ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාර්ය කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ශාරීරික අධ්‍යාපනංශය ගැන කෙටි අඳින්නක් කළොත් එහෙම ඒක විශ්වවිද්‍යාලයේ අනෙක් අංශයක බලනකොට ඒක වෙනස් අංශයක් වෙනත් අංශයක්. මොකද ඒක සියලුම ෆැකල්ටි වලට පොදු අංශයක්. ඒක තාත්විකයෙන් කිව්වොත් මේක පුස්තකාලෙත් නෙවෙයි පුස්තකාලේ නැත්නම් කම්පියුටර් සෙන්ටර් එකවත් එහෙම නෙමෙයි. ඊට පස්සේ යාට යන මේක ශිෂ්‍යයන් කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වෙන්නේ. ගලේ වශයෙන් සාමූහික එකතු වෙන ඔවුන් සියලුම වර්ෂයන් කියන්නේ ෆස්ට් ඉයර්ස්ට සෙකන්ඩ් ඉයර්ස්ට තර්ඩ් ඉයර්ස්ට එයාස සියලුම ෆැකල්ටි වල මෙයා ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා සාමූහිකත්වයෙන් වැඩ කරන ස්ථානයක් තමයි ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය. ඉතින් මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ වෙනත් අංශයක් එහෙම නැහැ. ඒ ශිෂ්‍යයන්ට එකට ගොනු වෙන්න කිසිම කියන්නේ ෆැකල්ටි වයිස් නැති මේ වෙන් නැතුව නැත්නම් මේ වර්ෂ 90 වෙනින් නැතුව එකට එකතු වෙලා ගමනක් යන පුළුවන් තැනක් තමයි ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය. ඒක තාත්විකයෙන් කිව්වොත් මේ ඉන්නේ අපේ මේ එක් වර්ෂයක පසුගිය වර්ෂයක රග ටීම් එක. දැන් මෙතන බැලුවොත් මෙතන ඉන්නවා මේ ෆැකල්ටි 5ෙමයි ඉන්නේ. ෆැකල්ටි 6ෙමයි ඉන්නේ. ඒකට ඒ වගේම මෙතන ඉන්නවා විවිධ මත ධර්ම. ඒ කියන්නේ විවිධ ඕගොල්ලෝ ගන්න විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න කණ්ඩායමක කණ්ඩායම දේශපාලන වශයෙන් ඉන්න කණ්ඩායම ඉන්නවා. විදිච්ච කණ්ඩායම ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ අතර ගැටුම් ඇති වෙනවා මේ අවස්ථාවලදී. ඒ නමුත් මේක පැකයක් විදිහට මේ කාටවත් දාගෙන ඉන්නේ ඒ සියල්ලම. ඒතර ඒක විශේෂ අවස්ථාවක් විශ්වවිද්‍යාල ශාරීරික අධ්‍යාපන ක්‍රීඩාංශයේ කියන වැදගත්ම තමයි මේ ෆුට්බෝල් ටීම් එක ගත්තත්, ඉල්ල ටීම් එක ගත්තත් මේ සෑම ටීම් එකෙම ඉන්නවා මේ විවිධ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම්. ඉතින් මේ අයත් එකතු වෙන එකම ස්ථානය තමයි මේ ක්‍රීඩාංශය. ක්‍රීඩාංශයේ තවත් විශේෂයක් උත්තම මේ ක්‍රීඩාංශයේ ක්‍රීඩා කටයුතු සහභාගී වෙන අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩා පිටියේදී නැත්නම් ජිම් එකේදී එක්සර්සයිස් රූම් එකේදී කිසිම කෙනෙක් කිසිම කලබලයක් මේ අතරේ ගැටුමක් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැහැ. ඒක මට මතකයි මීට වසර කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා ශිෂ්‍යාංගම ප්‍රධානීන් මේ තාමත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රශ්න තාමත් මෙරිවිච්ච අවස්ථාවක උනත් ජිම් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා කට්ටියම එකට එකතරතේකදී මේක බෙදාගෙන කතා කරලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳගත්තා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංශයේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාලනය මූලික වශයෙන් පාලනය වෙන්නේ පුතුමා තමයි ඒ ප්‍රධානියා ක්‍රීඩාංශයේ ක්‍රීම භාර වෙන්නේ. ඒකට අමතරව තවත් අංශ දෙකකින් මේ ක්‍රීඩාංශයට සපෝට් එක දෙනවා. මේ ලින්ක් එකක් විදිහට බන්දලා තිනවා. ඒකක් තමයි ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ්වයිසරි බෝඩ් එක. ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලය. ඒ ඉන්නේ ඇකඩමික්ස් ඔක්කොම ඉන්නේ ආචාර්ය මහාචාර්ය නිසදුම්ලා 30ක විතර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපේ අංශය ඇති සමාජික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔවුන් නිතරම මාසික සැලක් ඇස්සලා අපි කොහොමද මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ විවිධ උපදේශක කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලය. ඒගොම ස්ලූසා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුනිවර්සිටි ස්පෝර්ට්ස් ඇසෝසියේෂන්. ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා සංගමය. අනිත් පැත්තෙන් බද්ධලා දිනවා. ඒතර ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ඔක්කොම එකතු වෙලා වෙන සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලත් මේ අපිට අපේ අංශයට අතුල් කරනවා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ එම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මේ සියල්ලම අපි ළමන් අතරින් බෙදා හරින එක ස්ථානයක් තියෙනවා. ළමන් අතර බෙදා හරින අපි සෑම ළමයිම අපි ටික සම්බන්ධයි. නමුත් ස්පෝර්ට්ස් කවුන්සිල් එකෙන් මේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් හැදුණා ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වල නායකයන් සහ උපනායකයන් හැදුණා ස්පෝර්ට්ස් කවුන්සිල් එක හරහා තමයි අපි මේ සියලුම පණිවිඩ මේ ශිෂ්‍යයන් අතර බෙදා හරින්නේ. උන් තමයි අපේ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංශයත් මේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවත් අතර තියෙන ලින්ක් එක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ ඒ මාංශය. මෙතන පසුගිය වර්ෂයක එවැනි විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්පෝර්ට්ස් කවුන්සිල් එක මෙතන ඉන්නවා සෑම කණ්ඩායමක වගේ නායකයන් සමූහයක් මෙතන ඉන්නවා. මෙතන තරම් වලින්ම කිව්වා වගේ සියලුම ෆැකල්ටි වලට අය ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දන්න කෙනෙක් උදාහරණ කරලා පුදුනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටි එකේ පීඨාධිපතිතුමා ඔහු තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ මම මුලින් කිව්ව ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එතුමා වසර ගන්නා සමාජිකයින් වශයෙන් විතර මම දැන් සභාපති වශයෙන් මම වසර 6ක් 7ක් තිස්සේ
කටයුතු කරනවා. ඔය විශ්වවිද්‍යාලයේ බිහි වෙච්ච දක්ෂ හොකි ක්‍රීඩකයෙක් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංශය සාර්ථක වෙන්න මහත් පිටුහලක් ලබා දෙනවා ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන් මහාචාර්ය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එස්.ආර්.ඩී. කාලිංග මැතිතුමා. බලමු අපේ ක්‍රීඩාංශය කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට සේවය ලබා ගන්න. අපේ උපදේශකවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. මේ ඡායාරූපවල පෙනී සිටින්නේ සමීර විජේගුණරත්න, නිර්මනි සංගමල්, වගේම සර්ණි ගොඩමුණේ මේ අය. ඉතින් සමීර විජේකරන්ස් මේස ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි. ඔයගලන් සිද්ධාර්ථ තුල්ලා මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයගලන්ගේම ෆීටේ විද්‍යාපීඨයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ සිද්ධාර්ථ ක්‍රීඩාංශයට සම්බන්ධ වෙලා ලෝක විශ්වවිද්‍යාල මේසපන්දු ටේබල් ටෙනිස් තරඟ වල සහභාගී වෙච්ච දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් දැන් උපදේශකයෙක් වලින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංශයට. මම හිතන්නේ එතුමා තමන් පළපුරුදු යෝගා අභ්‍යාසකවරයෙක්. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් එතුමාගේ සම්පූර්ණ සේවය විශ්වවිද්‍යාලයේ පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒ වගේම නිර්මනි සනමල් මහත්මිය එතුමියත් සමාජ විද්‍යාපීඨයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. මම හිතන්නේ 2007 වර්ෂයේදී ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාවල ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒ වගේම ජාතික වශයෙන් ඉතාමත් දක්ෂකම් දක්වපු දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. එතුමියත් ඉතාමත්ම අධ්‍යාපනයේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබලා මේ වෙනකොට අපේ අංශයේ කටයුතු කරනවා. ඒකම සරණ ගොඩමුණේ මහත්මිය ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන සහ ක්‍රීඩා විද්‍යා අංශයෙන් අධ්‍යාපනය ලබලා උසස් ප්‍රතිඵල ලබලා අපේ අංශයට සේවය ඇතුළලා ඉන්න අයත් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ නෑ. නමුත් මල්ල ක්‍රීඩිකාවක්. ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාවේ උපරිමයටලා ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා ලුසුපෝනියා ගේම්ස් වලදී ඒ වගේම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල සූර්තාව කීපාරම දිලා ගත්තා. ඒ අධ්‍යාපනයෙන් පසුව අපිට සම්බන්ධ වෙලා අපේ අංශයේ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කෞශල්‍ය කරුණාරත්න මහත්මිය එතුමිය ගැන කිව්වොත් එහෙම එතුමිය තමයි වසර 10ක් 2008 වර්ෂයේ ඉඳලා 2018 වර්ෂය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ කිලෝග්‍රෑම් 52 බර පන්තියේ ජූඩෝ ශූරිය. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවල සහභාගී වෙච්ච ලංකාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් ඇය කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාපීඨයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශයේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක නැත්නම් බෙස්ට් ටොප් මේ වගේම මාංශයේ ගෝල්ඩ් මෙඩල් දිනාගත්ත වර්ෂයේදී මෙතන ඒගේ සේවයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයිරා පුෂ්පකුමාරි මහත්මිය ඉන්නවා මෙනෙවිය එතුමියත් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා 5කටම වර්ණ ලබාගත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාවෙන් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලදී දීප දක්කම දිනා ගත්තා. එයත් ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාව දැකලා තිබිලා නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා තමයි ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩා හදාarලා මේම දක්ෂම දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අරවින්ද අතුකෝරළ මහතා ඔහු වෙන ශිෂ්‍යයන් කියනවා විද්‍යාපීඨයේ බාලක විද්‍යාපීඨයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ පාඨධාරියෙක්. දක්ෂ වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල සූර්තාවේ කැලණියට ලබා දෙන්න බොහෝ සෙයින් නිවාල් වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ සේවය ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉදිරියේදී. ඒ වගේම චතුරංග කුලරත්න සබර්ගම විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරපු දක්ෂම ක්‍රීඩකයෙක්. දෙවතාවක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාවලදී මල්ල ක්‍රීඩා අංශයේ මීටර් 100 සහ 200 ඉසව්වලින්. ඉතින් ඔහුගේ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉදිරියේදී. අංශේ භාරය කටයුතු කරන මම වසර ගණනාවක් සිටන් වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් මම ගැන මම ඉතින් කියන එක මම තුනක් නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරවයෙන් මම මේක පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මම වසර 25ක් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ වයසට වඩා වැඩි මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය වසර 25කට වැඩි. ඒකට අමතරව මම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වසර 12ක් පමණ සේවය කළා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මම වයස ගණන් හදන්න එපා. දැන් මේ මම කියන්නේ මම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැහැරව ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා කෙස්සේ විවිධ කටයුතු සහභාගී වෙන වගේම ලෝක ශූරතා ආසියානු ක්‍රීඩා ගණනාවකම කණ්ඩායම් භාරව කණ්ඩායම් නායක වශයෙන් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආසියානු මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයේ
විශේෂයෙන් කටයුතු කරනවා මල්ල ක්‍රීඩා සංඛ්‍යාලේඛන සහ රෙකෝඩ් සම්බන්ධව. ඒකම ශ්‍රී ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයේ ස්ටැටිස්ටික්ස් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඇන්ඩ් රෙකෝඩ් සම්බන්ධව ඉන්න සබ් කමිටි එකේ චාමන විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපේ කණ්ඩායමේ සේවය ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණලා උදේ 6 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා ඒ ඕනම වෙලාවක බලමු විශ්වවිද්‍යාල ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන ස්පෝර්ට්ස් මම හිතනවා මොකද දෙනේ දන්නවා මම හිතන්නේ මේ අපේ වෙබ්සයිට්ස් වල අපි ගොඩක් ෂෙයා කරා අපේ දේවල් නමුත් බලමු මේ අවස්ථාවේදී අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා පිරිමි සහ කාන්තා දෙපාර්ශ්වයටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා මූලික වශයෙන් මල්ල ක්‍රීඩා ඒ වගේම වොලිබෝල් පිටාමත් බක්ස් වොලිබෝල් කණ්ඩායමට වසර ගණනාවක් අපි අන්තර්ජාතික සූරතාව විලා ගත්තා පිරිමි සහ කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම ඒකම හොකි ක්‍රීඩාවෙත් අපි විශ්වවිද්‍යාලයට අපි විශ්වවිද්‍යාලයට බොහොම හොකි පාසල් මට්ටමේදී හොකි ක්‍රීඩා කරපු අය එනවා අඩුයි. නමුත් අපි ලක්ෂ පුහුණු කරු යොදලා අපි හොඳ කණ්ඩායමක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වුණා හොකි කණ්ඩායමට 2018 වර්ෂයේදී මැලේසියාවේ පැවතුණු ආසියානු අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය හොකි ශූරතාවේදී අපි සහභාගී වෙලා 3 ස්ථාන ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයක් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවකින් ලබාගත් ඉහළම ස්ථානයේ මෙය. ඒකම ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාව. මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි අර ඔයගොල්ලන්ගේ අපේ ක්‍රීඩාංශයේ නිපදේශිකාන් වැඩි දිනක් සහභාගී වුණු ක්‍රීඩාව. මේ ක්‍රීඩාව මම හිතන්නේ පාසල් මට්ටමේදී මේ ආයත මම හිතන්නේ ගොඩක්ම අත්දැකීම් නැතුව ඇති. බොහෝ පාසල්වල මේ ක්‍රීඩාව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මූලිකම මේ ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාව ආයන්නේ ඉඳලා ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ අපේ ලංකා දාගර විශ්වවිද්‍යාල මිස්ලාගේ ඉදිරියට යන්න ජාත්‍යන්තර මට්ටම දක්වා යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකම weight lifting බරසිලිම් ක්‍රීඩා මෙම කාන්තා පිරිමි ධ්‍යානසිලිම් ක්‍රීඩා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පිතාමම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ චාරිත්‍රාත්මක සිටින ක්‍රීඩකයා වසර ගණනාවක් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය සූරතාවයේ කැලේ විශ්වවිද්‍යාලයට දිනා දුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම බැඩ්මින්ටන් මෙතන බොහෝ දෙනෙක් මේ දෙන සියලු දෙනාම බැඩ්මින්ටන් කවදාද සෙල්ලම් කරලා ඇති. ඉතින් අපේ මේ මුණත් මම ඉල්ලා සිටිනවා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙන්න. මේ තාමත් දක්ෂ බැඩ්මින්ටන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. පිරිමි සහ කාන්තා දෙපාර්ශ්වයේම ඒනුත් අපේ වසර කීපයකට පමණ වසර දෙකකට පමණ මේ පෙර සිටියා අචිනි රත්නසිරි අපේ විශ්වවිද්‍යාලය යෝජනා කරමින් ජාත්‍යන්තර සූරතා ගණනාවක් දිනා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ටෙනිස් ක්‍රීඩාව පාසල් මට්ටමේදී මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට අත්දැකීම් ලැබෙන ක්‍රීඩාවක්. ඒ මම මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මේ මිලාදික ක්‍රීඩාවක් කියලා කියන්නේ. මේ ලංකා ශිල්පිනාම කියන්නේ මේ ටැකට් එක පවා ඉතාමත් මිලාදික. නමුත් අපි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රියාත්මක කරන මේ ක්‍රීඩාව ඔබන්න පුළුවන් ටෙනිස් ක්‍රීඩාව පාසල් මට්ටමේදී ක්‍රීඩා නොකලත් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මේ ක්‍රීඩාව අත්විඳලා සහභාගී වෙලා එහි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. बास्केटबॉल ක්‍රීඩාවත් අපි ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා අතරින් පැරණි ක්‍රීඩාවක් තම කාලයක සිට පවතින ක්‍රීඩාවක් බාස්කට්බෝල් සූරයන් ගණනාවක් සිදා බිහි කරා. මෙතන බාස්කට්බෝල් වල මැදියත්ම පාසල් වල මෙම ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මක වෙන ලංකාවේ පාසල් 10,000ක් විතර තිබුණාට මම හිතන්නේ බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. පාසල් 200ක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්නවා නම් පොඩි බාස්කට්බෝල් ශ්‍රී ලංකන් ආසය ශ්‍රී ලංකන් නැති අය මේ ඇවිල්ලා අපිට මේ සහභාගී වෙලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මොකද මම එහෙම කිව්වේ මීට වසර 8ක 2012 වර්ෂයේදී ක්‍රීඩකයෙක් ආවා බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවට. මුලින්ම බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාව දක්වත් කරපු නැති ක්‍රීඩකයෙක්. මුලින්ම බෝල ඩ්‍රිබල් කරේ අත් දෙකෙන්. එතම ගල අන්තිමට විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උපනායක ධූරය දරලා තමයි විශ්වවිද්‍යාලේ පිට වෙලා ගියේ. කරාටේ තමයි ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ පහුගිය අන්තර්ජාතික සූරතාවයේ කාන්තා සූරතාවයේ අපි මහ ඉහළින් දිනාගත්තා. අපි මේ සූරතාවයේ අතරම අපි ලකුණු 31ක් ගන්නකොට දෙවෙනි ස්ථානය ලබාගත් සිද්ධාය ලබාගත්තේ ලකුණු 12. ඉතින් අපි හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි දක්ෂ පුහුණුකරු මම පුහුණු කරන ආසියානු පදක්ලාභී මේ එඩ්වඩ් මහතා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔහුගේ සේවය ලබා ගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළලා කරාටේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා. ස්විමින් විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්විමින් pool එකක් නැතත් මම හිතන්නේ ඕවර්ලයින් කාලේදී මම හිතන්නේ ඉදිරියේ මම හිතන්නේ අපි දැන් උඩ මොනික පිඹුරුපත් සකස් කරලා තියෙන ස්විමින් pool එකකට. නමුත් අපි ස්විමින් pool අපි මේ කුලියට අපි ගිහිල්ලා අපි හය කරනවා ලබා ගන්න පහසුකම්. එතකොට අපි අපේ ඉන්න දක්ෂම පිණු කණ්ඩායමක් මේ කාර්ය පිණිස අන්තර්ජාතික සූරතාවයේ දිනාගත් සහාය මේ පිණු කණ්ඩායම
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙන්න. සමහර විට බොහෝ අය ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ අපිට තීරන්න බෑ ඒ වුණත් අපිට පුළුවන් මේක ඉගෙන ගන්න කියලා. එහෙමත් පුළුවන්. එහෙමත් මේ පහසුකම් දෙනවා. මූලිකව ඇත්ත වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන් මම හිතන්නේ දැන් මේ Zoom එකකින් නේදුව අපි දැන් සාමාන්‍ය පසුගිය මේ කොවිඩ් එකත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණු කාලවලදී අපි මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පියුම් මගේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කරගෙන මෙහා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අපි අවසනාවකට අපි දෙගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාව අහිමි වුණා. අපිට ඔයගොල්ලන්ව මුණ ගැහෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔයාලට අපි මුණ ගැහෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අයුරින් හරි අපි සම්බන්ධ වෙලා යන්නේක් ගැන මම සතුටු වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාල පටන් ගත්තාන් පස්සේ ඒලා සම්බන්ධ වෙලා පියුම් ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එල්ලේ කණ්ඩායම විශ්වවිද්‍යාලයේ එල්ලේ ක්‍රීඩා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එල්ලේ ක්‍රීඩාවත් විශ්වවිද්‍යාල අපි කණ්ඩායම වසර ගණනාවක් අපි ශූරතාවය දිලාගත්ත කණ්ඩායමක විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්නේ. අපි ඔවුන්ට මේ කලගුණ මුතුගෙන සැලකීමක් වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ මහාචාර්ය කාලිංග මුල්මත්තුමා අපේ පුගලපුත්තුමා සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන්ට විදේශ සංචාර ලබා දුන්නා මැලේසියාවේ. දවල් බල විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ එල්ලේ කොහොමද විදේශ සංචාර ලබාගත්තේ එල්ලේ ලංකාවේ ඉතිරිම තියෙන කියලා. ඒ වුණත් අපි කණ්ඩායම මැලේසියා විශ්වවිද්‍යාලයක සම්බන්ධ වෙලා මේ කණ්ඩායම මේ පිටත් කරලා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හඳුනාගෙන ඒ වගේම මේ එල්ලේ ක්‍රීඩාව මැලේසියානු UiT විශ්වවිද්‍යාලයට හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතින් වසර දෙකක් මේ සංචාරය සිදු වුණා. ඉදිරියට මම හිතන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධ වෙලා මේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙලා ජයක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාටත් පුළුවන් මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න. කැරම් ක්‍රීඩාව බොහෝ දෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දේශීය ක්‍රීඩාවක්. ඉතාම දක්ෂ කැරම් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. පසුගිය 2019 වර්ෂයේ පැවතුණු ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ශූරතාවයේදී පිරිමි කැරම් ශූරතාවයේදී දිනාගත්තේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම. චෙස් බොහෝ දෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක්. මම දක්ෂ ටෙස්ට් කණ්ඩායමක්. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්නවා ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දවස්වල අපි ටෙස්ට් මේ වැඩමුළු ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ Zoom තාක්ෂණය හරහා. මෙතන මේ බොහෝ ළමයි මෙන්න සහභාගී වෙලා ඇති. එහෙම සහභාගී නොවුව අය ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම යන ලින්ක් එක මොකද්ද කියලා මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. ටේබල් ටෙනිස් ක්‍රීඩාවක් තමයි ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ. ස්ක්‍රැබල් අලුත් ක්‍රීඩාවක් විශ්වවිද්‍යාලේ පටන් ගත්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ මෑතකදීම ආරම්භ කරපු ක්‍රීඩාව. මේ අතරම මේ ක්‍රීඩාවත් සමග මේ අධ්‍යාපනික වටිනාකම උත්තරම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව මෙයාට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඇල්ල මේ කෘත්‍රිම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙම ක්‍රීඩාව. ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල අතුරින් ස්ක්‍රැබල් ක්‍රීඩාව ඉස්ලාම් පටන් ගත්තේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ. අපි මූලික වෙලා මේ කොළඹ, ජාවදොරපුර, රුහුණු වගේ ඒවා මේ ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත කළා. ජූඩෝ ක්‍රීඩාව තමම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ. මෙතන කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා අතුරින් මේ ජූඩෝ ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒක විශේෂම කියන්න ඕනේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ විතරයි. ඉතින් මෙයාට විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ශිෂ්‍යයන්ට මේ දෙපාර්ශ්වයටම ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න, මේ වාසිය ලබා ගන්න මම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජූඩෝ කණ්ඩායමට එකතු වෙලා. වූෂු මෑතකදී ආරම්භ කරපු තවත් විශේෂී ක්‍රීඩාවක් පිරිමි කාන්තා දෙපාර්ශ්වයටම දැන් මම ගොඩ දිනේ බලයි මේක ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ මුටිකලි ක්‍රීඩාන ඔක්කොම තියෙන්නේ වූෂු ටයිකොන්ඩෝ රෙස්ලිං කරාටේ වගේ. නමුත් මේ අතරම මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යාපනයට ආබාරයක් වෙන ආකාරයට උන් සංගමය සුරකීමක් උන්ගේ සංවිධාව වැඩිදින කිරීමක් මේ තුලින් සිදු කරන්නේ. මේ කිසි අනුතුරු තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් මේක බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ තුවාල වෙයි මේ කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. එන්න ඇවිල්ලා අපි ඉඳලා බලන්න මේ ක්‍රීඩාව කොයි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන කියලා. ඔයාලට මේක ආසයි තියලා දිගටම කරගෙන හිතෙයි විශ්වවිද්‍යාලෙ පිට වෙනකම්. ඊළඟට තියෙනවා පිරිමි පාර්ශවයට පමණක් පෙන්වන ක්‍රීඩා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් පාපන්දු විශාල සහභාගීත්වයක් තියෙන ක්‍රීඩාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඒ වගේම බේස්බෝල් ඒක පාසල් ක්‍රීඩාත්මක නොවන ක්‍රීඩාවක්. ඒ වුණත් මම කියන්න සතුටුයි ජාවදොරපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්කූල් ප්ලේයර්ස්ලා 18 දෙනෙක්ම සිලෙක්ට් කරද්දී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්කූල් ප්ලේයර්ස්ලා 18 දෙනෙක්ම ඉල්ලා ඒ කියන්නේ පාසල් මට්ටමේ බේස්බෝල් සෙල්ලම් කරපු අය 18 දෙනෙක්ම ඉන්නේ නැද්දී පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජාතික මට්ටමේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නේ නැද්දී 2018 වර්ෂයේදී ඒ සියල්ලම පරදලා පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් විතරක් සිටිය මේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශූරතාවය දිලා ගත්තා. ඒක ඇවිල්ලා ලෝකම පේපර් මම එක දෙනෙක් ඇඳුනේ මේ ජොබ්සෙට් එකක් ඉතින් කියන්නේ මේ අප්සෙට් පින් එකක් මේක. ඊටඟන බැරි ජයක් ගන්න කියලා. නමුත් ක්‍රමානුකූලව පුහුණුව තුලින් අපි එතන දැවිත් තියෙනවා.
මේ සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට පුළුවන් මේකට සහභාගී වෙලා ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඒක නගර ක්‍රීඩාව. නගර ක්‍රීඩාවත් අපිට දිනන්න අපහසු ක්‍රීඩාවක් වලින් සිලට මොකද කොළඹ මොරටුව පෙරදින වගේ තමයි ඉදිරිසිරේ වුණත් අපිට පුළුවන් වුණා හැකියාව ලැබුණා 2019 අවුරුද්දේදී වසර ගණනාවකට පස්සේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල සූරතාවේ අවසාන තරගයට සුදුසුකම් ලබන්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයත් සමග රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයේ තමත්ම ක්‍රීඩාත්මක ක්‍රීඩාවලින් පැරණිම ක්‍රීඩාවක්. එතන අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හાર્ඩ් බෝල් එක ලෙදර් බෝල් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නම් සොෆ්ට් බෝල් ශ්‍රී ලංකාවට ඒ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් මෙයාට පුළුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා පාසල් මට්ටමේදී සොෆ්ට් බෝල් ශ්‍රී ලංකාවට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා හાર્ඩ් බෝල් මේ ටීම් එකට ඇතුල්ලා මේ පුහුණුවට ඇතුළේලා ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම රෙස්ලිං වල තාමත් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන තම පැරණි ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා අතරින් මූලිකවම පටන් ගත්ත ක්‍රීඩා පහට ඇතුළත් වෙනවා රෙස්ලිං ක්‍රීඩාව. ඉතින් මෙයාට පුළුවන් රෙස්ලිං ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. රෙස්ලිං ක්‍රීඩාවේ පුහුණුකරු වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජාතික රෙස්ලිං පුහුණුකරු කෙනෙක්. අල්ලෝපර පුහුණුකරු තමයි කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න සිද්ධාර්ථ පස්සේ. ඒ වගේම කාන්තා ශිෂ්‍යාවන්ට පමණක් සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාව. එතන මා සියලුම ශිෂ්‍යාවන් කවදා හෝ මේ ක්‍රීඩාවේ යෙදෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා කණ්ඩායම ඇතුළු වෙලා විශ්වවිද්‍යාල සූරතා ඒ වගේම ගණනාවක් අපි තරඟ සහභාගී වෙන තරඟ මෙයාට සහභාගී වෙලා අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජෙනරල් ෆිට්නස් and යෝගා. මේ යෝගා දැන් මේ කාලෙදී බොහෝ දෙනෙක් යොමුලා කියන මේ ක්‍රීඩා විශේෂයෙන්ම කොයිටත් මත එළියට බහින්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න බෑ. පාරවල් ඇවිදින්න බෑ. නිසා බොහෝ දෙනෙක් එක්තැන් වෙලා සිද්නෙක්තන් මේ නිවසේට සීමා වෙච්ච ව්‍යායාම වලට හුරුලා තිනා. ඒ අතරින් මූලික තැනක් ගන්න යෝගා. විශ්වවිද්‍යාල යෝගා වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ශිෂ්‍යයන්ටත් ඒ වගේම ස්ටාෆ් එකටත්. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මේ අත්දැක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ චාරිපි මේ පල්ලෙහාන් තියෙන්නේ අපේ යෝගා සෙෂන් එකට සහභාගී වෙන ශිෂ්‍යයන් පිරිස. ඒ වගේම මේ ඉහළ චාරිපියදී මේ ක්‍රීඩා පිටිය අපේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආපු මේ චාරිපියක තියෙන. ඉතින් ක්‍රීඩා කිසි දෙයකට සම්බන්ධ නොවුණත් මම නම් කතා කරපු ක්‍රීඩා සිද්ධියක් කරන්න කැමති නැතත් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා at least මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් and යෝගා මේවටවත් සහභාගී වෙන්න ඕගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරි කාලය තුලදී. මෙයා කරන්න අපිට තියෙන පහසුකම් මොනවද? ඔයගොල්ලෝ බලයි දැන් අපි දැන් එන්න ඕනේ මොනවද? අපි මොනවද ගේන්න ඕනේ? මේ බෝල ගේන්න ඕනේ, බැට් ගේන්න ඕනද? අපිට මේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේවා මිල ගණන් වැඩි මේවා එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මොකද ඔයගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සියලුම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ලබා දෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ක්‍රීඩාවල සුදුසු ඉදුමක් ඉඳගෙන එන්න පමණයි තියෙන්නේ. ඒ හැර තරඟ වලට සහභාගී වීමේදී ඒ සහභාගී වීමේදී පාවිච්චි කරගන්නොත් අපි ලබා දෙනවා. ඒ තරඟවල සහභාගීදී අවශ්‍ය ආහාර පාන පවා ඒ මිල මුදල් පවා ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පාසල් මට්ටමේ නොලැබෙන අවස්ථාවක්. මෙතන මේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයත් විසාක විද්‍යාලයත් මම මෙහෙම මේ නිකම් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මම දන්නවා වල දිනේ මේ ටෙනිස් රැකට් එක බැඩ්මින්ටන් රැකට් එක ගෙදරින් ගේන්න ඕනේ. මොකද ස්ටික් එක ගෙදරින් ගේන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ලබා දෙන ඉහළම වටිනාකමෙන් තම තාක්ෂණයේ හොඳ මට්ටමේ තියෙන ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මම දෙයක් කියන්නම්. බලුවොත් එම බේස්බෝල් බැට් එකක් මේ ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලම් බැට් එකක් අපි ගන්න 75000 85000 අතර මිලකට. ඉතින් බලන්න ඒකෙන් පේනවා ඊළඟ ටෙනිස් රැකට් එකක් 40000 35000 විතර එනවා. ඒ වගේ ඉතාමත්ම මිල අධිකයි මේ. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන හොකි ස්ටික් එක 18000ක් විතර නම් ෆුල් කාබන් ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතන්නේ පාසල් මට්ටමේදී ඔයගොල්ලන්ට නොලැබෙන අවස්ථාවක් මෙතන තියෙනවා. සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න. මේ වගේ ආයි ජීවිතේ කවදාවත් මම හිතන්නේ කොහෙවත් මෙතනින් ඉදිරියට ආයි නොමිලේ නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පස්සේ හැමදේම මිල මුදල් කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ දෙයක් යම් කිසි පහසුකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දෙන පහසුකමක් තමයි
පුහුණු පහසුකම් විශේෂයෙන්ම මේ වොලිබෝල් කණ්ඩායමේ මේ චාරිබේසික් මේ ජාතික වොලිබෝල් පුහුණුකරු පසුගියද මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැති උස්බෙකිස්තාන් ශ්‍රී ලංකා මැච් එකේ පුහුණුකරුවෙන් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරපු චන්න ජයසේකර මහතා ඔහු තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ වොලිබෝල් පුහුණුකරු අනතුරු දරන්නේ. ඉතින් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව විතරක් නෙමෙයි සෑම ක්‍රීඩාවකම කරාටේ ක්‍රීඩාව, ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාව, රෙස්ලින් ක්‍රීඩාව මේ හැම එකකම මේ පුහුණුකරු වශයෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ආරම්භ දීලා තියෙන්නේ ජාතික පුහුණුකරු. ඒකට ඉහළම හැකි පරිමයෙන් අපි ඒ තත්ත්වයන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එම පහසුකම ප්‍රමාද නොවි අත්විඳින්න. ඒකම අපි ක්‍රීඩා පහසුකම් බැලුවොත් එම මේ ෆැසිලිටිස් අතරේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ මෙතන සිදාලේ එනකොටම පේන්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ සිදාලේ කන්ද නගිනකොටම පේන්නේ මම දැක්කුවා සමහර කල් ඉන්න පුළුවන් මෙතන. ඒකම තාත් ක්‍රීඩා ගැන කියලා මම ඔයගොල්ලෝ මතක වැඩි ඔයගොල්ලන්ට දැක ෆස්ට් ඉයර්ස් ලා මම දැකලා නැහැ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේක තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ලයිබ්‍රරි එකේ පිටිපස්සේ මේ මම මුලින් පෙන්නපු මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක විශාල ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. මේක ක්‍රීඩා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒගොම ප්‍රධාන කීදාංග අපි ඔයගොල්ලන් මෑතකදී පාසුකම් ලබා මේ ලයිට් එක කියන්නේ විදුලි ආලෝක පාසුකම් මම දැන් මීට වසර 20කට පමණ පෙර හතරමාරනකොට ශිෂ්‍යයන්ගේ ලෙක්චර්ස් ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ට නිදහස් තියෙනවා ජිම් එකට එන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට එන්න එමුත් එක්සර්සයිස් උදේට නිදහස් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ මෑත ඉතිහාසයේදී ඒ නිදහස මේ කෙමෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ලෙක්චර්ස් දිග්ගැසිලා තියෙනවා. රාත්‍රී කාලෙක හවස 5-6 සමහර අය 7 වගේ වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බොහෝ බැලුවා මේ පහසුකම් කොහොමද මේ යාට එන පහසුකම එවොයිඩ් කරන්න කියලා. දැන් බැලුවා ප්‍රාර්ථනා කරා මූලික වශයෙන් අපි තීරණය කරා ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණය විදුලියාලයක ලබා දෙන්නේ වගේම අපි වොලිබෝල් කෝට් එකට ඉදිරියදී අපි හදිනවා පහසුකම. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ලංකාවේ සිදාල කැලණිය සහ ජාවදුනපුර මම ගන්න පමණයි තියෙන රාත්‍රී කාලේ ක්‍රීඩා කිරීමේ පහසුකම් ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ දින ඔයගලන්ට තාත් පහසුකමක් ලබා දෙන ටෙනිස් ක්‍රීඩා පිටිය. ඒගොම එලිමහන් වොලිබෝල් පිටිය. ඒගොම එලිමහන් නෙට්බෝල් පිටිය. ඒගොම එලිමහන් බාස්කට්බෝල් පැසිපන්දු ක්‍රීඩාංගණය. ඒගොම මේ පැරණි ක්‍රීඩාගාරය අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ දැනට ක්‍රියාත්මක කරන අපි දැනටත් අපි ක්‍රීඩා කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂයෙන් මෙම ක්‍රීඩාගාරයේ මේ වනවල ක්‍රියාත්මක කරන රෙක්‍රියේෂනල් මේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රීඩා පුහුණුව සඳහාම නැතුව විවේක කාලවලදී Tamanට ඉඩ ලැබෙන අවස්ථාවලදී ඇවිල්ලා කැරම් ශ්‍රී කරන්න, බැඩ්මින්ටන් ශ්‍රී කරන්න, ටේබල් ටෙනිස් ශ්‍රී කරන්න, චෙස් ශ්‍රී කරන්න, මේ වගේ දේවල් ළමයි විශාල සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. ඒ අයට ලබා දෙනවා මේ ජිම් එක ඇතුලේ මේ පැරණි ජිම් එක ඇතුලේ පසුකම් ලබා දෙනවා. මේ අයට පුළුවන් ඇවිල්ලා මේවා බලලා මේකට සම්බන්ධ වෙලා එම පහසුකමක් තිබෙනවා. මේ තින්නේ ඔයගොල්ලෝ ඊටම වාසනාවන්තයි මීට වසර දෙකකට පමණ පෙර විවෘත කරපු මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අලුත් ජිම්නේසියම් එක. අපේ එතන විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංශය මම මේ අපි කතා කරන ක්‍රීඩාංශය පිටලා තින්නේ මෙම ගුණනගර යාබදෝමයි. කරත් මෙහා ගන්න අමාරු වෙන්න මම මේ ගැන මුලින්ම කියන්න ඕනේ සිද්ධාර්ථ ඇවිල්ලා ජිම් එක කියලා උත් දන්නේ කිරින්නේ නැහැ. හඳුනේ නෑ සිද්ධාර්ථ ඇතුළේ එනකොටම පාරේ එනකොටම ග්‍රවුන්ඩ් එක වම් පැත්තේ පේනවා දකුණු පැත්තේ මේ වෙන සුවිශාල බිල්ඩින්ග මොගලන් වාසනාවන්තයි මින් පෙර හිටිය ශිෂ්‍යයන්ට වඩා ඔයගලන්ට මේ පහසුකම් මේම අපේ අලුත් ජිම්නේසියම් එකේ පහසුකම් ඔයගලන් ලබා ගන්න පුළුවන් මින් ඉදිරියේදී. මේ ඇතුළත දර්ශනයක් තියෙන තාමත්ම නවීන අයුරින් සකස් කරපු ක්‍රීඩා පිටි මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ක්‍රීඩා ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ බාස්කට්බෝල්, වොලිබෝල්, නෙට්බෝල්, බැඩ්මින්ටන්, ටේබල් ටෙනිස් වගේම මාෂල් ආර්ට්ස් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙම ක්‍රීඩාගාරය තුල. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ස්ට්‍රෙන්ත් ට්‍රේනින්ග් කියන්නේ පවර් ට්‍රේනින්గ్ සෙන්ටර්ස් කීපයක්ම මේ ස්ථාන ඡායාරූප මේ ඡායාරූපේ පෙන්න සෙන්ටර් එක විශේෂයෙන් කියන්න මේ ඔයාලට මේ ඔයාලෝනින් සකස් කරපු නවීන ව්‍යායාම මේකකයක් මේ පිටලා තින්නේ පිරිමි නිවාසිකාගාරය කන්නංගර නිවාසික ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති දහන ලැබෙයි ඔයගලන්ට ඒක නවත්තන් ගන්න සිද්ධ වෙයි කන්නංගර නිවාසිකාගාරයේ ක්‍රියාත්මක වන ජිම් එක
බොහෝ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අපිට මැසීලි ලැබුණා. එයාට රාත්‍රී කාලේදී ඒගොල්ලන් උදෑසනම අපිට මේ ව්‍යායාම දෙන අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ නිසා පාස් කරනවා දුන්නා. දැනට මම දන්න විදිහට ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාරයක ක්‍රියාත්මක වෙන සුවිශාලී මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙන එකම ජිම්නේසියම් එක මෙය. ඒකම කාන්තා නිවාසිකාගාර පද්ධතියත් සම්බන්ධ කරලා අපි විශේෂ ව්‍යායාමයක ක්‍රියාත්මක කරා. මේ තියෙන ඡායාරූපයක්. ඒකත් මේ බොහොම මෑතකදී ආරම්භ කරේ. විශේෂයෙන් මේ ආරම්භ කරේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට එන්න කම්මැලි නැතුව මේ නැත්තම් ලැජ්ජා බය ඇති එහෙම නැත්තම් මේ මූව් වෙන්න අකමැති අය. මොකද මට කලින් මම හිතන්නේ ඔය තිබුණ දේශීය ගැන කතා කරා. එහෙම අයට පුළුවන් මේකට හුරු වෙන්න මූලිකව හුරු වෙන්න කාන්තා නිවාසිකාගාරයේ චේන් සොසල් චේන් එක සම්බන්ධ කරලා පිටුවා කියන මෙම ව්‍යායාමයකට සහභාගී වෙලා එහෙම ලබා ගන්න. ඊට අමතරව අපි ක්‍රියාත්මක කරන මේ කාඩියෝවැස්කියුලර් එක්සර්සයිස් කියන්නේ මේ හෘද සම්බන්ධ රෝග සම්බන්ධ වලට ව්‍යායාම විශේෂ ව්‍යායාම කරන ඒකකයක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උගලන්ට ශිෂ්‍යයන් ගණනාවට එකවර සහභාගී වෙන්න පුළුවන් පාසුකම් මේ තියෙන. අපි ඉදිරියේ බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් මේක වැඩි කරනත් ඒ වගේම මේ පහසුකම අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ අනිකුත් නිවාසිකාගාරවලට ඒ වගේම විශේෂයෙන් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකම කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකලත් සහ භික්ෂු නිවාසිකාගාරයට අපි මෙවැනි පහසුකම් ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී මෙතනත් තියෙන පහසුකම් උගලන්ට වැඩි සම්බන්ධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක මෙඩිකල් ෆැකල්ටි රාගම් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි තියෙන මේ අවුට්ඩෝර් බාස්කට්බෝල් කෝට් එක. ඒ වගේම මෙඩිකල් ෆැකල්ටි අවුට්ඩෝර් වොලිබෝල් කෝට් එක මේක සම්බන්ධ නොවුනත් මම හිතන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැචස් වලදීම මේ අයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ තැන්වලට යන්න වෙනවා මැචස් වලට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක දැනගන්න හොඳයි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට අයිති පීඩා ආසුකම් මොනවද කියලා. මේ තියෙන රාගම විශ්වවිද්‍යාල මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ක්‍රියාත්මක වෙන ඉන්ඩෝර් ජිම් එක. මේ තියෙන ස්විමින් pool එකක් මාත්‍ර මේ අපි විශ්වවිද්‍යාල ස්විමින් pool එක නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාලයට ආසන්නයේ පිටි ස්විමින් pool එකක්. අපි මම මුලින් කිව්වා වගේ මේම ස්ථානයේ තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ගේ පිහිනුම් උණු වීම සඳහා අපි මේ යූස් කරන ස්විමින් pool එක. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල අන්තර් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රෙෂර්ස් චැම්පියන්ෂිප් ඒ වගේම නැත්නම් ඉන්ටර් ෆැකල්ටි චැම්පියන්ෂිප් එක අපි වලට පාවිච්චි කරන්නේ මම පිහිනුම් තටාකේ. දැන් අපි කතා කරලා පහසුකම් ගණනාවක් කතා කරලා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මම ඉස්සරහින් අහසත් ඇති මේ පහසුකම් අපි කවදාවත් තිබෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න දැන් මොකද්ද මේකට දැන් මේවට සහභාගීලා මෙච්චර මේ කියලා මෙච්චර මේ ඉඩකඩ වෙන් කරලා මේ පහසුකම් ලබා දීලා අපිට ලැබෙන බෙනිෆිට් එක මොකද්ද මේක අපි කියන ප්‍රතිලාභ මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා කවුරු හිතන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එහෙම ඇති ඉන්ටර්නෙට් කියලා මම හිතන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වේ මොකදනේ විද්‍යාපීඨ විද්‍යාව හදාarලා මේ විශ්වවිද්‍යාලයට මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් මේකේ මේ ස්පෝර්ට්ස් වල තියෙන බෙනිෆිට්ස් ඒත් මම කතා කරමු මොනවද ඒකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් කියලා. ප්‍රධානම එක මොකක්ද? ප්‍රධානම බෙනිෆිට් එක තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතය නේ. මේන් ලැබෙන ප්‍රධානම ප්‍රතිඵලය තමයි මේ සර්ටිෆිකේට් මෙඩල්ස්වත් ඒ මොනවාක්වත් නෙමෙයි. ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභය තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතය. ඒ වගේම මේ තාරිවේ පෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ කොනේම මෙහා කොනේම ඉන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟ මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ ඉන්නකොට විශ්වවිද්‍යාලේ අවුරුදු 3-4 වගේ ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟවල මේකට අවුරුදු 22 23 24 ටික ටික වැඩි වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරින් කෑම අඩු වෙනකොට ඒ කියන්නේ වඩවලින් ආහාර ලබා දෙනකොට මේ වගේ එනකොට මේ වගේ වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් හැමෝම නෙමෙයි. ඉතින් මේ තත්ත්වය වළකා ගන්න පුළුවන් මේ ස්පෝර්ට්ස් වල සහභාගී වෙන්න. ඒකත් මේකේ ස්පෝර්ට්ස් වලට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන ලොකු බෙනිෆිට් එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විවිධ රෝගාබාධ දැන් මූලිකම හෘද රෝග සහ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ කාලවලදී තියෙනවා විශාල ලෙඩ ගණනාවක්. මම මේ කතා කරන්නේ මේ කොවිඩ් ගැනවත් මේ ඩෙන්ගු ගැනවත් නෙමෙයි. බෝ නොවන රෝග. ඒ මොනවද මේ හෘද රෝග. ඉතින් පස්තිරම මේ ඩයබටිස් තියෙනවා. තමයි ආතරයිටිස්, කොලෙස්ටරෝල් කියලා කියන්නේ. මේ වගේ ලෙඩ ගණනාවක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ මේවා මේ ක්‍රීඩාවල නොයදීමෙන් එක්තැන් වෙන්න මේවෙන් තියෙන මේ ත්‍රෙට් එක වැඩි. ඉතින් ක්‍රීඩාවට සහභාගී වීමේදී ක්‍රීඩා නොකලත් මම අර කිව්වා යෝගා සහ මේ එක්සර්සයිස් වල ඉදිරිපත් තිබෙන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් හිතා දුරට මේවායින් වැළකෙන්න ඒකත් ලැබෙන දානම බෙනිෆිට් එකක්. දැන් තමතර ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් මේ ඔය ඩිස්මන්තන මට කලින් ලෙක්චර් එකේ ඔයගලන් දැනගන්න ඇති මේ සිද්ධාලාම ගොඩක් අයට එනවා මේ ගොඩක් එක මානසික වශයෙන් මේ වද දෙනවා මේ කාරණා පැනනගෙන විභාග ලඟ වුණාන් පස්සේ පාඩම් කරන්න මේ දේවල් ඒ වගේ එයා සම්බන්ධව විවිධ රෝග වලටත් පත් වෙනවා ශිෂ්‍යයන්. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට දවසකට යම් කිසි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේ ෆිසිකල් එක්සර්සයිසස් එහෙම ස්පෝර්ට්ස් වලට සම්බන්ධීමේ මේ තත්ත්වය බොහෝ දුරට මග අරින්න පුළුවන්. මේකෙන් මම කියන්නේ ඕනෑම සත්‍යයක් එහෙම නැත්නම් මිනිසෙක් කියන්නේ කොහොමද? අපි කියනවා ඉතින් නවලක තරම මෙලිම තරුණ ශිෂ්‍යයන් කියනකොට දිනකට අවම වශයෙන් විනාඩි 20ක්වත් ශාරීරික ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න අවශ්‍යමයි. ඒක නියතයක්. එහෙම නොවුනොත් ඔයගලන්ට අවුරුදු 35 40 කියමුකෝ. බබ ගමන් ඔයගලන්ට මම මුලින් කියපු රෝගාබාධ ඩයබටිස් වෙන්න පුළුවන්, කොලෙස්ටරෝල් වෙන්න පුළුවන්, ත්‍රැඩිස් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් heart disease වෙන්න පුළුවන්. මේ මොකක් හෝ රෝගයක් හැදෙනවාමයි. ඒකෙන් බේරෙන්න හම්බෙන්නේ හැදෙනවාමයි. ඒ නිසා ඒ හැදුනන් පස්සේ ඒකට අපි මම ඔයගොල්ලෝ දාගලට ඕන් තරම් හැදිච්ච අය ඒකට බය දැන් ඇවිදිනවා, දුවනවා, යෝගා කරනවා, ට්‍රෙඩ්මිල් ගෙදර තියාගෙන එක්සර්සයිස් කරනවා, ඒක කරනවා. එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් ලේසි දවසකට තාපන් සුළු කාලයක් අවම විනාඩි 20ක් විනාඩි පැය භාගයකට තවත් හොඳයි. විනාඩි 45ක් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම යෙදුනොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ දිනපතාව නොවුනත් at least සතියකට දින 4ක් දවසක් කර දවසක් මේ කාර්යය දෙන්න පුළුවන් නම් මේ කියපු දේවල් වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් වල සහභාගී වීමෙන් මෙහෙම වෙන කාලය වෙන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිතරම ලැබෙනවා. මේ විනාඩි 20 වැඩි කාලයක් ඒකට සහභාගී වෙන්න ඒකත් ලැබෙන ශාල ප්‍රතිලාභයක්. ඒතර බලමු විශ්වවිද්‍යාල කාලය තුලදී ඔයගලන්ට මේට අමතරව මොනවද තරඟ ගණනාවක් විශ්වවිද්‍යාලයක මම මේක ගොඩක් වෙලා මේ ටයිම් නෑ මේක විස්තර කරන්න මේ ෆ්‍රෙෂර්ස් චැම්පියන්ෂිප් ඉන්ටර් ෆැකල්ටි චැම්පියන්ෂිප් friendly and national tournament competitions, inter-university championship, Sri Lanka University Games, national level competitions, international competitions, and world level, Asian and world level competition. මේ වගේ එකී නොකී තරඟ ගණනාවකටම සහභාගී වෙන්න ලැබෙන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට විශ්වවිද්‍යාලයේ එළිය හිටියොත් එම හිතන්න බැරි ප්‍රමාණයක් මේ තරඟයක් ප්‍රමාණයක් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ ඔයගලන්ට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටත් වෙනකොට සර්ටිෆිකේට් ගොන්නක් මේ මිටියක් අරගෙන යන්න පුළුවන් ඉදිරියට යනකොට දැන් හායි මොකටද කාඩ්බෝඩ් කැලේ එකතු කරලා කියලා. ඒකත් මම ඉදිරි මේ ස්ලයිඩ් එකේ මම ඉස්සර කරා. මේක මම අර කියපු දැන් තරඟ වලවලින් මේ ඔයගලන්ට ලැබෙන ඉහළම යන පුළුවන් උපරිමයේ මේ World University Games. මේ දිනේ 2019 නාපෝලිවල තිබුණු මේ ස්ලයිඩ් මේ නනිල ලාංජනේ 2021 තියන්න තිබුණා චයිනාවල චෙන්ගු වල මේ World University Games ඒක ඇත්තට මම තමයි කණ්ඩායම නායකයා වශයෙන් සහභාගී වෙන්න හිටියේ. ඒක මේ කොවිඩ් පස්සේ ඊළඟ වර්ෂයට කල් ගියා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන 2023 අවුරුද්දේ මේ පවත්වන රුමේනියාවේ පැවැත්වෙන හංගේරියාවේ පැවැත්වෙන විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා වලින් ලාංඡනය. ඉතින් මේ ආයත මම හිතන්නේ උත්සාහ කරොත් ඇවිල්ලා සිලාට ඇවිල්ලා ක්‍රමානුකූලව පොණීමල යෙදුනොත් මේ පවතින මේ 22 සහ 23 තරඟ වලට සහභාගී වෙන අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ එහෙම සහභාගී වෙච්ච ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම 2015 අවුරුද්දේ මම මේ කාර්යය කරේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් 17 19 දිගටම සහභාගී වුණා අපි. මම විශේෂයෙන් කියන්නේ 2019 අවුරුද්දේ ඉතාලියේ පැවතුණු තරඟකට මම සහභාගී වුණා. ඒකදී අපිට ලැබුණේ ගේම්ස් විලේජ් එකට අපිට ලැබුණේ විශාල නැව් දෙකක්. MSc Cruise කියලා විශාලම එකදම 5000ක් හදාගන්න දාන්න පුළුවන්. ඇත්තම අපේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට මට මේ ජීවිතේ කිසි දිනක ලබා ගන්න බැරි දෙකමක් ලැබුණා. දින 15ක් ලෝක විශාලතම නැව් දෙක නේවාසිකාගාරව ඉන්න ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් මෙයාට පුළුවන් මේ ඉන්නේ ඔයාලා වගේම විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙච්ච ශිෂ්‍යයන් පිරිස මේ සහභාගී වෙලා මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම මේ අවස්ථාව තිබෙනවා.
ඉතින් මම හිතන්නේ පාසල් මට්ටමේදී මේව ගැන හිතන්නත් බෑ ඇත්තටම. මේ ගැන සහභාගී වෙලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉදිරියට යන්න. මේ තින්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පසුගිය 2016 සහ 19 අවුරුදු වල කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සහභාගී වුණු ලෝක මට්ටමේ ආසියානු මට්ටමේ ක්‍රීඩා තරඟ කීපයක් මම හොයන්න කියන්නම්. මට කියන්නත් මේක ගොඩක් දිගයි මේක. ඒතරම බලයයි විශ්ව නැත්තේ කියලා විශ්ව අපිට සහභාගී කරන්න හම්බුන්නේ මාර්තු මාසේ කොවිඩ් එක ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලය වහලා දැම්මා. ඒ නිසා තාමත් ඒක මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂිත මුකුත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ 16 ධර්ම එක බලන්න තරඟ. වර්ල්ඩ් යුනිවර්සිටි කරාටේ පුර්තුගාලය, රුසියා බැඩ්මින්ටන්, chess UAE වල, වර්ල්ඩ් යුනිවර්සිටි ගේම්ස් චයිනීස් තායිපේ, වොලිබෝල් ඉන්දෝනේසියා, ඩුවල් LA චැම්පියන්ෂිප් මම කිව්වේ ඉන්දෝනේසියාවේ, ටෙනිස් චැම්පියන්ෂිප් මැලේසියාවේ, ටයිකොන්ඩෝ ටූර්නමන්ට්ස් තායිලන්තේ, ස්විමින් චැම්පියන්ෂිප් තායිලන්තේ, ඊළඟට ස්විමින් චැම්පියන්ෂිප් ආයි ඔයද ඉන්නේ. LA චැම්පියන්ෂිප් එක ආයි මැලේසියාවේ ගියා. ඊට පස්සේ 19 අවුරුද්දේ බේස්බෝල් මැලේසියාවේ, හොකි මැලේසියාවේ, වර්ල්ඩ් ක්‍රොස් කන්ට්‍රි ස්විට්සර්ලන්තේ. මේ ජීවිතයට යන්න හම්බෙන රටවල මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ ඉන්න විශේෂයන්ට මේ කරාටේ ජපාන් වල, මේ වොලිබෝල් ජර්මනි, චෙස් බ්‍රසීලයේ, නෙට්බෝල් උගන්ඩාවේ, බැඩ්මින්ටන් මැලේසියාවේ, ආයි වර්ල්ඩ් ගේම්ස් ඉතාලියාවේ කිව්ව එක. ඒත් මේ වගේ අපිට නොහිතන්න පුළුවන් ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩාවලට සහභාගීලා මේ විශ්වවිද්‍යාල කාලය තුලදී. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට ලැබෙන විශාලම දෙයක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල වර්ණ. මේ ක්‍රීඩාවලට සහභාගී වෙලා වර්ණ ලබා ගන්න පුළුවන් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ වර්ණ ලාංඡනයක් මේ තියෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වාර්ෂිකව විශ්වවිද්‍යාලයේ වර්ණලාභියෝ 300-350 අතර ප්‍රමාණයක් බිහි වෙනවා. ඔබලාගේ මේ විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපතිතුමාගෙන් ගත්තොත් මේ එතුමත් මුඛී වර්ණලාභියෙක් විශ්වවිද්‍යාලයේ වගේ මේ තාම මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක ශිෂ්‍යයෙකුට සියදල් ජීවිතය ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම අවස්ථාවක් තමයි මේ. මොකද මේ වර්ණ ලබා ගන්නවා කියන්නේ මේ මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ බැච් එක මේ ටෙස්ට් එක තමගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකකදී ඔෆිෂියල් ෆන්ක්ෂන් එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමගේ පාසලට ආපහු ගාලා කියන උත්සවයක් යනකොට එහෙම නැත්නම් වෙන ඔෆිස් එකේ ෆන්ක්ෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රීඩා සම්බන්ධ උත්සවයකදී මේ ටෙස්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාමත්ම ගරුගාම්භීර දෙයක්. විශ්වවිද්‍යාලීය වර්ණ ලබා ගැනීම මේ ඉතාමත්ම වැදගත්ම තාත්වික කිව්වොත් එහෙම මට මතකයි මීට වසර මම ගෙටින් කියන මීට වසර කීපයකට පෙරම පර 10 වම් පෙර අපේ රග ක්‍රීඩකයෙකුට වර්ණ අහිමි වුණා. ඔහුගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක අඩු වෙලා ඒක ඔහුගේ වරදක්. මේ සහභාගීත්වයේ යම්කිසි මේ අඩුවක් වෙලා ඔහුට විශ්වවිද්‍යාලේ වර්ණ අහිමි වුණා. ඒ ඔහුගේ අවසාන වර්ෂයේ. ඒ නිසා ඔහුට නැවත වර්ණ ලැබුණේ නැහැ. ඔහු පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා වර්ණ ලබා ගන්න. මේ අපි බලුවා කොහෙන්ද මේකට මෙයාට එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒකට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුට වර්ණ අහිමි වෙලා විශ්වවිද්‍යාලෙන් ගියා. ඊට වසර 5කට පමණ පස්සේ මට ඔහු හම්බුණා පිටස්තර ස්ථානයකදී. ඔහු මට කිව්වා සර් මට හරි වැඩක් වුණා. මම පොලිසිය ASP මම ඇප්ලයි කරා. ඩිරෙක්ට් ASP ගන්න ASP ලා ගන්නවා ග්‍රැජුවේට්ස්ලා. එතෙන්දී 1200කින් මාව ආවා 26 දිනකට තේරුණා. 24 දිනෙත් තමයි ගන්නෙ. මාවයි රුණු විශ්වවිද්‍යාල එක්කෙනාවයි කැපිලා ගිය අවසාන මොහොතේදී හේතුව තමයි මට ක්‍රීඩාවකට විශ්වවිද්‍යාල වර්ණ නැති නිසා. අනිත් මටයි රුණෙක් කියලා නෑ. අනිත් 24 ගානක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තුලි ගියා මම එළියේ. ඒ නිසා මට අවස්ථාව හැමුණා. මගේ ජීවිතේ මට හොඳම අවස්ථාවක් මට හැමුණා. මගේම අඩුපාඩුවක් ඉඳලා. ඒ නිසා දැනට මම ඩයලොග් කරේ මොකක් හරි සම්බන්ධ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔහු ඒලායේ කියද්දි ඔහු ඇස් දෙක කුණුලි කරනවා. ඉතින් මටත් කරන්න දෙයක් තිබුණා. ඉතින් නමුත් ඒ ඔහු විසින් කරගත් දෙයක්. ඒ නිසා මම මෙයාට කියන්නේ මිස් කරන්න එපා. මේ තමයි ඕගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී ශිෂ්‍යෙක් වශයෙන් සියලු දේ අධ්‍යාපනයේ පමණක් ක්‍රීඩා පහසුකම් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මේ වගේ මේ බෙනිෆිට්ස් ලැබෙන ජීවිතේ සියල්ල නොමිලේ ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව. ආයි එම අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්. මෙතනින් පස්සේ සියලු දේ මුදල්. උසස් අධ්‍යාපනයේ ඒ ඔක්කොම මුදල්. මේ පහසුකම් ඔක්කොම මුදල්. ජිම්මේරි ගත්ත ඔයගොල්ලන් මුදලක් ගන්නවා. නමුත් මේ තමයි අවසාන අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේ මේ ඉන්න අවුරුදු 3 හෝ 4 හෝ මේ කාලය තුලදී මේ අවස්ථාව ලබාගෙන මේ බෙනිෆිට්ස් ලබා ගන්න මේවා උලගා බලන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඉතාමත් වටිනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් එහාට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා යුනිවර්සිටි කලර්ස් ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල වර්ණ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක්. මෙතන අපි 2019 අවුරුද්ද අපිට ලැබුණා විශේෂයන් 71 දෙනෙකුට හම්බුණා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය වර්ණ. මේ දින වර්ණ රාත්‍රී වල අවස්ථාව මම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න දැන් මේක ඉතාමත්ම ඇත්තටම මේ
මේම අවස්ථාව දෙවෙනි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ උපාධි ප්‍රදාන උත්සවය විතරයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයට පමණක් දෙවෙනි ශාලම් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඔයාලගේ ඉදිරි ඔයගොල්ලන් දකින්න මේ විශ්වවිද්‍යාල කලර්ස් නයිට් එක. ඒකත් ජීවිතේ ඉතර ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් මෙයයි. ඉතින් මම මෙච්චර කතා කරා දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ මොනවද තියෙන පහසුකම් මොනවද මොනවද ඒකෙන් තියෙන බෙනිෆිට්ස් සහ ඒකේ තියෙන ඔයගලන්ට ජීවිතේට එකතු කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා මේ චාරිත්‍රයේ ඉන්නේ ඇරිස්ටෝටල් කියන දාර්ශනිකයා ලෝකයේ පළවෙනි ඔහු තමයි ලෝකයේ පළවෙනි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ බිහි ඒතර ඔහුදී ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් විෂය අංශ තුනක් තමයි ක්‍රියාත්මක කළේ ඒතර මැතමැටික්ස් ෆිලොසොෆි සහ ෆිසිකල් এডুকেෂන් මැතමැටික්ස් වශයෙන් ගණිත අංශයෙන් ගණිතය වගේම ෆිලොසොෆි දර්ශනය සහ ෆිසිකල් එඩුකේෂන් කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට ඔය කිව්වේ ගණිතයෙන් කතරම් බුද්ධිමතෙක් හැදුවා නිර්මාණය කළා ෆිලොසොෆියෙන් කතරම් සමාජ සුබ සාධකයක් නිර්මාණය කළා වැඩක් නෑ ඔව්ටෝ ඇයට වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න බැරි නෑ නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න බැරි නම් ඒක වැඩක් නෑ ඒකට ආධාරයක් වශයෙන් තමයි ෆිසිකල් এডুকেෂන් කියන කොටස එකතු කරේ ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් කියන එක මොකද අපි කවුරුත් කැමති වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න මොන විදිහකින් නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒතරම් වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න අපි නිරෝගී වෙන්න. ඒ නිරෝගී වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න නම් අපි නිරෝගී වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඊටතර අපි ජව සම්පන්න වෙන්න ඕනේ. අපිට නිරෝගී වෙන්න පුළුවන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නිකන් වාඩිලා ඉන්න පුළුවන් එහෙම නෙමෙයි. අපේ සමාජයට වැඩක් වෙන්න රටට වැඩක් වෙන්න තමයි නිවසට තමන්ට වැඩක් වෙන්න මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ජවයක් සහ ශක්තියක් තියෙනවා මේ සියල්ලටම ආධාර වෙන්න ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට ඇරිස්ටෝටල් කල්පනා කරේ ඉතින් මේ ධාමික අවුරුදු 10 කාන්ට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රියාත්මක කරපු ඒ concept එක තමයි විශ්වවිද්‍යාල අතරත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ තියෙන ලෝකේ ප්‍රධානම විශ්වවිද්‍යාල තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වෙනියුස්. මේ තියෙන මම හාවර්ඩ් මොනාෂ් වගේම කසාන් ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ස්පෝර්ට්ස් ෆැසිලිටිස්. ඒවා වැඩිම ඉඩක් වෙන් වෙලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල මේ ක්‍රීඩා පහසුකම් වලට. ඒවා විතරක් නෙමෙයි. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් එimhe ලංකා විශ්වවිද්‍යාලත් එimhe විශේෂයෙන් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය වලට ආයිලා බලන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩිම ඉඩක් වෙන් වෙලා තියෙන අපේ අංශෙට. ශාලා ක්‍රීඩාංගන, basketball courts, volleyball courts, netball courts, tennis courts, gym, machines, hall, cardio machines. මේ වගේ විවිධ පහසුකම් ගන්නා කර ඉඩක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඉඩක් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ මේ තියෙන මේ වැදගත්කම නිසාමයි. ඉතින් මේ ශිෂ්‍යයන් දැනගන්න ඕනේ මේ තමන්ට ලැබෙන ජීවිතේ ලැබෙන ස්වර්ණ අවස්ථාව ඒ වගේම මම අර පෙර කිව්වා වගේ මේ සියලුම පහසුකම් අතර ගෙනත් දෙන අවසාන අවස්ථාව. මින් ඉදිරියට එහෙම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවසාන අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න මේක අහ කියන්නේ නැහැ. at least ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ එල්ලා ස්පෝර්ට් එක ඉගෙනගෙන මේ එක්සර්සයිස් එක ඉගෙනගෙන මේ කරන විදිහ දැනගෙන ඔයගොල්ලන් කාලෙට ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවෝ ලොකු වෙනකොට ඒ දැනකට මේ මුළු ලෝකෙම වෙනත් ලෝකයක් වෙලා ඉවරයි. ඒකට මේවා ගැන දැනගන්න අනිවාර්යයි. මේ ස්පෝර්ට්ස් ගැන මේ එක්සර්සයිස් ගැන මේවා ගැන දැනටමත් මම හිතන්නේ ගොඩාක් මේක ප්‍රවණතාවයේ තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ කාලේ එනකොට තවත් ඒක ඉදිරියට යන නිසා මේවට සහභාගී වෙන්න විශ්වවිද්‍යාල කාලය තුලදී මම හිතන්නේ කාලේ ඕන තරම් තියෙනවා. ගන්න පුළුවන්. ඕවා කරන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා දැන් මේ ඉගෙන ගන්න නෑ අපි සයන්ස් දී කරන්නේ එහෙමනේ. එහෙම නෑ. එහෙම නැත්නම් මේ බුදුමාලාගේ ඔය පීඨාධිපතිතුමාත් ඔතන ඉන්න ගියක් නෑ. මොකද එතුමා දක්ෂ හොකි ක්‍රීඩකයෙක් මම මුලින් කිව්වා වගේ එතුමාට නෙමෙයි ඔය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් ගණනාවක් මම දන්නවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ දක්ෂම ක්‍රීඩා කණ්ඩායමල නායකයින් ඒ වගේම දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් එහෙම දෙයක් නෑ. අතරම මුලින්ම ආරම්භ කරා වගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාවට වැඩිම දායකත්වයක් මෙතෙක් කල් දුන්නේ විද්‍යාපීඨය. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වය එසේම වෙයි කියලා මේ අයගෙන් එලා සහභාගී වෙන විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාවලට සහභාගීලා තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න, තමන්ගේ ජීවිතේ වටිනාකමක් එකතු කරගන්න, තමන්ගේ CV එකට තමන්ගේ පාපිටුවක් එකතු කරගන්න, පීඩියක් එකතු කරගන්න, තමන්ගේ වටිනාකම් වැඩි කරගෙන මොකද ඒක මුළු ජීවිත කාලෙටම වටිනවා. එහෙම නැතුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලැබෙන උපාධි සාතිකය විතරක් එළියට අරන් ගියොත් එහෙම ඉන්ටර්වල් හැංගෙන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලේ කරගන්න දේවල්. විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇවිල්ලා වැඩිදුර කරන ගොඩක් දේවල් ගණනාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ IT ඒවා යූස් කරන දැනුම, සහ මේ ෆිසිකල් එඩුකේෂන් ස්පෝර්ට්ස් වල තියෙන මේ ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ හැමදේම ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු පහසුකම් මේ ලබා දීලා තියෙනවා ඕනටත් වැඩි විශ්වවිද්‍යාල.
ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඇවිල්ලා සහභාගී වෙලා ඒ ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න විතරයි. ඉතින් අපි මේ ක්‍රීඩාංශය ක්‍රියාත්මක වෙන මේ වැඩසටහන ඔයගලන්ට මේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ අපිට මේ කාලේලා මැද නිසා මේ අපි සාකච්ඡා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අපේ ඊමේල් එක තියෙනවා klen.ac.lk කියලා. ඒ වගේම අපේ කැලේ එකේ පුළුවන් ඔයගලන්ට අපි ස්පෝර්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ සම්බන්ධ වෙන්න. අපි මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ ගණනාවක් රෙජිස්ටර් වුණා. අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් අපි කරා ස්පෝර්ට්ස් වලට කැමති කට්ටිය. මම හිතන්නේ ළමයි 2000 ගානක මම හිතන්නේ වැඩි දිනක් හිටියේ. මේ ෆස්ට් ඉයර් මේ අය හිටියේ. ඉතින් ඒ බන්දක බොහොම හොඳයි ඒක ප්‍රවණතාවයක්. සම්බන්ධ තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ විදිහට තියෙන හැකියාව කියාව නොලැබුණ අයට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙලා ඒ ගැන අවශ්‍ය තොරතුරු හා දැනුම ලබා ගන්න. ඒකම අපි දුරකථන අන්තයක් තියෙනවා කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙලා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඒ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. අත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපි විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ට මම අර මුලින් කිව්වා වගේ කාගෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා අපි ගොඩනැගිලි ක්‍රීඩාංග දෙන්න ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න. සම්බන්ධ වෙලා ඒ පාසුකම් ලබා ගන්න. මිස් කරන්න එපා. හෙට එනවා ලබන සුමාන එනවා ඊළඟ මාසේ එනවා ඊළඟ සෙමස්ටර් එකේ එනවා කියලා එහෙම આવත් ඉන්නේ නැහැ. ඒ නැත්නම් ඒකේ පාඩුව ඔයගොල්ලන්ට තමයි ඉන්නේ. කවදාරියෙයි ඒ පාඩුව ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවාමයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඔබලා සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතය. Thank you so much for providing this valuable information for our students, sir. I'm sure our students will join with at least one of these sports activities during their university life. With that, we would like to conclude our orientation program, which we had throughout 3 days. And I'm sure our students have gained a lot of experience and they had a wonderful time. So before we conclude the session, we would like to announce you your academic advisory sessions will start at 4 o'clock. You can join with the provided Zoom links. And for the physical science students, your academic advisory sessions will start at 6 o'clock. So you can join with those academic advisory sessions. And now we can conclude our orientation program with this. Have a wonderful day, everyone. Thank you so much for joining with us.